பசங்களா, வெல்கம் ஆல் ஆஃப் யூ டு RE-NEET தமிழ்நாடு. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ சாரிடா கண்ணா, செஷன் கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு பிகாஸ் காலையில் நமக்கு பேட்ச் கிளாஸ் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கிளாஸ். ஸோ ஐ கேம் ஃப்ரம் ஹோம் டு ஆஃபீஸ். எப்படி ஃபுல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்? எஸ். ஸோ நம்ம டீம் ஃபுல்லாக இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த செஷன். ஓகே, எஸ் எஸ், ஒன் செகண்ட். ஸோ நம்ம டீம் ஃபுல்லாக இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த செஷன். எஸ், ஓகே, செட். ஓகே ஓகே, எஸ், பிகாஸ் எஸ் எஸ் நம்ம நியூ ஆஃபீஸ், அதனால கொஞ்சம் டெக்னிக்கலி வி ஆர் செக்கிங் எவ்ரி திங். ஓகே, எல்லாமே ப்ராப்பராடா கண்ணா? தேங்க்யூ ஸோ மச். எஸ், ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஹாய் ஹாய், குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் ஆஃப்டர்நூன். ஸோ ஆக்சுவலி from today onwards, Vetriuda classes will be there in the morning. So adanale my classes are from 10 to 11:30. So all the classes will be from 12 o'clock. Okay. Okay guys, start பண்ணலாமா? பெஸ்ட் செஷன் தான் கண்ணா. நம்ம கிளாஸ் 11 today entire zoology, class 12th மே இருக்கு. class 12th also I'll be doing in the coming days. So இந்த class 11th நம்ம நேத்து எப்படி செஷன் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டாபிக் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு செட் ஆஃப் questions, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் questions, நெக்ஸ்ட் டாபிக் questions. So I'll be doing the full revision of your class 11. Ready கண்ணா all of you? Okay, yes, please give me all the energy in the chat box da. Your energy is equal to my energy. So நீங்க வந்து எனர்ஜி கொடுத்தா மட்டும்தான் நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா இந்த மேரத்தான் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். Okay, yes, I remember everyone. Please put a lot of fire emojis in the chat and then we will start the session. Okay, without fail, let's start the session. கவலைப்பட வேணாம், we are going to start the session. Clear ah? Yes, 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 perfect, perfect. Yes, let's go. Okay, okay, okay. Yes, attendance கூட அப்படியே மார்க் பண்ணடா கண்ணா. attendance கூட அப்படியே மார்க் பண்ண. Okay, 12th CBSE ல என்ன நடந்துச்சு? Yes, perfect. This video is made for NEET da. Why are you asking me in the video is enough for NEET? This video is made only for NEET. Video lag இருக்கா? lag இருக்கா videoல? For me it is showing properly. Okay, it is showing proper. Yes, 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 perfect. So attendance target வந்து 300. Okay, 300 before 130. 130 க்கு முன்னாடி நம்ம 300. Okay, hi ma'am, I'm new to the channel. Hi da kanna. Okay, no ma'am, it's perfect. Okay, Harish ஒரு வாட்டி இன்டர்நெட் செக் பண்ண, இல்லனா டவர் மேலே போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. Okay, நம்ம ஷண்முக், just like ஷண்முக். Okay, without glasses I cannot take classes here. I will become blind by the end of the class. Okay, first topic வந்து நம்ம breathing and exchange. Okay ma'am, where is animal kingdom ma'am? Yesterday's class we will continue, don't worry. Animal kingdom is there in the last. First நமக்கு வந்து human physiology full-ஆ complete பண்ணலாம். because human physiology பண்ணதுக்கு அப்புறம் automatically ஒரு confidence வரும்டா. oh my god, 6 chapters நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன், and இந்த 6 chaptersல நம்ம நார்மல் ஒரு question வந்துச்சுன்னா then you will get around 13 questions from this entire chapter. So you will get very good marks from it. Okay, so human physiology first day பண்ணலாம். got it? Yes, so breathing and exchange. breathing and exchange ல என்ன இருக்கு நமக்கு டாபிக் வந்துக்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம inhalation and exhalation. எல்லாருமே ஒரு deep breath எடுத்துக்கோ. இது என்ன? இது inhalation. so நீங்க inhale பண்ணும்போது என்ன நம்ம இன்ஹேல் பண்றத ஆக்சிஜன் தான் நம்ம இன்ஹேல் பண்ணிட்டு இருக்கு, அண்ட் நம்ம எக்ஸேல் பண்ணும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் நம்ம எக்ஸேல் பண்ணிட்டு இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ இந்த இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன் வந்து நடக்கும்போது கண்ணா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் இருக்கடா, இது என்ன? இது எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்ட்ரல்ஸ். இஃப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அ டாபிக், புட் thumbs up. if you are feeling energetic, put fire emoji. if you are feeling love towards Gopika Ma'am, put red hearts. Okay, yes GMS. okay, so can I see here நமக்கு usually நம்ம external nostrils வந்து present இருக்கு. இந்த one session is enough for you to cover your zoology. இதே மாதிரி I'll take botany also, don't worry. so look here, this is your external nostrils. now the air has entered inside. இப்போ எங்க போகுது? இந்த nasal chamberல. இந்த nasal chamberல betweenல என்ன இருக்குடா? nasal septum இருக்கு. okay, nasal septum இருக்கு, and the nasal septumல it will go to the pharynx, larynx, and it will go to the trachea and finally reach the alveoli. இதுதான் flow of the air. okay, thank you so much, thank you so much. you chose to put red hearts. okay, thank you so much. okay, so can I see here first one என்னடா? external nares. external nares na enna? இந்த opening.
okay, in the opening the external nares, in the external nares kuda idu vandu it will enter into the nasal cavity, it will enter into the nasal cavity. From the nasal cavity enga pogum kana pharynx la pogum ma'am. In the pharynx vandu enna, in the pharynx vandu common passage for the food and air, adunala da avaru solliட்டு இருப்பாங்க நீங்க வந்து ஏதோ சாப்பிடும்போது பேசாத, because suddenly என்ன நடக்கும், air also will enter, food also will enter, suddenly you will start coughing and the cough வருது because of this. So pharynx வந்து common passage for the food and air. அதுக்கப்புறம் என்னடா larynx வந்து present இருக்கு. இந்த notes வந்து கிளாஸுக்கு அப்புறம் description boxல இருக்கும். Clear? Yes, choking ஆகும் ma'am, choking ஆகும் ma'am. Okay, clear ஆ? Stuck எதுவுமே இல்லை கண்ணா? Okay, Navya is telling stuck about the food. Guys, come on, first target, let's hit 200. Let's hit 200 target. Come on. Who is the class leader today? Who is the class leader today? Okay. Ma'am, you are going to teach her. Then what am I doing, Dakana? I am going to teach only. Now, Kana, larynx வந்து நம்ம voice box ஆயிருக்கடா. இந்த larynx வந்து cartilaginous ஆயிருக்கு. Cartilaginous ஓட meaning என்ன? Cartilaginous na, it is completely made up of cartilage. It is completely made up of cartilage. So in the cartilaginous structure, okay, in the cartilaginous structure vanda, it is made up of 9. Oh, I don't like the pen here. Okay. Okay, it is made up of 9 cartilage. Okay, 9 cartilage nalada in the larynx வந்து form ஆயிருக்கு. இப்போ அந்த larynxல top cartilage வந்து நம்ம glottis. Okay, அந்த glottis மேல கனா ஒரு flap like structure. இப்போ இந்த bottle வந்து open close மாதிரி இருக்கு, but ஒரு flap imagine பண்ண. flapனா என்ன, ஒரு like one opening and one closing types. Okay, one opening and closing types. So imagine one flap like structure is there. This flap, what it will do, it will not allow the mixing up of food, air or water. So this flap will close like this and it will open like this. It will close, open. So in the flap is called as what? Exactly. Okay, exactly. What is it called? Epiglottis. In the flap like structure vanda, we call it the epiglottis. Okay, flap like structure, we call it epiglottis. Done na? Dusted ah? Okay, yes, yes, Gokul, no problem da, you take the responsibility. Okay, okay, next வந்து கண்ணா இப்போ இது எல்லாமே நடக்கும்போது, okay, இது எல்லாமே நடந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம trachea, we will reach to one region which is our trachea. இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு trachea region. இப்போ இந்த trachea regionல என்ன இவ்வளோ ஸ்பெஷலா இருக்கு மேம்? இந்த trachea வந்து கண்ணா கரெக்டா இந்த ஒரு இடத்துல தான் ஸ்ப்ளிட் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? ஓகே, ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் சப்ஸ்கிரைப் டு த சேனல் and you are marking your attendance. That is the two things that I ask you for. Just do it. Okay, just do it. Okay, clear? So what is this? இந்த trachea வந்து கரெக்டா இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டா வர trachea வந்து சடனா ஸ்ப்ளிட் ஆயிருக்கு. அந்த ஸ்ப்ளிட்டிங் எந்த இடத்துல நடக்கும்? அந்த ஸ்ப்ளிட்டிங் வந்து நம்ம 5th thoracic vertebrae, 5th thoracic vertebrae ல தான் நடக்கும். ஓகே, கிளியரா? நமக்கு இங்க வந்து என்ன இருக்குடா? cervical, அதுக்கப்புறம் thoracic, அதுக்கப்புறம் lumbar, அதுக்கப்புறம் coccygeal and sacrum. கரெக்டா? tailbone. So இது வந்து கரெக்டா எந்த இடத்துல ஸ்ப்ளிட் ஆகும்? thoracic vertebrae ல ஸ்ப்ளிட் ஆகும். So it will come like this. 5th thoracic vertebrae ல it will get split into what? It will form the right bronchi, right primary bronchi, right primary bronchi and left primary bronchi. Correcta? Right primary bronchi and left primary bronchi. So in the splitting in the region we call it as carina. Okay, carina கிடையாது, அந்த சினிமா நடி கரீனா கிடையாது, carina. Okay, carina. Clear? Yes, perfect. So carina. Clear ah? 5th thoracic vertebrae இது வந்து split ஆகும். Now you imagine da ஒரு rod மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு structure இருக்கு. Okay, இப்போ imagine பண்ண இந்த மாதிரி ஒரு cartilage வந்து present இருக்கு. பார்க்க முடியுமா? My clip might break because of this, but see here, இது வந்து நம்ம cartilage. கரெக்ட்டா? இப்போ இது என்ன நடக்குங்கன்னா, இப்போ ஒரு air உள்ள enter ஆகும்போது when the air is entering inside, slight relaxation and contraction will happen. Slight relaxation and contraction will happen. Ha ma'am, it will definitely happen. Correct? Now imagine this clippers covering the whole tube. இப்போ இந்த clip வந்து அந்த full tube cover பண்ணிட்டு இருந்தா, obviously when the air is coming, it will try to expand a little, but because the clip is there, it will break the clip. And because the clip will break with the pressure, இந்த சைடுல இருக்கிற tissues எல்லாமே damage ஆகுமா? Ha ma'am, it will get damaged.
Correct? No, it will get damaged. So what I have done, I have put the clip in such a way that the dorsal side la clip illa. The clipped teeth illa dorsal side la. அதே மாதிரி தான் நம்ம cartilage ல, okay? அதே மாதிரி தான் நம்ம cartilage ல என்ன நடக்கும்னாக்கனா, the cartilage has incomplete C-shaped cartilaginous ring. Incomplete C-shaped cartilaginous ring. Got it? What is this Ramu asking the which place? What do you want, Kana? You're going somewhere. Which place? When are you coming? What are you doing? Are you eating food? Are you crying? Huh? What do you want? What do you want to know? Oh, you're clipping it. Okay, what do you want to know? Tell. Okay, Navya is the class leader today. Awesome. Okay. So, இது வந்து என்னடா incomplete cartilaginous ring. Okay, incomplete cartilaginous ring. Incomplete cartilaginous ring. புரியுதா இத? Understood this? Understood why this is happening? So that the collapsing doesn't happen, because ஒரு tube மாதிரி இருக்கிற structureல if air is entering, there is chances that the expansion happens. So when a slight expansion and relaxation happen, we do not want the tube or the tissues to get damaged. அந்த damage நம்ம avoid பண்றதுக்காக தான் அந்த incomplete C-shaped cartilaginous ring present ஆயிருக்கு. எந்த சைடுல incomplete ஆயிருக்கு? இதுதான் என்னோட ventral sideனா, dorsal sideல வந்து it is incomplete. Dorsal side it is incomplete. Got it? Clear? Done? Yes. Okay? Got it? Yes. Class leader is very strict. She'll take and hit you people, I'm telling you. I am still power. Okay? She'll hit you people, I'm telling you. All my class leaders are very dangerous. I'm only scared of them. Okay? So yes. So trachea gonna see here, C-shaped cartilaginous ring வந்து present ஆயிருக்கு. இப்போ trachea வந்து எந்த இடத்துல split ஆயிருக்கு? It will split into the primary bronchi, left primary bronchi, right primary bronchi, அதுக்கப்புறம் secondary, அதுக்கப்புறம் tertiary, initial, terminal, respiratory, and then it will reach the alveoli. Then it will reach the alveoli. Got it? Got it? Now secondary bronchi, then tertiary bronchi, then bronchiole. So எப்பவுமே remember, first bronchi. First bronchi தான் வரும். Bronchi is the biggest classification. அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன என்ன இருக்கு? சின்ன சின்ன branches தான் நம்ம bronchioles. Bronchioles are smaller branches. Okay? Bronchioles are smaller branches. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும்டா? Alveolar duct. So இது எல்லாமே எண்டில் எப்படி வரும்? நம்ம இந்த மாதிரி alveolar ducts வந்து present ஆயிருக்கும். Okay? This alveolar ducts will be present. All these alveolar ducts will be inside the alveoli. Okay, clear? Yes. My studio is in Bangalore only, but yesterday power cut happened. No. So I didn't want that kind of any disruption to happen in today's class. That's why I just came to office for that, because inga vandu UPS support irukku. So that is why I came to office, so that my students should not face any issue. That's why I finished batch class in home and then I came here. Okay. Santosh, even my manager will not ask this many questions, Oda. Huh? How many questions you are asking? Okay. Any doubts? Thank you, Vineet. Thank you so much. Okay. இது done. இப்போ சீடா இதுதான் alveolar ducts. இந்த alveolar ducts எல்லாமே எங்க present இருக்கும் மேம்? சேர்ந்து வந்து நம்ம alveoli-ல present இருக்கும் மேம். இதுதான் நம்மளோட alveoli. கரெக்ட்டா? இதுதான் நம்மளோட alveoli. கரெக்ட்? Yes. So இந்த alveoli-குள்ள என்ன நடக்கணும்? Functional unit of the kidney. Alveoli வந்து என்னக்கன்னா functional unit of the kidney. இங்க தான் நம்ம actual diffusion நடக்கும்டா. So என்ன மேம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? Yes. So look here. இது எல்லாமே okay, இது எல்லாமே இருக்கு. Okay, everything is there, no problem. But actual exchange zone எங்க நடக்கும்? Where will the exchange of gases happen? Where will the exchange of gases happen? Exchange of gases will happen in the alveoli. Exchange of gases will happen in the alveoli. And in the filtration, okay, filtration, humidification, conditioning, all the letters are feeling like they should escape. They are all running away there and here. Okay, திரும்பி வந்தா போதும்.
this will happen in the conducting zone. இது எல்லாமே எங்க நடக்கும்டா நம்ம conducting zoneல நடக்கும். conducting zoneல நடக்கும். செட்டா? ஓகேவா? கிளியரா? yes. okay? yes. okay? got it? so exchange of gases வந்து alveoli ல தான் நடக்கும். filtration, humidification, conditioning, இந்த transport எல்லாமே. okay? conditioningல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. okay? transport எல்லாமே நம்ம conducting zoneல தான் நடந்துட்டு இருக்கும். got it? yes. clear? done. Lekha wants to be leader. okay, let's see who is going to make the target happen. That person will be the leader. okay? okay, done da? got it? now thoracic cavity. இப்போ நம்ம இந்த entire portion வந்து all of you see here, when I am breathing you see here, can you see? என்னோட இந்த entire region வந்து it is lifting up and it is coming down. கரெக்டா? entire portion வந்து lift ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வராங்க. what is the meaning of that? that means எனக்கு ஒரு cavity இருக்கு. there is a space that I have. அந்த ஸ்பேஸ்ல தான் என்னோட lungs எல்லாமே present இருக்கு and that space is called the thoracic cavity இல்லனா thoracic chamber. என்னடா? thoracic cavity இல்லனா thoracic chamber. இந்த thoracic cavity இல்லனா thoracic chamber வந்து ஒரு box மாதிரி. just remember it like a box. that means what? on the ventral side, on the ventral side நம்ம கையில என்ன இருக்குன்னா ventral sideல என்ன இருக்கு நமக்கு? I am inspired by the leaders ma'am. okay okay. thank you Epsiba. okay? yes. so Gana, what is happening? This you don't have to believe, this you don't have to worry. type 1 cells and type 2 cells, little additional information it is, that is not there for you. okay? we used to teach before but now we don't teach anymore. so Gana, in the thoracic cavity illana thoracic chamber la enna vandu present irukum? tell me quickly in the chats. ma'am, on the ventral side ma'am. where do you wear the tie da Kana? you wear the tie in the front or you will wear the tie in the back and go to the school? that's all, they'll thrown you out of the school. back la you will they'll tie the tie and go. no front only you will tie the tie. so in the front illa tie. so remember sternum and the tie shape da irukla. so ventral la namakku vandu sternum present ah irukku. dorsal la enna vandu present ah irukku? ma'am, dorsal la nama thoracic vertebrates irukku illana nama vertebrates nu sollalam. vertebral column irukku. correct ah? ha ma'am, correct da. enna irukada next? நம்ம lateral sideல என்ன present இருக்கு? இந்த sideல என்ன present இருக்கு? lateral sideல என்ன present இருக்கு? lateral sideல என்னோட ribs வந்து present இருக்கு ma'am. I have ribs. and lower portion ஒரு boxல எல்லா portionமே இருக்கணும். top should be there, side should be there, down should be there. so down in the lower sideல என்ன வந்து present இருக்கு? there is a dome shaped structure called the diaphragm. okay? there is a dome shaped structure called the diaphragm. okay? diaphragm. இதுதான் நம்ம thoracic chamber இல்லனா thoracic cavity. thank you guys. okay? yes. kim that's what I am telling, that is not there. thank you Sarita. okay? so இது செட்டா? so thoracic chamber ல என்னல இருக்குடா? ventral side ல sternum, dorsal side ல vertebral column, lateral side ல touch பண்ண என்ன இருக்கு? okay? lateral side ல என்ன இருக்கு? ribs. அதே மாதிரி lower side ல வந்து diaphragm. okay? clear? yes. ஐஸ் கிடையாது, butter they are putting. என்னடா உல்டா புல்டா சொல்லிட்டு இருக்கு. now contains lungs, heart and இது வந்து mediastinum. இந்த ரீஜனுக்கு we call it the mediastinum. அங்கதான் sternum இருக்கு, அதே மாதிரி heart வந்து present இருக்கு, that is called as the mediastinum. now parietal pleura and visceral pleura, நம்ம lungs-க்கு ஒரு coating இருக்கு. so these notes are made according to your NCERT sheets. okay? so NCERT sheetல there is a diagram of the lungs. all of you remember no? and the lungs oda diagramல there is layers. correct ah? the layers are there. so we have one layer which is the parietal layer and இன்னொரு layer வந்து நம்ம visceral layer. correct? yes. lungs oda emoji you people are sending. so parietal pleura இது வந்து outer layer, visceral pleura வந்து inner layer. இந்த லேயருக்கு betweenல okay, லேயரோட மத்தியத்துல betweenல என்ன வந்து present இருக்கு? நம்ம pleural fluid வந்து present இருக்கு. இந்த pleural fluid வந்து என்ன பண்ண போறோம்டா? shock வந்துச்சுன்னா it will act as a shock absorber, it will do the lubrication, so it will act as a shock absorber. very good those students who are answering. okay?
Yes. Nazar ma'am. Okay, so lubrication and reduces friction, pleural fluid வந்து reduces friction. இப்போ நம்ம left lungs ல ரைட் லங்ஸ் இருக்கு, லெஃப்ட் லங்ஸ் இருக்கு. லெஃப்ட் லங்ஸ்ல நம்ம ஹார்ட் வந்து கொஞ்சம் டில்டடா இருக்கும். கரெக்டா நம்ம ட்ரையாங்குலர் ஹார்ட்ல கொஞ்சம் டில்டடா இருக்கும். அந்த டில்ட் எதனாலடாக்கனா தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த கார்டியாக் நாட்ச். கார்டியாக் நாட்ச் எந்த இடத்துல இருக்கு? லெஃப்ட் லங்ஸ்ல பிரசண்டா இருக்கு. லெஃப்ட் லங்ஸ்ல வந்து கார்டியாக் நாட்ச் பிரசண்டா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் தான் நம்ம டயஃப்ரம். ஓகே, டயஃப்ரம். So far good? Can I get a thumbs up? So far good? Anyone has any doubts? Should I explain anything again? I will. Okay, thank you Harish, thank you very much. Okay, yes, I am checking all of your attendance. Okay, very good job. At least when you are telling ஒரு டீச்சரோட நேம், நீ வந்து அந்த டீச்சரோட ஃபேனாக இருந்தால் மினிமம் அந்த டீச்சரோட ஸ்பெல்லிங் அட்லீஸ்ட் கரெக்டாக போடணும். ஓகே, இல்லைனா ரேண்டம் கிளாஸில் வந்து ரேண்டம் டீச்சர் பற்றி சொல்லிட்டா எப்படி இருக்கும்? கரெக்டாக ஸ்பெல்லிங் போட, இல்லைன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து டவுட் ஆகும். ஓகே, yes, that is because of the cardiac notch da. Okay, yes, done. My family loves your classes, ma'am. Thank you, Srimuki. Okay. Gops, ma'am. Okay, perfect. Guys, by the way, recently I met, almost 100 doctors. Okay, 100 doctors in one room I met and came, and it was amazing. It was amazing. Next level I understand the interaction. More videos will come for all of you. Okay, yes, Gopika Ma'am army here. More videos will come for all of you. Got it? You would have seen I was with Saran. Okay, all of you know Saran. அதே மாதிரி lot of people on Instagram also, அதே மாதிரி நம்ம டாக்டர் சந்தோஷ் ஜேக்கப், he is very famous, and டாக்டர் டாக்டர் இந்திரஜித், இவர் எல்லாமே இருந்திருக்கு. they are all like they're all very crazy set of people da. Okay, crazy. Yes, TN Medgram 2026. Hema was there. Okay, thank you Devan. Okay, yes, okay. So kana enna nadakumda, see here in the lungs la நம்ம lungs left lungs வந்து கொஞ்சம் tilted. So left lungs la ஒரு notch வந்து present ஆயிருக்கு, which is the cardiac notch. That is why your heart is kind of triangular and tilted towards the left. Okay, tilted towards the left. Got it? Clear? No. Now diaphragm வந்து present only in mammals. Correct? It is present only in mammals. Diaphragm is only present in mammals, and இது வந்து muscle. Okay, it is a very important muscle. We actually call it as phrenic nerve. That is okay for you people, you don't have to know it. Okay, and it separates the thoracic and abdominal cavity below the diaphragm. So kana remember that நம்ம ஒரு வாட்டி breathe பண்ணும்போது, okay, நம்ம breathe பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எடுக்கணும்னா இந்த என்டையர் thoracic cavity வந்து அலைன்டா இருக்கணும். நம்ம அப்டாமினல் மசில்ஸ் எல்லாருமே நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் டைம்ல இந்த என்டையர் thoracic chamber வந்து லிஃப்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் திரும்பி அந்த thoracic chamber வந்து it will go back to its original position. செட்டா? கிளியரா? ஓகே, எஸ். ஓகே, எஸ், phrenic muscles. ஸோ இதுதான் நம்ம டயஃப்ரமோட ஸ்டோரி. இப்போ நம்ம டயஃப்ரம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இல்லைன்னா டயஃப்ரம் இன்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில், எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில், ஹவு டஸ் இட் ஒர்க்? ஸோ இதுதான் நம்ம இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன், இல்லைன்னா இன்ஸ்பைரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பைரேஷன். கிளியர்? ஸோ லுக் ஹியர்டா, எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ், ஓகே, கான்ட்ராக்ட். ஸோ இந்த இன்ஹலேஷன் டைமில் நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது, let me see if I have, okay, I don't have anything that I can show you guys with. Okay, just imagine பண்ண இந்த ஒரு மாதிரி புக்லெட் இருக்குன்னா, ஓகே, இந்த மாதிரி புக்லெட் இருக்குன்னா, இப்போ இந்த புக் வந்து நார்மலி இந்த ஷேப்ல இருக்கு. இதுதான் நம்ம டோம் ஷேப். ஓகே, ஸோ டயஃப்ரம் வந்து நார்மலி டோம் ஷேப்டா இருக்கு. ஓகே, டோம் ஷேப்டா இருக்கு. Now see here, my mom loves your classes, ma'am, even if your classes isn't there, she's telling so nice, Sarah. Botany full marathon will be there. Okay, yes. So gonna see here. ஓகே, ஸோ இப்படி தான் டயஃப்ரம் இருக்குடா. இப்போ நார்மல் டயஃப்ரமோட ஷேப் வந்து இப்படி இருக்கு. நார்மல் டயஃப்ரமோட ஷேப் இப்படி இருக்கு. இது டோம் ஷேப்டா. இப்போ இந்த டயஃப்ரம் கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது, listen to me carefully, how will you remember this? When you go and buy a flat,
நீங்க வந்து ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு ஃபிளாட் இல்லைன்னா ஒரு ஃபிளாட் நீங்க வந்து when you go and sign telling that this flat is mine, அவர் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த கான்ட்ராக்ட்ல மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீஸ், எவ்வளோ கார் வந்து பார்க் பண்ணலாம், எந்த டைம்ல நாய்ஸ் பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்கும். ஸோ ரிமெம்பர் தட் when you buy a flat you get a contract. So that means whenever the diaphragm contracts, the diaphragm becomes flat. Whenever diaphragm relaxes, the diaphragm goes back to its original position. Dome shape இருக்கும். Got it? Dome shape na என்ன, அந்த igloo shape மாதிரி இருக்கும், அந்த tent shape மாதிரி இருக்கும். இதுதான் dome shape, இதுதான் flatten. So இந்த dome shapeல இருக்கும்போது surface area கம்மியா இருக்கும், இல்லைனா இந்த entire volume will get reduced. இந்த flat shapeல இருக்கும்போது surface area இல்லைனா அந்த volume வந்து increase ஆகும். ஓகே, அதுதான் main mechanism டா. main mechanism அவ்வளோதான். Okay, main mechanism அவ்வளோதான். So look here, ribs move outward and upward and the volume. One second. Okay, so in the ribs move upward and so kana, yeah, okay, one second. Yes, Kim, I'll help you with that, don't worry. One second. We just, yeah, okay, thank you. Okay, so Kana, see here, two muscles are there, okay? ஒரு diaphragm இருக்கா, ஒரு diaphragm இருக்கா, ஒரு external intercostal muscle இருக்கா. இப்போ diaphragm contract பண்ணும்போது diaphragm will get flat, correct? Diaphragm will get flat. அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில் வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும், நம்ம ரிப்ஸ் நீங்க வந்து டச் பண்ணுங்க, இங்க ரிப்ஸ் டச் பண்ணுங்க, கரெக்டா? ரிப்ஸ் ஸ்டர்னம் எல்லாமே ரேஸ் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணும். So that is what they say, the ribs move outward and upward and the volume in the dorsoventral axis will increase. This is a very very important question. Okay, எந்த ஆக்சிஸ்ல என்ன மாதிரி இன்க்ரீஸ் நடக்கும், டார்சோ வென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்ல இன்க்ரீஸ் நடக்கும். ஓகே, டார்சோ வென்ட்ரல் ஆக்சிஸ். ஸோ ரிமெம்பர் தட். ஓகே, ஸ்டர்னம் வந்து வென்ட்ரலி இருக்கு, ஸோ ஸ்டர்னம் ரேஸ் ஆகும்னா ஓகே வென்ட்ரல் சைடு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ஸோ டார்சோ வென்ட்ரல். Okay, dorsoventral it will happen. Got it? Clear? Yes. Okay. Now next one என்னடா, diaphragm contracts. Next வந்து diaphragm contracts. Diaphragm contract பண்ணும்போது என்ன நடக்கும், whenever you buy a flat they will give you a contract, so it will become flattened. Got it? இப்போ என்ன நடக்கும்டா, volume will increase. Okay, diaphragm contract பண்ணும்போது it is coming down, so இப்போ volume increase ஆயிருக்கு. So when volume increase, it is going to be in a anterior posterior axis. Anterior posterior axis. So according to Boyle's law, okay, according to Boyle's law, volume is inversely proportional to pressure. So இதோட மீனிங் என்ன கண்ணா, வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டேனா pressure automatically dip ஆகும். ஓகே, அண்ட் நான் வந்து என்ன பண்ணேன், நான் வந்து இன்ஸ்பைரேஷன் பண்ணேன். இன்ஸ்பைரேஷன் இல்லைன்னா இன்ஹலேஷன்னா, ஏர் ஷுட் மூவ் ஃப்ரம் அ ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு அ ரீஜன் ஆஃப் லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன். கரெக்டா? ஏர் ஷுட் கம் இன்சைட். ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன், அவுட் சைடில் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கணும், என்னோட லங்ஸில் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ரெகுலேட் இட். ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு ரெகுலேட் இட் மேம்? லுக் ஹியர் கண்ணா, ஒன் செகண்ட். லுக் ஹியர், வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், V is inversely proportional to 1 by P. That means what? Volume increase ஆச்சுன்னா pressure automatically decrease ஆகும். கரெக்டா? இப்போ நான் இதுக்காக என்ன பண்ணோடா, atmospheric pressure வந்து செக் பண்ணேன். Atmospheric pressure வந்து செக் பண்ணோம். கரெக்டா? Atmospheric pressure is how much? 760 mmHg. 760 mmHg. கரெக்டா? இப்போ IPP intra pulmonary pressure எவ்வளோடா கண்ணா? இப்போ மேம் air should move from higher to lower னா உங்களோட IPP வந்து கம்மியா இருக்கணும். IPP வந்து கம்மியா இருக்கணும். கரெக்டா? IPP கம்மியா இருக்கணும்னா நான் வந்து வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன். ஸோ அது ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு. கரெக்டா? வால்யூம் ஹேஸ் ஆல்ரெடி இன்க்ரீஸ். ஹவு? பிகாஸ் diaphragm got flattened, the volume increase. அதே மாதிரி ribs and sternum went up, so the volume got increased. Correct? No. If all the volumes have increased, automatically pressure can come down. Yes ma'am, pressure can come down. So இப்போ என்ன நடக்கும்டா, pressure will come down by 8. So 758 mmHg. 758 mmHg. Got it? Done, and all of you understood? Understood?
Durai, why are you answering questions? Huh? Don't answer all these questions. Chumma they are coming to spam. Okay, his name is only Mumbai and then he is coming to Tamil channel and asking something. Santosh, don't talk about other things, okay? Yes, please don't ask unnecessary things. Stick to the content, okay? Stick to the content. Cricket pati, lana, Tamila, Englisha, Malayalama. No. Who is that? AV. Yeah, AV. No. They do not have muscles, okay? Yes. That's why diaphragm, external intercostal muscle, internal intercostal muscle, எல்லாருமே help பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. Okay, set up? Yes. Done. Okay. So என்ன நடந்திருக்குன்னா here atomic pressure எப்பவுமே constant தான். நீங்க வந்து என்ன பண்ணியாலும் atomic pressure எப்பவுமே constant தான். You cannot go and be like atomic pressure கொஞ்சம் change பண்ணடா எனக்கு வந்து inspiration பண்ண. Atomic pressure எப்பவுமே constant தான் இருக்கும். நமக்கு வந்து இது 758 நம்ம IPP மட்டும்தான் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. IPP எப்படி கண்ட்ரோல்ல இருக்கு? If volume increases automatically pressure will decrease. So இங்க வந்து நம்ம எல்லாமே பண்ணி thoracic chamber we have increased. Right, volume நம்ம increase பண்ணிருக்கோம். Volume increase ஆனனால automatically we were able to bring down the pressure by 2. Got it? We can always bring it down by 2. Got it? Done. This is understood by all of you. Now இதோட opposite தான் இங்க. This one's opposite is here. How ma'am? I'll tell you. See here. இப்போ இங்க வந்து என்ன நடக்குது? நம்ம external intercostal muscle வந்து it is contracted. இப்போ they will relax. When they relax, what will happen? Dakana? See? Ribs and sternum under it is going back to the original position. Correct? It is going back to the original position. Very good. Only 40 more people to mark the attendance. Awesome. It is going back to the original position. So EICM relaxes, that is external intercostal muscle when the relax பண்ணும்போது automatically ribs will move inwards. இல்லனா we can write ribs and sternum. Ribs and sternum will go back to the original position. Correct? It will go back to the original position. Set up? Yes ma'am, set. இப்போ என்ன பண்ணுவாடா diaphragm வந்து normally இந்த ஷேப்பா இருக்கிற diaphragm இப்படி ஆயிருக்கு. இப்போ அது என்ன பண்ண போறோம்? It will relax. It will relax. Correct? If it relaxes என்ன நடக்கும்டா? It will become dome shape. So Kanna, you tell me, இப்போ volume increase ஆகுமா decrease ஆகுமா? All of you tell me. Will volume increase or will volume decrease? Yes Shamita. Yes. Okay. Will volume increase or decrease? Quickly in the chats. Very good. Ma'am, volume will decrease, ma'am. இப்படி இருக்கிற ஒரு ஐட்டம் வந்து சடன்லி இப்போ பஃப் அப் ஆகி இல்லைனா இந்த ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா obviously the volume is going to decrease. So diaphragm relaxes and the dome upwards. Okay, dome upwards. இப்படி இருக்கும். இதனால என்ன நடக்கும்? Volume will automatically decrease. So volume decrease ஆச்சுனா pressure increase ஆகுமா? ma'am, pressure will increase. So now the pressure will increase. எதுக்காக நம்ம pressure increase பண்ணங்கன்னா because the air should go from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Air should go from a region of higher concentration to a region of lower concentration. இப்போ என்னோட கையில என்ன இருக்கு? மேம் நீங்க வந்து IPP மட்டும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் மேம். You cannot control the atmospheric pressure. Correct? So I cannot control the atmospheric pressure. I will control the IPP. So what I will do for the IPP? I will increase the IPP. Correct? So here automatically volume decrease ஆச்சுனா pressure நமக்கு automatically increase பண்ணலாம். So I will take it from 760 mmHg to 762 mmHg. Got it? Okay. இப்போ atmospheric pressure எப்படி இருக்குன்னா atmospheric pressure is constant. It will not change. So atmospheric pressure is equal to 760 mmHg. Got it? இப்போ என்ன நடக்கும்? The air will move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Done? இப்போ கண்ணா நீங்க வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா எக்ஸ்பயர் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபோர்ஸ்டா நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திஸ் வேல்யூ ஸோ டியூரிங் அ ஃபோர்ஸ்ட் expiration
this value can go up to 764 mmHg. அதே மாதிரி இந்த forced expiration timeல நம்ம internal intercostal muscles will work. Internal intercostal muscles will work. Clear ah? Okay? Clear ah? Set ah? Done ah? Done all of you? All of you. Good energy, good energy. I hope all of you are subscribed to the channel as well. Okay, just make sure to subscribe. Perfect. Continue பண்ணலாமா? Okay. So இது வந்து done. இப்போ வந்து கண்ணா நம்ம volumes and capacities. Okay, volumes and capacities ஒரே ஒரு பாக்ஸ்ல தான் done பண்ணலாம். Okay, so கண்ணா see here, first வந்து நம்ம tidal volume னா என்ன? Air in normal breathing. இப்போ நம்ம எல்லாருமே நார்மலா breathe பண்ணிட்டு இருக்க. கரெக்ட்டா? மாத்தி class will go for longer da kanna. I have to complete zoology. Okay, yeah. So enna nadagum? Air in normal breathing. That is now ipo vandu nama normala breathe pannite irukka. Can you see me breathing like no, you are just normally I am breathing. Correct ah? So here also tidal volume vandu TV இது வந்து எவ்வளவு இருக்குடா? 500 ml இருக்கு. And this is in normal breathing. Air in normal breathing. Correct ah? Done ma'am. Inspiratory reserve volume IRV எவ்வளவு இருக்கு? 2500 to 3000 ml இருக்கு. இது வந்து extra air after normal inspiration. So இப்போ normal inspiration நடந்திருக்கு. இதுதான் extra air that I am trying to take it. Got it? Extra air that I am trying to take in. அதுதான் extra air after normal inhalation. Okay. இது என்னடா? Expiratory reserve volume ERV. Okay, என்ன? ERV. இது கம்மி தான், 1000 to 1100 ml. இது extra air forcefully expired. Okay, அதுதான் forcefully expired. Okay, extra air forcefully expelled out. Okay, clear ah? No, Kirtana, internal intercostal muscle, you will never talk about it during normal inspiration and expiration. Forced expiration la mattum da internal intercostal muscle patti nama pesadu. Okay, clear ah? Got it? Yes. Now look here. Residual volume na neenga vandu evlo vaati try panniyalum, how many ever time you try to throw your air out, okay, this air will always remain in the lungs. Okay, adha residual volume 1100 to 1200 ml air remaining after maximum exhalation. Maximum exhale பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவ்ளோ air வந்து present ஆ இருக்கும். Clear? Yes. Okay, now capacities, volume and capacities are different. என்னடா? Capacities na it is addition of volumes. Clear ah? Volumes would addition of volumes da. Okay, volumes would addition da, that is called addition of volumes. Okay, yay burger, after so many days you are coming. Now I am seeing you after that class. Okay, he has some other name but I forgot his name. Yes, done. I don't know how that sound came. Now all of you are laughing. I am getting conscious. Okay, enna sound pannirukenu theriyala. Rukmini. Yes, Rukmini. Wow. Glado. Romba glad ah irukku. Okay, so addition of volumes da capacity. So first வந்து inspiratory capacity TV plus IRV. TV plus IRV na நீங்க வந்து நார்மலா breathe பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து forced extra air if you are trying to take, that is your TV plus IRV. How much it is going to be? You do 2500 plus 500, you do 3000 plus 3500, so it will become 3500 ml. Correct ah? 3500 ml. Got it? Clear? Understood? Confusion ah? Why confusion, Maria? Ojal. Oh yeah.
I keep calling other students also Ojal at this point. Some name, I'll be like, okay, Ojala. Okay, yes. I'm Divya. Hi, Divya. Okay. So, இது வந்து என்னடா expiratory capacity. Expiratory capacity na என்ன addition of volumes. Okay, addition of volumes தான். இது வந்து என்ன maximum air expelled out after normal inhalation. So, அதனால தான் TV plus ERV 1500. Correcta maths? 1000 plus 500. 1100 plus 500 na it will go up to 1600 ml. This question they will ask you, calculation questions can come. Calculation questions can come. Okay, next என்னடா functional residual capacity. இப்போ நீங்க வந்து எவ்வளோ ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த residual volume it will not come out. No, அதே மாதிரி தான் functional residual capacity. Clear? Yes, functional residual capacity. Okay, got it? So here functional residual capacity ல ERV plus TV. இது வந்து எவ்வளோடா கண்ணா ERV வந்து 1000 இருக்கு plus நம்ம RV வந்து 1200 இருக்கு. So 1000 plus 1200 2000 either first you should do this maths, then you should do this maths. So 2100 to 2300 ml air after normal exhalation. Air after normal exhalation. Clear? Chemistry class la yarum varaleya? Pramila ma'am oda class da inneke. Go tell Pramila ma'am on YouTube. Ma'am class edutite irukanga mostly I feel. No, she finished the class. I don't know. Theriyala kana. Just go check with ma'am. Oh. One second. ஒரு வாட்டி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். கன்ஃபார்மா லோகேஷ்? லோகேஸ்வரி. ஹாய் லோகி. ஓகே, ஒரே நிமிஷம்டா. ஐம் டெல்லிங். ஓகே, I've told, okay. 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 Sarida. I've told, okay, they will talk. Ma'am, my notes taking skills are becoming worse nowadays. Ma'am, I'm literally scribbling. No problem, you're preparing for being a doctor. Scribble panniyada nama medicines வந்து clear ஆ இருக்கும். Okay, yes. So functional residual capacity ERV plus TV 2100 to 2200 air after normal exhalation. Okay, next என்னடா vital capacity VC, vice principal. Vital capacity na நம்ம RV. You are going to leave RV to one side. Whom are you going to leave? RV you will leave it to one side. That is going to be number TV plus IRV plus ERV almost around 4000 to 4600 ml. Ungaloda work vandu nama easy pannirkoda. We have only done the calculations. 400 to 4600. Okay? Yes. Lekha next level. Lekha is going like, oh, I will soap you people and also make you mark the attendance. Okay? VC vice chairman. அது கூட தெரியல பாலாஜி. வாட் இஸ் திஸ் பாலாஜி? விசினா வைஸ் சேர்மன் தெரியல பாலாஜி. வைஸ் பிரின்சிபல் யூ ஆர் டெல்லிங். அது எப்படிடா? விபி இஸ் வைஸ் பிரின்சிபல். வெரி புவர் பாலாஜி. ஓகே, மேக்ஸ் ஏர் இன் அண்ட் அவுட் இன் ஒன் பிரெத். ஓகே, நவ் டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி. நம்ம லங்ஸில் எவ்வளோ ஏர் வந்து we can store and keep. இல்லைன்னா how much air can go in and out. Total lung capacity. Got it? So it is going to be VC, vital capacity plus residual volume. 5800 ml. 5800 ml. Got it? 5800 ml. Got it? Clear? Yes? Done. Okay? Now, total lung air. Total air. எவ்வளோ air வந்து நம்ம லங்ஸில் இருக்கு. Done. Balaji is like, ஐயோ ராங் டைமில் வந்திருக்கே.
Balaji is like, why did I come in the wrong time and ask the wrong question? Ma'am, flip the game on me. Okay? Yes. Come on, guys, everybody. Energy in the chats. Okay? Done with the main portion again. Next topic. Nama gas to the flow diffusion eppadi nadakum. Start pannalama? Arambikkalama. Yes. So let's start the class. Understood? Yes, exchange of gases. Exchange of gases. Perfect, perfect. So here you see the gases flow from high to low partial pressure. Idhila diffusion. Diffusion will happen at the alveoli. Okay, diffusion will happen at the alveoli. This is a passive process. Okay. So here you can remember that oxygen in the alveoli 104 irukum. Okay, how much it will be kana? It will be 104. 104 in the alveoli. From the 104, where it will go? Ma'am, it will go to the blood. Correct? From the alveoli, blood only will take it to the tissues. Only three things are there. Alveoli, blood, tissues and the atmosphere. Only these three things are there. Correct? These three things are there. Got it? Now look here. Gas flow from high to low partial pressure. So diffusion is a passive process and at the alveoli. Oxygen alveoli 104 mmHg oxygen in the blood will be only 40 because alveoli oxygen ellame irukku. So blood illa adhigama irukuma? Obviously not, ma'am. Only for survival they will have, because blood also will get the transport. So in the 1042 it will go to where? It will go to 40. It will go to where? 40. Got it? Now from there the oxygen will move into the blood. Correct, ma'am? It will move into the blood. And நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி இருக்கும்டா? கார்பன் டை ஆக்சைடு இங்க வந்து அதிகமா இருக்கும், டிஷ்யூல அதிகமா இருக்கும். It will go to the blood. From here it will go to the alveoli and then it will go out. So one will come in, one will go out. Got it? One will come in and one will go out. Done. So இப்போ carbon dioxide வந்து 45 mmHg ஆயிருந்தா carbon dioxide in the alveoli will be 40 mmHg. alveoli carbon dioxide கம்மியா இருக்கும், bloodல அதிகமா இருக்கும், tissuesல அதிகமா இருக்கும். அது blood also two categories you have, oxygenated and deoxygenated. Deoxygenatedல carbon dioxide அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? All of you tell me in the chat box. Deoxygenated blood, oxygen will be more or less. Oxygen will be more or less. Come on, all of you in the chats. Let me see all our chats. Tell me quickly. Hi Varsha. Deoxygenated blood la carbon dioxide adhigama irukuma kammiya irukuma? Did I ask you oxygenated or deoxygenated? I forgot. Thank you, Elvin. What did I ask you, oxygenated or deoxygenated? You people are telling less than, did I ask you oxygenated? Correct, Kirtana. Deoxygenated la oxygen will be less, carbon dioxide will be more. Oxygenated la oxygen will be more, carbon dioxide will be less. Yeah? Hey, then how you people telling less? Deoxygenated blood la carbon dioxide will be more. Deoxygenated blood carbon dioxide will be more. Deoxy blood and நம்ம tissues same value da. Same value. Oxygen PO2 will be 40 and PCO2 will be 45. Got it? Clear? Understood? Okay? Yes. Okay? Understood? Oh, I asked oxygen, then you people are perfect. Okay? Sorry. Little sudden what is that, golden fish memory came off. Okay, suddenly now in a minute golden fish I became off. Okay, so 1 second, here I'll write deoxygenated blood and tissues have PO2 40, PCO2 45. Seta? Okay? Yes. Clear. Okay, perfect. இன்னொரு வாட்டியா இதா? ஓகே, இன்னொரு வாட்டி பண்ணலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணலாம். ஓகே, carbon dioxide moves out into the alveoli and at tissues.
Oxygen blood, that is oxygen from the blood will go to the tissues and oxygen will go into the cells. எதுக்காக இது செல்ஸ்ல போறதுனா for doing cellular respiration. For doing cellular respiration. Okay. அதுக்கப்புறம் carbon dioxide from the tissues will come to the blood and the carbon dioxide will move into the blood and it will go outside. Okay, it will go outside. Got it? Clear? Yes. Okay. So என்ன நடக்குதுன்னா see a diffusion passive process இருக்க from the alveoli. Alveoli oxygen அதிகமா இருக்கும். So அந்த oxygen வந்து it will go into the blood. கரெக்ட்டா? Deoxygenated blood oxygen கம்மியா இருக்கும். So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அந்த deoxygenated blood இருக்கு நமக்கு oxygen apply பண்ணி we are making it oxygenated. Okay, so that is why they will show you that from here you will notice that இப்படி இருக்கும். PO2 40 and PO2 95 உங்களோட textbookல இருக்கு. So that is because of the movement of oxygen. Movement of oxygen. Clear? And now kana the oxygen has reached the oxygenated blood. Oxygenated blood என்ன பண்ணுவாங்க அந்த oxygen தலையில வச்சு it will go to the tissues. Tissuesல oxygen எவ்வளவு இருக்கும்? Tissuesல oxygen வந்து 40 மட்டும் தான் இருக்கும். கம்மியா இருக்கும். நம்ம கையில 95 இருக்கு. So we will give oxygen to the tissues. Tissues will give it to the cells and tell that cells நீங்க வந்து cellular respiration பண்ணிக்கோடா ஆராமா இருக்கோ. Okay, be happy. Okay, be happy, no tension. Okay, இப்போ என்ன நடக்கும் அங்க tissue கிட்ட போகும்போது tissue will be like ஐயோ பாவம் இந்த blood வந்து oxygen கொடுத்தா எப்படி அவனை how will I leave him alone? Okay, how can I leave him without giving anything? Tissues இப்போ என்ன பண்ண போறோம் tissuesல value எப்படி இருக்கும் 40 oxygen 45 carbon dioxide அதிகமா இருக்கு. So tissues will give carbon dioxide to the blood. இப்போ blood என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம oxygenated blood slowly will become deoxygenated. Oxygenated blood will become slowly deoxygenated. That means oxygen ஓட value increase ஆயிட்டே இருக்கும். இப்போ blood வந்து it will carry carbon dioxide and it will go where? It will go to the alveoli. Alveoli oxygen carbon dioxide அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா கம்மியா இருக்கும். So blood will give it to the alveoli. Now alveoli will carry the blood carbon dioxide and carbon dioxide it will give it to whom? To the atmosphere. Atmosphere how much will be there? 0.3 will be there. So alveoli will give it to the atmosphere. Got it? That's all. That's all. Done? Done. Yes, when go. Thank you, Hamsini. Clear? Understood? Okay. Perfect. Okay, now factors affecting diffusion. Thickness of the membrane. Thickness of the membrane the first factor. Imagine banada inga Harish is standing. Okay, this is Harish. Okay, this is Harish. If Harish is standing here, Harish ku vanda here Harini is there. Okay, Harish wants to meet Harini. Okay, Harish wants to meet Harini. If Harish enna panna porom in the between la there is a bridge. Okay, there is a bridge. If and the bridge vanda smaller irunda Harish will jump the bridge. Correct? Harish will jump the bridge. இப்போ இந்த bridge வந்து if it is very big Harish will not be able to jump the bridge. Bridge na ஒரு மாதிரி like you have to jump it, you cannot walk on it, you have to jump it. So நம்ம என்ன பண்ணணும் for Harish to meet Harini நம்ம என்ன பண்ணோம்டா we should be nice people, so we have to build the bridge smaller. அதே மாதிரி தான் இது வந்து oxygen இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடுன்னு நினைச்சா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு இங்க போனோம் oxygen should come this side na we should make the diffusion membrane very thin. Okay, we should make the diffusion membrane very thin. Got it? So thickness of membrane should be always less. Okay, less irundha diffusion will happen faster. So what is our nama diffusion membrane illana thickness? Okay, thickness membrane எப்படி இருக்கும்? Got it? See, their eyes is also same. How I have made them, you see, made for each other. Okay, don't jump that. See, என்னடா people are very bad da. And the Sonogu you will not let Priyanka Chopra come. Now for Harish you are not allowing Harish to go and meet Harini. Very nice friends you have got. Okay, so gonna here you see da in the thickness in the diffusion membrane respiratory membrane oda structure எப்படி இருக்கும்? In the respiratory membrane vanda I cannot see anything because of the light, but I'm writing it. Okay, respiratory membrane. Okay, respiratory membrane, what are the three layers?
Tell, what are the 3 layers of the respiratory membrane? Huh? Respiratory membrane, 3 layers will be there. Okay. Okay, respiratory membrane, first layer வந்து squamous epithelium. Squamous epithelium. In the squamous epithelium வந்து கண்ணா, it is flattened cells. Correct? Animal tissues you would already studied. These are flattened cells. Okay, flattened cells, that is going to be squamous epithelium. Correct? Yes. Oh, we will carry you, Yuda. Why you will jump? உங்களை நம்பி போனா people will throw him in this gap only and come off. Okay, you will throw him in this gap and come. Got it? Yeah. Squamous epithelium. Got it? Squamous epithelium. அதுக்கப்புறம் என்னடா? Basement membrane. Basement membrane. Basement membrane. Then what do we have? We have endothelium. 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 Got it? So respiratory membrane வந்து respiratory membrane, squamous epithelium, basement membrane, endothelium. Squamous epithelium, endothelium. We are erasing Harish and Harni, guys. So sad of them. Okay? Yes. So இதுதான் நம்ம respiratory membrane. இதோட thickness வந்து கம்மியா இருக்கணும், இல்லைனா no jumping will happen. Okay? Clear? Yes. Okay, now next one, surface area. Surface area அதிகமா இருந்தா diffusion அதிகமா நடக்கும். Solubility of gases, இப்போ இதில் என்ன நடக்கும்னா நம்ம ஹீமோக்ளோபின் வந்து full max pro red flag டா. ஹீமோக்ளோபின் வந்து it likes carbon dioxide more than oxygen. It likes carbon dioxide more than oxygen. Correct? So oxygen இருக்கு, carbon dioxide இருக்கு, carbon monoxide இருக்கு. Hemoglobin likes whom very high? It likes carbon monoxide high, because carbon monoxide oda solubility வந்து 200 to 250 times அதிகமா இருக்கு compared to oxygen, and carbon dioxide வந்து 20 to 25 times அதிகமா இருக்கு, and oxygen வந்து it is actually less. Okay, I mean you don't have to tell it. Okay, got it? Noda Kanna Nandini I should have. Okay, squamous epithelium thinnera, it is flattened membrane. Okay, ஒரு மாதிரி bullseye மாதிரி இருக்கும். Okay, இந்த மாதிரி இருக்கும், full flattened cells. Okay, இந்த மாதிரி flattened cells. These are flattened cells. Got it? Flattened cells. Done, all of you? Understood? Done, all of you? Understood? Yes. Perfect. Perfect. All of you are set? Guys, come on, guys. Only 8 more people. Let's hit the target. Come on, come on. Let's see who are the 8 kanjus. Now I'll see. Nothing like that. Sample paper and all, they'll do chumma drama da. Sample paper questions will come. When have they given sample paper and questions? Okay, they'll not even give sample paper and questions. Sample paper la oru question irukum, NTA oda innoru question irukum. Have they ever kept their words? Like, you know, genuinely, okay, நம்ம வந்து sample paper கொடுத்துருக்கு, so நீங்கள் எல்லாருமே you should solve from that and 100% questions will come from that. Never. சும்மா அவர் வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. We will give you sample paper, every question will come from there. Okay. I wish if questions come like that, then it is very good. Okay, if it comes like that, very good. If not, exactly, they don't care only kanna. NTA doesn't care only. அவர் வந்து they சும்மா மாட்டிட்டு இருப்பாங்க, சும்மா ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு சாம்பிள் பேப்பரா, ஒரு கொஸ்டினா, வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாமே கொஸ்டின் போட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. பட் ஒன் திங் தட் தே மெயின்டைன் வாஸ், அந்த மாதிரி தான் ஈஸி கொஸ்டின் தே ஆர் கிவன் ஃபார் NEET 2026. அதர் தேன் தட், தே டோன்ட் கேர் only. You think they open that sample paper and they see? They don't even open the sample paper and see. If questions are coming from sample paper, serious நம்ம CBSE board மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை sample paperலே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா? Okay, got it? It's not like that. It is all
all this one. Okay, National Trauma Agency. என்னடா முருகா, உங்களோட அப்பா அம்மாவோட ஃபோட்டோ எல்லாமே போட்டுட்டு எதுக்காக நீ வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்க? எதுக்காக why are you taking money from other people and pasting comments? அம்மா அப்பாவை அசிங்கப்படுத்தாத. ஓகே, அட்லீஸ்ட் ரிமூவ் their photo. ஓகே முருகன், அட்லீஸ்ட் ரிமூவ் their photo from the DP and then do things like this. இல்லைன்னா அவருமே they'll also feel bad that what my son is doing. What if paper leaks again? That and all we cannot guarantee. Guys, 5 more people, come on quick. அதெல்லாமே கேரண்டி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஓகே, they want to pass time. They are doing time pass only. Okay, yeah, Haruni, I have informed the team dakana. Actually all the teachers class already irukku ellarkume theriyum, but I don't know what happened. Okay, conjuse na idu enna the people who are like who are very conjuse, adu eppadi soldradhu theriyala. Okay, yes. Yes Harish, RE-NEET வந்து it should not be difficult, because if it is difficult na students who scored 650 plus எல்லாமே they will not be able to score 650 plus again. So அதனால I am hoping that it should not be difficult. Same setல இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஓகேடா, லாஸ்ட் டாபிக் இந்த ஒரு டாபிக்ல molecular weight lighter and faster diffusion, that is okay only. Now look here, alveolar surface area 200 meter square in adults, membrane thickness வந்து 0. So எப்பவுமே membrane should be less than 1 mm. ஓகே, 1 mm கம்மியாக இருக்கணும் திக்னஸ் 1 mm கம்மியாக இருக்கணும். now what is dead space? dead space கான்செப்ட் வந்து, ஸோ நமக்கு தெரியும் tidal volume வந்து 500 ml இருக்கு, கரெக்டா? let me just explain you here neatly. so can I look here, listen to me carefully. tidal volume, I don't know how many of them teach you this concept. இந்த கான்செப்ட் வந்து usually like நம்ம கோச்சிங்கில் எல்லாமே ஆஃப்லைன் கிளாஸஸில் எல்லாமே we usually teach it, and my classes have taught you many times. tidal volume வந்து எவ்வளோ இருக்குது? 500 ml இருக்குது, கரெக்டாக? 500 ml இருக்குது. இந்த 500 ml ஓகே 500 ml என்ன நடக்கும்னா, you have to remember, okay, you have to remember 500 ml almost ஒரு 150 ml வந்து it goes in the conducting zone. conducting zone na என்ன? nostrils, pharynx, அந்த portionல it will go. so and the rest of the 350 ml மட்டும்தான், rest of the 350 ml மட்டும்தான் நம்ம alveoli-ல ரீச் ஆகும், alveoli-ல ரீச் ஆகும், கரெக்டா? இப்போ தானே இந்த 150 ml நான் வந்து திரும்பி யூஸ் பண்ண முடியுமாடா? imagine you people are there. okay, I gave 150 rupees to nama Navya, Mathi, Varun, Kirtana. I gave 150 rupees and I told them நீங்க வந்து கண்டக்ட் பண்ணு, நீங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணு, இந்த 150 you transport it till alveoli. now what will happen? they'll be walking little time. அது வந்து பேக்கரி பார்க்கும்போது ஒரு எக் பஃப் தின்னலாமா? 150 தானே, 100 rupees நமக்கு கண்டிப்பா we will make it reach till the alveoli. it is okay, we will eat one puff. so 3 people will eat puff. அதுக்கப்புறம் when they walk little they'll get tired. ஒரு வாட்டர் பாட்டில், நமக்கு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எனிவே 100 rupeesல நமக்கு இன்னும் 90 rupees பேலன்ஸாக இருக்கும் நமக்கு வாட்டர் பாட்டில். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கூட போகும்போது they will see one place where they are selling cake. now they'll buy cake. now what will happen? 100 rupees would have got over, 150 rupees would have got over. அதே மாதிரி தான் இந்த ஏர் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது இந்த கண்டக்டிங் ஜோனில் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கிற ஏர் வந்து it is gone forever. that money I will not get back. so that will go to where? dead space. that will go to dead space. but in the 350 rupees வந்து நான் directly alveoli அனுப்பிட்டேன். using a Google Pay I directly send 350 rupees to alveoli. now what will happen? alveoli will use that money to do the exchange. in the 150 khatam, govinda. okay, govinda. irresponsible people it seems. என்னடா, very good, very good. okay, அப்பா டாக்டர் சூன் நீ வந்து லேட்டாக வந்திருக்க. வெரி குட் நவ்யா, வெரி குட் லேகா, குட் ஜாப், குட் ஜாப். ஓகே, குட் ஜாப் அண்ட் மேக்கிங் த அட்டெண்டன்ஸ் ஸோ ஃபாஸ்ட். எஸ், டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? வாட் இஸ் திஸ் டெட் ஸ்பேஸ்? டெட் ஸ்பேஸ் கிளியரா?
Okay, yeah, Navya, Ojal, Hamsini, Maria, Kirtana, hello, hi Ashwati. எல்லாருமே அந்த 150 rupees வந்து கோவிந்தா கோவிந்தா they did off. Okay, directly நான் அனுப்பியிருக்கிற money 350 rupees has reached the alveoli. So alveoli will exchange that. Alveoli will exchange that 350 rupees. Okay, but that 150 rupees which I sent from the nostrils to the pharynx to the larynx to the trachea, bronchi, bronchioles, govinda govinda. Okay, govinda govinda. Okay, you want me to explain it, Shamita? So kana dead space na enna nama usually in the 500 ml nama normally breathe பண்ற 500 ml ல இருக்கிற air அது வந்து transport பண்ணணும். So அந்த transport பண்ணும்போது ஒரு 150 ml will get wasted. It will not reach till the exchanging zone because on the way loss இருக்கும். And the 350 ml மட்டும்தான் நம்ம alveoli reach ஆகும். So அந்த 150 ml வந்து we tell that அந்த 150 ml it has gone to a dead space. நமக்கு யூஸ் பண்ண முடியல. So அதனால we call it as dead space. Clear-ஆ? Clear-ஆ? Yes. Paytm payment of rupees 350 received by alveoli. You are the alveoli, yeah? You are the alveoli. You are the alveoli. Okay? Yes. Perfect. Okay. Done. Done. Okay. Yeah, I'll put the next target. So that is the dead space. Clear? Now, this is also done. This is also done. This is also done. Yeah. Air in conducting zone, 150 ml. No exchange will happen. So that will go into the dead space. Okay. That will go into the dead space. Clear? Okay. Last topic da oxygen oda transport and carbon dioxide oda transport ரொம்ப important. அதே மாதிரி இந்த ஒரு transportல we will also study the curve. Okay, we will also study the oxygen dissociation curve. Water, let's remember, drink water. Hi Geetika, yes I remember. Okay, wait, I'll put the target. ஒரே ஒரு மினிட்டடா. Okay, done. Oh, you got test series of Nambike, Shweta? Good. Okay, start panna practice பண்றதுக்கு. Okay. Okay. Yes. ஒரே ஒரு நிமிஷம்டா. Okay. Geetika, I'm so happy, ma'am. I started biology from zero by watching your videos. Now I'm good with biology. To such a talented person, ma'am. Thank you so much, da. Yes, definitely, Grishma. We will do a night marathon. Okay. Many people will copy our night marathon, but Verithanam night is ours. Okay. So look here, oxygen would transport. Usually, namakku vanda 100% oxygen irukuna. Adila 97% vanda it will go as oxyhemoglobin. Okay. 3% that dissolved plasma it will get dissolved. Why? Because dissolved oxygen vanda it is less dissolving. Adoda capacity kammiya irukku. Adanala da only 3% is getting dissolved in the plasma. Ipo hemoglobin vanda eppadi irukuna oru car madri. Okay, hemoglobin is like a car. Okay, hemoglobin is like a car. இப்போ ஹீமோகுளோபின் தான் இந்த காரோட டிரைவர். ஓகே, இந்த ஹீமோகுளோபின் தான் இந்த காரோட டிரைவர். இப்போ என்ன இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ராகவ் will enter into the car. First when Raghav enters into the car is how much full da? The car will be 25% saturation. So hemoglobin க்கு 4 seats மட்டும்தான் இருக்கு. ஹீமோகுளோபின் ஓட கார்ல 4 seats மட்டும்தான் இருக்கு without the driver seat. அந்த 4 seatsல first Raghav has sat. இப்போ Raghav has filled the car, 25% saturation நடந்திருக்கு.
இப்போ ராகவ் வந்து அந்த காரோட டிரைவர் இல்லைன்னா ஹிமோக்ளோபின் கிட்ட ரொம்ப நல்லா பேசி ஹிமோக்ளோபின் will be like ஓகே ஆக்சிஜன் வந்து நல்லா தான் இருக்கு, அவன் வந்து அவ்வளோ கெட்டவன் இல்லை, ஸோ he is fine only, he is a good person I feel. So he will tell, hemoglobin will tell, okay you bring one more friend of yours. இப்போ என்ன நடக்கும், ராகவ் will call Grishma from the next stop will enter. இப்போ ராகவ் and Grishma is sat, இப்போ 50% saturation நடந்திருக்கு. Now 2 more seats are only left. Correct? 2 more seats are only left. So then Grishma also will talk to hemoglobin very nicely. Hemoglobin will be like, okay, parvailla, nalla irukku. So Grishma will call now Navya. Now Navya has come. இப்போ எவ்வளோடா 75% saturation நடந்திருக்கு. இப்போ நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரே ஒரு சீட் மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இருக்கு, ஒரே ஒரு சீட் மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? இப்போ அந்த ஒரு சீட்டுக்காக நீங்க எல்லாருமே சாட் பாக்ஸ்ல ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, எஸ். So guys, first I'll give class leader one seat, then I'll give you also seat. Okay, now what will happen Dagana? Now what will happen? Tell. Yes. Okay, now what will happen? Then Navya வந்து okay, நான் வந்து ஒரு class leader இருக்கு, Lekha இன்னொரு class leader இருக்கு. So Navya will call Lekha. Okay, Navya will call Lekha. Now what will happen? இப்போ கீர்த்தனா வந்து இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கீர்த்தனா is waiting, Mati is waiting here, but hemoglobin will be like no, I have only 4 seats, 4 seats are full. Why? Because Lekha வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த 100% saturation நடந்திருக்கு, 100% saturation நடந்திருக்கு. கரெக்டா? இப்போ ஓஜல் வந்தாலும் இப்போ கீர்த்தனா வந்தாலும் இப்போ whoever Mati comes, whoever comes, Meera comes, Daya comes, whoever comes, oxygen, hemoglobin will be like no, get out of my car, get out of my car. Correcta? So அதுதான் இது 100% saturation. So kana 50% saturationல நம்ம ஹீமோகுளோபின் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20-40% அவ்வளோ இருக்கும் அதோட கான்சென்ட்ரேஷன். ஓகே, ஸோ ஹீமோகுளோபின் has 4 units. Heme has iron molecules and HbF has more affinity than HbA. Okay, this is okay. Now look here, because of this there is an oxygen dissociation curve. என்ன இருக்குடா, ஒரு ஆக்சிஜன் டிசோசியேஷன் கர்வ் இருக்கு. இந்த ஆக்சிஜன் டிசோசியேஷன் கர்வ்ல நமக்கு என்ன தெரியும்னா 2 things happens. Okay, association and dissociation. என்ன நடக்கும்? Association and dissociation. Now you only tell me, let's say, okay, you okay you only tell me association will happen. Association என்ன? hemoglobin and oxygen வந்து ரொம்ப 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 ஸ்நேகத்தில் இருக்காங்க. Okay, they like each other. That is when association will happen. That means when hemoglobin and oxygen forms a combination, இல்லைனா HBO formation. Hemoglobin plus oxygen combination, when does it happen? Ma'am, hemoglobin and oxygen வந்து if they have to be together, then oxygen ஓட concentration high-ஆ இருக்கணும், கார்பன் டை ஆக்சைடு கம்மியா இருக்கணும், பிகாஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் மதர் இன் லா. இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா இருக்குன்னா தென் ஈவன் H+ will be less. Okay, and temperature also will be less, because இவர் வந்து 3 idiots மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணாங்க அதே ரிப்பீட் பண்ணி ஹைட்ரோஜன் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ வில் டூ. கரெக்டா? ஹைட்ரோஜன் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ வில் டூ. ஸோ இது வந்து 3 idiots மாதிரி. இந்த 3 idiots யாரெல்லாம்? மதர் இன்லா, ஃபாதர் இன்லா அண்ட் சிஸ்டர் இன்லா. ஓகே, இப்போ மதர் இன்லா சொல்றாங்க ஏ விடுடா ஏதோ ஆகட்டும். ஸோ இந்த ஆல்வியோலைல தட் மீன்ஸ் இன் ஆல்வியோலை this is the situation in the alveoli. So alveoli will lead to oxyhemoglobin formation. Correcta? Yes ma'am. Association will happen. Got it? இப்போ dissociation நடக்கிறதுக்கு, if dissociation has to happen, dissociation என்னடா, இவரோட divorce நடக்கணும், they are going to divorce. Okay, that is hemoglobin will give off oxygen, it will give oxygen to his home, to her home. Where is her home? In the tissues. Her home is in the tissues. இப்போ இது எப்படி நடக்கும்? நம்ம மதர் இன் லா தான் ரீசன். ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா இருக்கு, then the 3 idiots also will be high. Yes ma'am, temperature also will be high. இப்போ automatically oxygen ஓட concentration will be low. ஆக்சிஜன் கம்மியாக தான் இருக்கும்.
Okay, oxygen will be less. So இப்போ என்ன நடக்கும்டா, this oxygen will go to our home, and home ல என்ன நடக்கும், they are waiting for divorce to happen, cellular respiration will happen. So dissociation will happen in the tissues, association will happen in the alveoli. Association நடக்கிறதுக்காக ஆக்சிஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கணும், 3 idiots வந்து கம்மியா இருக்கணும். Dissociation நடக்கிறதுக்கு ஆக்சிஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மி, 3 idiots அதிகமா இருக்கணும். Okay, clear understood? Oxygen family drama, yes. Okay, so இதுக்காக ஒரு கிராஃப் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்குடா, இதுக்காக ஒரு கிராஃப் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. அந்த கிராஃப் நமக்கு வந்து ஒரு வாட்டி டிரா பண்ணலாம். ஓகே, இதுக்காக ஒரு கிராஃப் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இந்த கிராஃப் என்னன்னாக்கன்னா பேசிக்கலி நம்ம ராகவ் இருந்த அந்த கார்ல என்ன நடக்குது, தட் மீன்ஸ் how much saturation is happening, okay, how much hemoglobin is okay, இதுதான் இந்த கிராஃபோட மெயின் கோல். Okay, lunch break I'll give you, don't worry. 1 second, by the way I should also order my lunch. Okay, I'll just tell Ashwati ma'am. ஓகே ஓகே, ஸோ லுக் ஏடாகண்ணா, இது நடக்கிறதுக்காக என்ன சிம்பிள் ரூல்னா, சேச்சுரேஷன் இருக்கும், அதே மாதிரி பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வில் பி தேர். ஓகே, நவ் லுக் ஹியர், இஃப் த கிராஃப், இந்த கிராஃப் வந்து இட் வில் ஷிஃப்ட் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட். ஓகே, ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் கிராஃப் ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு இப்போ நீயே சொல்லு, ஆக்சிஜனை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா, ஹீமோகுளோபின் வந்து ஆக்சிஜனை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா, அம்மா வந்து அம்மா கூட இருப்பான். ஸோ அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணணும் மேம், ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு ரைட் டிசிஷன் எடுக்கணும். ஸோ ஒரு கிராஃப் இப்படி இருக்குன்னா அந்த கிராஃப் வந்து ரைட்டில் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது இட் இஸ் வென் டிசோசியேஷன் இஸ் ஹேப்பனிங். when the graph is shifting towards the right, oxygen ஒரு ரைட் டிசிஷன் எடுத்து டிஷ்யூ இல்லைனா திரும்பி வீட்டுக்கு போற பிளான் பண்ணியிருக்காங்க, அது ஒரு ரைட் டிசிஷன். ஸோ the graph will shift towards the right during a dissociation. Got it? The graph will shift towards the, 1 second, the graph will shift towards the left. எப்போ, when association happens. Got it? Clear? Done? Understood? Okay, and correct partial pressure 50 ல நம்ம ஆக்சிஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் you will have to see. Okay, P50, that means நீங்க வந்து ஒரு let's say imagine பண்ண ஒரு பிரியாணி இருக்கு. Okay, in front of you biryani is there na, அந்த பிரியாணி பாக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து wow பிரியாணி இருக்கு, I want to eat. நீங்க வந்து ஒரு 50% அந்த பிரியாணி கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இல்லனா 50% when you are full, will you feel like the same craze to eat that biryani? No. ஆக்சிஜன் வந்து ராகவ மீட், ஹீமோகுளோபின் வந்து ராகவ மீட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எக்ஸைட்டடா இருந்தா எப்படி இருக்கும், ஆக்சிஜன் நல்லா இருக்குமா இல்லையா. அதுக்கப்புறம் when who was the second person who got into the car? Rukmi, Ojala, someone else, second person had got into the car. No, that time they will be like okay அதா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் then Navya and Lekha வரும்போது hemoglobin will not be like okay I should understand Navya and Lekha. He'll be like okay oxygen தானே, it's fine. Got it? Understood? Yes, good. Yes, so that is the whole flow of it. Okay, that is the whole flow of it. So இது தான் partial pressure and நம்ம oxygen dissociation curve. Okay, இப்போ வந்து கண்ணா நம்ம transport of carbon dioxide curve shifts to the left, more oxygen for fetus. Bohr's effect, Bohr's effect ல carbon dioxide வந்து அதிகமா இருக்கும், H+ வந்து அதிகமா இருக்கும், temperature வந்து அதிகமா இருக்கும். So Bohr's effect, when does it happen? When oxygen and நம்ம hemoglobin ஓட divorce நடக்கும்போது. Okay, divorce நடக்கும்போது தான் Bohr's effect will happen. Haldane effect எப்ப நடக்கும்டா,
So here you can see HBO affinity வந்து கம்மியா இருக்கும், oxygen releases to the tissues. Okay, இதுதான் Bohr's effect. Okay, போர் ஆயிருக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல அவர் வந்து போர் ஆயிருக்கு, அதனால அவர் டிவோர்ஸ் ஆயிருக்கு. Okay, think something and all, but just write the exam. Okay, now 70% வந்து bicarbonate. Okay, நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடோட மூவ்மெண்ட்ல 70% வந்து okay, I am feeling more hungry. Okay, you are making me also hungry now. 70% has bicarbonate. It didn't even eat breakfast. Okay, bicarbonate ions. So இது வந்து in plasma 70% bicarbonate இருக்கு. So என்ன நடக்கும்டா, carbon dioxide plus water combine பண்ணும்போது we will get carbonic acid. இந்த ஒரு process speed up பண்றதுக்கு we have carbonic anhydrase. Okay, now இது break ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து H plus and HCO3 வந்து present இருக்கு. கரெக்டா? மேம் கரெக்ட் தான். இப்போ அந்த H plus என்ன பண்ண போறோம்டா, அந்த H வந்து hemoglobin கூட combine பண்ணி it will form a buffer. Buffer na the one that will maintain the pH. Okay, and the HCO3 வந்து it will go into the plasma. It will go outside the cell. Correct? It will go outside the cell. Outside the RBC, it will go to the plasma. இப்போ அந்த plasma-ல என்ன இருக்கும்? Sodium ions இருக்குமா? ma'am, sodium breakdown ஆகி sodium plus Cl வந்து present இருக்கும். So in the sodium will combine, எங்க இருக்குடா? In the sodium will combine with this fellow and they can form bicarbonate. Okay, they can form bicarbonate and அப்படிதான் 70% bicarbonate வந்து store ஆயிருக்கு. Okay, store ஆயிருக்கு. Clear? Then you send me Snickers. You didn't buy me Snickers only and you're telling me to eat Snickers. So 23% has carbaminohemoglobin. Carbaminohemoglobin na carbon dioxide plus hemoglobin. 7% plasma la dissolve aayirukkum. So carbon dioxide has more solubility. Okay. And chloride shift to the meaning enada kana, imagine panna Harish ennoda kaiyila. Harish has taken Snickers from me. Harish has taken Snickers from me. Okay. Now next class again Harish is asking Snickers from me, na I will get angry. Correct? So if Harish has taken something from me, Harish has to give me back. So ennoda kaina, if he has taken Snickers, he has to give me Kit Kat back. Adhe mari இந்த RBC, இந்த RBC ல இருக்கிற HCO3 வந்து இப்ப பிளாஸ்மால இருக்கு, ஒரு நெகட்டிவ் அயான் பிளாஸ்மால வந்திருக்கு. இப்ப பிளாஸ்மாக்கு okay, நான் வந்து அதிகமா நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கு. Now RBC will be fighting, telling that give my negative ion back, my stability will have a problem. So what will plasma do? Plasma will not give the carbonic acid molecule. Plasma will give a chloride. Plasma in the chlorine வந்து திரும்பி RBC க்கு கொடுப்பாங்க. So this is called as what? Chloride shift. This is called as what? Chloride shift. So HCO3 leaves the RBC and chlorine will enter into the, to maintain the electroneutrality. Plus and minus உட அந்த balance ரொம்ப important. So அதை maintain பண்றதுக்காக chlorine will get into the RBC. This is called as chloride shift. இப்போ வந்து Haldane effects. Haldane effect na oxygenation decreases, carbon dioxide binding with hemoglobin will increase. Okay, oxygenation decreases, carbon dioxide binding with hemoglobin. Oxygenation increase ஆனதுக்கு அப்புறம் carbon dioxide hemoglobin binding automatically கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும். Got it? Clear? Done? Dusted? Okay va? Perfect. Okay, not okay? Okay, respiratory rhythm center வந்து கண்ணா, it is in the medulla oblongata. Pneumatic center வந்து எங்க இருக்கு? Pons ல இருக்கு. So I always tell students P and P, remember like that. Limits the duration of inhalation. in the question PYQ ல வந்து இருக்கு. Who limits or regulates கிடையாது, who limits the inhalation. So அது வந்து நம்ம pneumatic center. And then we have you have pneumatic, you don't have apneustic center. Okay, primary stimulus for breathing வந்து carbon dioxide அதிகமாச்சா அப்பதான் நம்ம breathing start பண்ணுங்கண்ணா. You understood? Breathing will only start when I know that okay, carbon dioxide body la அதிகமா இருக்கு. Oxygen have no role. Oxygen have almost no role in our breathing process. இது activate பண்றது based on carbon dioxide ஓட concentration. Clear? அதே மாதிரி கண்ணா peripheral நம்ம centers வந்து carotid body and aortic arch. இந்த two arteries வந்து they will send signal to the respiratory rhythm center telling that hey bro, carbon dioxide அதிகமா இருக்குடா, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? Okay, so he will not detect oxygen, he will detect carbon dioxide and H plus concentration. Clear? அதே மாதிரி central chemo centers வந்து நம்ம medulla also will detect carbon dioxide அதிகமா இருந்தா he will detect it. Okay,
Now hyperventilation, carbon dioxide kammiya irukuna you will get to cessation. Okay, and hypoxia. Okay, hypoxia and all you people will study it anyways later. Understood all of you? So idila neenga vandu diseases irukka, asthma or asthma is there, asthma, occupational respiratory disorder. I will anyway take another disorder separately. Occupational respiratory disorder, okay, and emphysema. Continuous smoking nala inflammation will happen. Okay, clear? Done? Dusted? Yes, yes. Okay, this is the entire overview of it. Okay, key points. Key points. Got it? Done? Key points on the diaphragm is present only in mammals, nephric muscles irukka, inhalation active irukka, exhalation passive irukka, tidal volume 500 ml, vital capacity 4600 ml, tidal volume on the total lung capacity on the 5800 ml irukka. Adhe mari nama percentage of oxygen and Bohr's effect, primary stimulus for breathing, pneumatic centers, dead space, chloride shift, இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Question start பண்ணலாமா? First question for all of you in the chat box. Oxygen dissociation curve. So HbF na fetal uda hemoglobin. Okay, fetal uda hemoglobin. HbA na adult uda hemoglobin. So fetus la hemoglobin வந்து better work பண்ண start பண்ணுவாங்க because fetus la it is not easy to get the oxygen. Got it? So oxygen dissociation curve for fetal hemoglobin compared to adult. HbF curve is to the right of the HbA, HbF curve is to the left of the HbA, both are identical. HbF doesn't transport oxygen. Try banada. Yes, என்ன answer? HbF is HbF curve is to the left of HbA. Correct? Very good, very good. So அதோட meaning என்ன? Fetal hemoglobin has higher affinity. அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக அஃபினிட்டி இருக்கும் oxygen compared to adult. So adult hemoglobin, so the oxygen dissociation curve HbF lies to the left of the HbA. That means association அதிகமாக நடக்கும் than dissociation. This allows the fetus to extract oxygen from the maternal blood across the placenta. Okay, CBSE will give grace mark, ma'am, not sure about it. Which center in the brain controls the rate and depth of respiration? Pneumatic center, apneustic center, respiratory rhythm center, cerebral cortex. Cerebral cortex. Yes. Another answer? Pneumatic center is the one, respiratory rhythm center. Another question? In the middle, controls. Rate and depth of respiration வந்து நம்ம இதுதான் respiratory rhythm center தான். Pneumatic center will control the inhalation. Okay, inhalation regulate பண்றதுக்கு they are helpful. Okay, don't get confused. It is normal to get confused, but இப்போ வந்து correct பண்ணிக்கோங்க. Okay, respiratory rhythm center. So they in the medulla are the primary control of breathing rhythm. Pneumatic center in the pons modulate the limit the inspiration. Okay, the inhalation. Okay, inhalation. Got it? Clear? Okay. Next question agana. Carbon dioxide is primarily transported in the blood as dissolved in plasma, carbaminohemoglobin, bicarbonate, carbonic acid. Every percentage they have given same to confuse you people, so you answer correct. Okay, come on, all of you. Jerusha, when did you join? Dakshin, I had seen Dakshin ran away. Yeah? Okay. Yes, another answer as bicarbonate. Okay, that is carbon dioxide maximum bicarbonate transfer பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So it is getting transferred as bicarbonate. Vital capacity of lungs includes
lungs oda vital capacity eppadi irukum? TV plus IRV only, TV plus IRV plus ERV, TV plus IRV, ERV plus TRV, IRV plus RV only. Come on everybody. Yes, very good. TV plus IRV plus ERV, அதுதான் நம்ம vital capacity. நம்ம TLC, total lung capacity ல மட்டும்தான் நம்ம RV வந்து count ஆயிருக்கும். ஸோ கண்ணா எந்த இடத்துல RV வந்து count ஆயிருக்கோ spirometer will not work there. Okay, spirometer will not work there. Spirometer cannot capture the RV. அந்த மீட்டர் இருக்குல்ல அப்படி பண்ணும்போது the balls will go up and down, up and down. Okay, so spirometer cannot capture RV. Okay, next the Bohr's effect refers to. Bohr's effect refers to, இது வந்து நம்ம AIPMT ல Bohr's effect question வந்திருக்கு first. Okay, Bohr's effect. Come on. Yes. Very good. Yes, very good. Enada? It will decrease in hemoglobin oxygen affinity due to நம்ம mother-in-law, father-in-law and sister-in-law. அதுதான் Bohr's effect. Okay, Bohr's effect. Next, this is not there. Type 2 pneumatocytes. Which one of the following is correct order of partial pressure of oxygen? Oxygen uda partial pressure uda range. Okay, which is correct? Come on. Which of the following is correct order of partial pressure of oxygen? Tissues la adhigama iruka, blood, alveoli, blood tissues, blood, alveoli, tissues, alveoli is equal to blood is equal to tissues. Again B. Today is a bad day or a good day? Good day. Okay, alveoli adhigama irukum, blood adhikapram tissues. Okay, tissues also 40. Okay, 40. Next, diaphragm is present in which group of animals? Easy peasy lemon squeezy question. Diaphragm is present in which group of animals? Easy peasy lemon species question. Yes, Jagana. Answer panna. B for balda. Ennada? Yes, perfect. Mammals only, ma. Okay, next ennada? The primary stimulus for increasing the rate of reaction. Okay, increasing. Nama இந்த ஒரு ரீசனால நீ வந்து breathe பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அந்த மாதிரி என்ன ரீசன்? Decrease in oxygen level, increase in carbon dioxide level, decrease in N2 levels, increase in H2O levels in the blood. Yes. Primary stimulus for increasing the rate of respiration. Oh yeah, B for best day. Why didn't I think about it? So negative. Again B, ma'am. Because carbon dioxide increase ஆச்சா, that is the indication that நம்ம பாடியில் oxygen கம்மியாக இருக்குது, இல்லைனா carbon dioxide ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. So that is a primary stimulus for us to start breathing. Carotid artery, aortic arch, அதே மாதிரி நம்ம medulla oblongata, all these people will start sending signals, okay, telling that நீங்கள் வந்து quick-ஆ start breathing, illana take in more oxygen. Residual volume is the air that enters the lung during a normal inhalation, remains in the lung after a forceful exhalation, can be inhaled after a normal inhalation, is exhaled after a normal exhalation. Guys, lunch break kapra I want this many people to come back. Lunch break mudijadukku appuram don't take a nap, okay? Seriously, I'll get very angry. Then I'll not take botany also. Okay? You have to be serious. Illana, even I will not be serious. I'll also do aram se one class every day. That's all. Yes. Okay? Another answer? That is nama air remaining in the lungs after a maximum illana forceful exhalation. Forceful exhalation. Okay? Next question, body fluids and circulation. So break appuram thirumbi varalam. Okay? So we will finish off human physiology and we will finish class 11 today all topics me.
Okay, lunch break. Guys, எல்லாருமே ஃப்ரீயா அந்த crash course-ல enroll பண்ணிக்கோங்க. Do not miss that. Okay, do not forget to, yes, all of your promise I want. Pinky promise, ma'am. Okay. Okay. Okay, va? Lunch break. Target likes வந்து now I saw so many people putting like this target likes. நம்ம ideas எல்லாமே people are replicating. So nice. I'm so happy. Okay, set ah. Okay, why you don't want that much ojal? Don't want that much lunch break. I should go now, da. I should go out. I should go till the 5th floor. My food should come. Then I should take it in the plate. Then I should eat. Then I should come down. Okay. உங்களுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் ஹாட்டாக டேபிளில் போய் சர்வ் பண்ணுவாங்க. யாருமே இல்லை எனக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு. ஐ ஹவ் டு சர்வ் ஃபார் மை செல்ஃப். ஐ எம் ஒன்லி மை பேரண்ட். ஓகே, ஸோ டுடே ஐ ஹவ் டு ஒன்லி சர்வ் எவ்ரி திங். அதனால திஸ் மச் டைம். Okay, then on the way I'll see some teacher, then they'll talk to me, then I'll talk to them. அப்படி கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே கிரீஷ்மா, இன்னைக்கு வந்து ஃபுல் மேரத்தான்டா. டில் நைட் த செஷன் வில் கோ. நம்ம இந்த 11th கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இந்த செஷன் எண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, எஸ், இஃப் யூ கைஸ் டோன்ட் கம் பேக் தென் கைஸ் யூ சி வாட் ஐல் டூ. ஓகே, ஐல் பிகம் ஸ்கேரி. ஓகே, ஓகே, பாய் 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 குட்டி பாய், வில் கம் பேக். ஓகே, சின்ன பாய்க்கு அப்புறம் see you all. Okay.
Hello பசங்களா, I'm back. I'm so sorry, கொஞ்சம் லேட் ஆயிருக்கு. I told you, நம்ம வந்து டீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும்போது it is very difficult to finish lunch fast. Okay, எல்லாருமே பேசிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஸ்டாஃப் ரூம் மாதிரி தான். ஸ்டாஃப் ரூமில் எப்படி டீச்சர்ஸ் வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி. Okay, let's go. Okay. ஓகேடா, செட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் தாக்கண்ணா. கிளாஸஸ் முக்கியம் பிகிலே. ஓகே, எஸ். ஸோ ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் நம்ம பிளட்டில் pH வந்து 7.35 to 7.45 ஸ்லைட்லி ஆல்கலைன் இருக்குது பிகாஸ் 7 வந்து நியூட்ரல். ஸோ இஃப் 7 இஸ் நியூட்ரல் 7.45 will be kind of நம்ம ஆல்கலைனாக இருக்கும். அண்ட் இதில் பிளாஸ்மா வந்து இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் 55%. ஸோ பிளட் ஹேஸ் பிளாஸ்மா அண்ட் பிளட் கார்பசல்ஸ். அந்த பிளாஸ்மா வந்து 55% இருக்குது. எவ்வளோ இருக்குன்னா 55% இட் இஸ் தேர். அண்ட் வாட்டர் அந்த 55%ல வாட்டர் வந்து 90 to 92% இருக்கும். ப்ரோட்டீன்ஸ் என்னெல்லாம் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது, திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஹவ் கம் ஃப்ரம் யூர். ப்ரோட்டீன் வந்து ஃபைப்ரினோஜன், globulin, albumin. Okay, what are you going to remember? Fag. Okay, fag. What? Fibrinogen, albumin and your globulin. In the fibrinogen oda function enna? Shanmugh is back. Okay, Priyanka, Gopika Ma'am, army for life. Awesome. So fibrinogen vandu enna kanna, they are clotting factors. Another, they are clotting factors. Globulin வந்து எப்படி இருக்கும், they are going to help us with defense mechanism. And albumin வந்து they help us with the osmotic pressure. They help us with osmotic pressure. Clear? Done? Dusted? Okay, yes, perfect. Okay, Navya, எவ்வளோ target? What's the target? Navya, Lekha, what's the target? Yes, very good. Defense mechanism. They help us for what? They help us for the defense mechanism. Okay. Someone is knocking. Okay. Okay. Yes. Got it? Okay, 28 more, 25 more. Awesome. Okay. So, gana fibrinogen வந்து clotting factor இருக்கு, globulin வந்து defense-க்காக help பண்ணுவாங்க, albumin வந்து osmotic pressure. Okay? Yes, continuous power cut. No, I know it's a big issue actually here also. Osmotic pressure. இப்போ வந்து கண்ணா நம்ம glucose, amino acid, lipids இதோட டிரான்ஸ்போர்ட்டுமே நடக்கும். And this kind of can become an active process. Energy utilize பண்ணி இந்த ஒரு ions எல்லாமே நம்ம transfer பண்ணலாம். And இங்க வந்து நமக்கு ions இருக்கு, sodium, potassium, chlorine, HCO3 and hormones, vitamins, enzymes. All this are going to be present in our plasma. Now serum. சீரம்னா என்ன, நம்ம ஹேர் சீரம் கிடையாது. பேசிக்லி பிளாஸ்மா வித்தவுட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர். பிளாஸ்மா வித்தவுட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர். வித்தவுட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்னா ஃபைப்ரினோஜன் வந்து ஆப்சென்ட்டாக இருக்கு. Fibrinogen is absent. Fibrinogen absent ஆயிருந்தா that will be plasma without clotting factor. Okay? One side sun, one side heat, everything is there. I was yesterday in Chennai only, no? Yesterday I was in Chennai only. Yesterday afternoon only I came from Chennai. So I know the temperature there. It was very hot, very humid. Okay. We are getting fired, ma'am. Fired. இங்கே வந்து சம்மராக இருந்தால் கூட they'll cut in power cut they will do. Bangalore they'll do power cut even in summer also. Okay, this is done. Now gonna formed elements. So I told you blood la two categories irukka, plasma and formed elements. Formed elements நம்ம என்னெல்லாம் இருக்கு, first வந்து நம்ம RBC.
erythrocyte இல்லனா red blood cells வந்து present ஆயிருக்கா. How much will be there? 5 million mm cube in male and 4.5 million mm cube in female it will be there. Then no nucleus in mature RBC. RBC ல mature nucleus கம்மியா, no nucleus will be present. லைஃப் ஸ்பேன் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்டா 120 days இருக்கும் and it is destroyed in the spleen. Spleen தான் graveyard of RBC ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, graveyard of RBC it will tell. Now WBC வந்து leukocytes, white blood cells. White blood cells எவ்வளோ இருக்கும் 6000 to 8000 mm cube and இதில் வந்து 2 categories are there, granulocyte and agranulocyte. Granulocyte ஓட meaning என்ன? Granules will be present. Granules will be present. Agranulocyte meaning enada? No granules present, ma'am. Okay, no granules. Correct? No granules will be present. Got it? Yes, very good. Never let a monkey eat banana. Perfect. So granulocyte, how will you remember? Ben 10. Okay, you will remember Ben 10. Theriyala idha emoji eppadi ida Ben 10 oda action I don't know. So Ben, basophil, eosinophils, neutrophils. Ben 10. And the Ben 10 oda watch I used to have. Remember, no, you will not remember that I have a watch. But Anna, I used to have that watch. Okay, and the watch வந்து வாட்சும் இருந்துச்சு, அந்த ஸ்கேல் மாதிரி ஒரு வாட்ச் இருக்கும். When we hit அது வந்து ரோல் பண்ணுவாங்க. So that also I used to have. So Ben, basophil, eosinophils, neutrophils. Okay, next வந்து granulocyte, lymphocyte and monocyte. Okay, LMA. Correct? LMA. Got it? Yes. Okay. Okay. Yes. Next one enada kana? In the neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocyte, monocyte oda number வந்து ரொம்ப important. So what is the trick to remember that? Never. No place to write. Okay. Never let monkey vena. Mohan will let. Mohan eat banana. Banana. Never let Mohan eat banana. N for neutrophils. Okay. N for neutrophils. L for lymphocytes. L for lymphocytes. M for enada? Monocyte. Monocyte. Okay. And E for eosinophils. Eosinophils. B for basophils. Okay, basophils. Clear? Never let Mohan. Okay, what did Mohan do, ma'am? The monkey கிட்ட நம்ம banana தின்ன வேணாம் இல்லனா don't eat banana னு சொல்லும்போது ஒரு மாதிரி வலிக்குடா, because I'm a zoology teacher. I like animals more than humans. So அதனால I told Mohan not to eat banana. Okay, never let Mohan eat banana. Neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, basophils. இதோட percentage என்ன? Highest வந்து நம்ம neutrophils தான் 60 to 65%. அதுக்கு அப்புறம் யாருக்குன்னா lymphocytes 20 to 25%. கரெக்ட்டா? அதுக்கப்புறம் monocytes 6 to 8% and eosinophils வந்து 2 to 3% and basophils வந்து 0.5 to 1%. Clear? So never let Mohan eat banana. Okay? Yes. Don't you like us, ma'am? I consider you people also as tiny animals. Okay? Tiny animals. So it is, I like you people more. Okay? Yes, guys. Done? Understood this? Granulocyte, agranulocyte. Okay. Now, platelets வந்து 1.5 to 3.5 lakhs தான். கண்ணா RBC, platelets and WBC ல யார் வந்து true cell இருக்கா? யார் வந்து true cell இருக்கா? Tell. Yes. We belong to animal kingdom, ma'am. Correct. Okay. Tell me. That tell kana idile yaar vandu true cells ah irukka? Yay. Kirtana. Already ஒரு class la ஒரு rabbit irukku. That rabbit got affected by what Kirtana told that I am a rabbit.
Actually, because this RBC cells will not have nucleus, so as to ready and the space nucleus oda space namakku vanda let's say nucleus irundha and the space will go, no. So adanal RBC la nucleus is removed in mature cells, so more namakku absorption pannalam, gases oda exchange pandradhukaga. Okay, clear ah? Yes, very good. WBCs are true cells. Why WBCs are true cells? Because WBC la da true nucleus irukku. True cell na nucleus வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். So nucleus வந்து present இருக்கு. Nucleus இருக்கனால தான் WBC is called a true cell. RBC ல nucleus absent இருக்கு. அதே மாதிரி platelets are cells made from megakaryocyte. Megakaryocyte oda meaning enna? Megakaryocyte na ஒரு big cell which will get fragmented and form small cells. And the small cells are the platelets. And the small cells are the platelets. Clear ah? Done ah? Dusted ah? Ellarume? Okay? Yes. Lifespan vandu evlo kana 8 to 10 days. Okay? 8 to 10 days is the lifespan. 8 to 10 days the lifespan. Perfect. Okay. Yes, I'll revise chemical coordination. So lifespan vandu 8 to 10 days, produced in the bone marrow. In the bone marrow la da in the megakaryocyte cells will be there. Fragmentation ala chinna platelets will be formed. Okay, platelets will be formed. Next topic enada kana? Next topic vandu nama ABO blood grouping. Okay, ABO blood grouping da next topic. Okay, ABO blood grouping vandu yaru kudutha? Landsteiner. Okay, Carl Landsteiner gave the ABO blood grouping. Idhila enna nadakudhu kanna? Okay, class leader told don't joke. Even if I joke, you're not supposed to laugh. Okay, you should ask permission of class leader, then only laugh. புரிஞ்சதா? இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டான கிளாஸ் லீடர் எங்கே கிடைக்கும்? நம்ம கிளாஸில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஓஜல் வந்து அட்டென்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டீஸ் அதே மாதிரி இருக்கு. ஓகே, no, Carl Landsteiner inga nama RH blood grouping was given by Landsteiner and Weiner. Okay, idu vandu only Carl Landsteiner. ABO blood grouping was given by Carl Landsteiner. Clear ah? So here you see the A will have anti-group A, antigen A and antibody B. So I will remember like this. A group ku yaar vandu against irukka porom? Anti-group B. Correct ah? A would against, anti-B will be there. Got it? So A will have antigen A and antibody B. B will have antigen B, antibody A, anti-group against. Okay, and AB vandu kanna ellaroda favorite irukada, adanal no anti-group only. Okay, ellaroda favorite irukanala no anti-group only. Okay, not the anti-group, anti-group, ANTI. Okay, ANTI. Okay, clear? Yes. So this is no antibody. Now O group எப்படிடா? எல்லாருக்குமே யாருக்குமே O group பிடிக்கல, எல்லாருமே அகைன்ஸ்டா இருக்கு. ஸோ அதனால அதுக்கு வந்து ஆன்டி ஏயும் இருக்கு, ஆன்டி பியும் இருக்கு. கிளியரா? ஸோ AB is a universal recipient. It takes from everyone, and O வந்து it gives for everyone. யார் வந்து லைஃப்ல எப்பவுமே ஏதோ கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க? லெட்ஸ் சே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல ஓகே, ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து எப்பவுமே அவைலபிளா இருக்கும். அதே மாதிரி that friend is ready to give everything to one person. Now the other friend will always never understand the value of this friend. So யார் வந்து எப்பவுமே லைஃப்ல gives a lot of love, gives a lot of care, no, that person will be hurted the most. அதே மாதிரி தான் O blood group. எல்லாருடைய O will give blood to everyone, but still it has no antigen, only antibody. Got it? Clear? Yes. Got it? நீ அங்கிள் வந்து சிவா, நீ ஏதோ இப்போ வந்து you're 13-14, no? If some student sees you, they'll call you also uncle only. They'll not be like Anna. Now Gen Z kids will be like, Gen Z kids will call you also uncle only. Oh my God, that's a lot, Takshin. Okay, yes. Got it? Yeah. Srimugi, yes. Okay da, இது வந்து done ஆ இருக்கு. Tell me all of you quickly, revise quickly. AB வந்து people pleaser.
ஏபி வந்து அந்த ஓவர் கைண்டா ஆக்ட் பண்ணி ஓ ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ டிட் யூ ஹேவ் காஃபி டுடே ஓ யூ ரியலி வாண்ட் த காஃபி அவரோட காஃபி அவர் வந்து கொடுத்துட்டு சொல்லுவாங்க நீயே எடுத்துக்கோ அந்த மாதிரி ஓவர் கைண்டா ஆக்ட் பண்றவர் அதுதான் நம்ம ஏபி பிளட் குரூப் அதனால அவருக்கு வந்து யாருமே அகேன்ஸ்ட் இல்லை எல்லாருமே அவரோட ஃப்ரெண்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தே ஹேவ் ஆன்டிஜன் ஏ அண்ட் பி நோ ஆன்டிபாடிஸ் வில் பி த ஆன்டி அகேன்ஸ்ட் ஓகே நோ ஆன்டி now O வந்து எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி இருக்கும் okay if someone asks me something I'll not tell anything okay I'll be just silent இல்லனா நான் வந்து நார்மலா இருக்கிற ஃபேஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் like normally when I sit in the office I sit like this so they'll think oh my god இவ்ளோ attitudeல இருக்காங்க oh I will not go talk to her so I'll have more enemies than more friends clear okay life lesson no my lesson only I'm telling you now next one என்ன RH factor Landsteiner so Landsteiner and Wiener was the person who came up with RH factor RH factor ஓட மீனிங் என்ன positive and negative blood group இது வந்து rhesus monkeyல தான் ஸ்டார்டிங்ல நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணிருக்க அதனால தான் we call it the RH blood group so RH present இருந்தா we call it RH positive RH factor இல்லனா அது வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் no RH antigen erythroblastosis fetalis இந்த RH factor நால தான் incompatibility okay என்ன நடக்கும்டா incompatibility yeah you are the only friends that's why I always tell you come to the class tell hi okay otherwise how what I'll have no friends so erythroblastosis fetalis வந்து எப்படி இருக்கும்டாகனா மதர் வந்து நெகட்டிவா இருக்க புள்ள வந்து பாசிட்டிவா இருக்குனா மதரோட பாடி வந்து இந்த பேபியோட blood வந்து நெகட்டிவ்னு நினைச்சு இல்லனா ஃபாரின் பார்ட்டிகல்னு நினைச்சு they will make antibodies against the baby ஃபர்ஸ்ட் பேபிக்கு எதுவும் ஆகாதுக்கனா because ஃபர்ஸ்ட் பேபி நம்ம டெலிவரி பண்ணும்போது தான் அந்த blood-ஓட மிக்சிங் நடக்கும் அந்த பார்ச்சுரேஷன் டைம்ல தான் அந்த ஒரு மிக்சிங் நடக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேபிக்கு எதுவுமே வராது ஃபர்ஸ்ட் பேபி செட் ஓகே செகண்ட் பேபி வந்து திரும்பி பாசிட்டிவ் ஆனா என்ன நடக்கும்னா மதரோட பாடியில ஆல்ரெடி அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஆக்டிவா இருக்கு ஸோ த ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் லைக் புல்லெட்ஸ் தே வில் கோ அண்ட் அட்டாக் த பேபி கரெக்டா செகண்ட் பேபி வில் கெட் ஜாண்டிஸ் ஆர் அனீமியா அண்ட் த பேபி வில் டை காட் இட் த பேபி வில் டை thank you Dakshin yes okay so the baby will die the second baby will be in problem so adanaal nama enna pannam we have to give RH okay we have to give rogam okay we have to give rogam that is an injection which will remove the antibodies or else nama NCERT la kudutha mari RH we have to give RH factor and a rogam factor okay rogam factor yes rogam RORHOGAM okay RHOGAM so RH negative mother irundha RH positive baby irundha erythroblastosis fetalis will happen erythro na blood blast na blast fetalis na fetus la nadakum clear set okay yes whole Bharat what happened Shiva yes rogam okay next blood coagulation ipo imagine panna one kid was running okay Maria was running Maria suddenly slip panni விழுந்துட்டா இப்போ என்ன நடக்கும் மரியாவோட கையில ஒரு சின்ன மார்க் இருக்கு அந்த மார்க்ல blood வந்துட்டே இருக்கு so that after some time Maria when she sees she'll notice that blood has stopped coming out blood has stopped oozing out Maria will be like what happened அப்பதா நம்ம கிளாஸ் வந்து லைவ்ல இருக்கும் suddenly Maria will come to the class and she'll be like wow இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு coagulation of blood so basically என்ன நடக்கும்னா அந்த bleeding வந்து ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் அது suddenly stop ஆகும் how because நம்ம platelets எல்லாமே activate ஆகி நம்ம வந்து அந்த RBC சேவ் பண்ணோடா we cannot let that RBC ooze out னு சொல்லி they will do coagulation of blood இந்த coagulation of step blood ஓட step வந்து you can remember with this trick okay what is the trick PK went to PT field PK went to PT field PK went to PT field PK for enna okay PK for enna injury நடந்திருக்க platelets got aggravated correctா இந்த platelets factor ல first factor யாருடா இந்த P மட்டும் தான் நீ வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண thromboplastin okay thromboplastin got it thromboplastin thrombokinase prothrombin thrombin fibrinogen fibrin done
Yes, very good. PK went to PT field. என்ன நடந்துச்சு? ஃபர்ஸ்ட் த்ரோம்போபிளாஸ்டின் வருவா. ஓகே, அது வந்து கால்சியம் கூட கம்பைன் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? த்ரோம்போகைனேஸ். த்ரோம்போகைனேஸ்க்கு அப்புறம் ஒரே நிமிஷம்டா. த்ரோம்போபிளாஸ்டின் அதுக்கப்புறம் த்ரோம்போகைனேஸ். ஒரே நிமிஷம், I'll write it here. ஓகே, கைனேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வருங்கன்னா PK went to PT field. ப்ரோத்ரோம்பின் அதுக்கப்புறம் த்ரோம்பின் அதுக்கப்புறம் ஃபைப்ரினோஜன் and அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஃபைப்ரின். ஓ, டார்கெட் அச்சீவ்ட். வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். டார்கெட் அச்சீவ் ஆயிருக்கு. Yes, clear? So, thromboplastin, thrombokinase, prothrombin, thrombin, fibrinogen, fibrin. இப்போ என்ன நடக்கும்? மரியாவோட கையில ஓகே, மரியாவோட கையில no, they want that power, அதனால தான். Don't worry. மரியாவோட கையில என்ன நடக்கும்? Slowly she will start seeing that ஒரு brown color structure form ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு, so what will happen? YouTube glitch இருக்கு. Yes, YouTube glitch is there. Sometime you will see that suddenly the likes will come down. Okay, the மரியாவோட கையில என்ன நடக்கும்னா ஒரு brown color patch start ஆகும். That is because the blood has got clotted there. Okay, so fibrinogen அதுக்கப்புறம் இந்த insoluble mesh will be there. Insoluble mesh. Got it? Insoluble mesh. Okay, now hemophilia, absence of clotting factor 8 and X-linked recessive disease, plasma minus large proteins the lymph. இது வந்து ரொம்ப important, very easy. Instead of studying the full lymph, இது வந்து you make sure you remember plasma minus large proteins the lymph. Okay, clear? Yes ma'am. Yes. Guess the first aid kit, it seems. Wow. What and all you people are talking. Okay. சரியா இப்போ டார்கெட் அச்சீவ் ஆயிருக்கா? ஓகே துரை. ஓகே, எஸ், ஃபைன். குட் ஜாப். Take some rest, Maria. ரொம்ப கலைக்கிறாங்க, ரொம்ப. ஓ, does it hurt? ஏய் ட்ராமா, கிளாஸு கவனிக்காமல் எல்லாமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. என்டிஏ வில் பி திங்கிங் தட் ஓகே, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஒரு மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் வந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தேர் ஹேவிங் ஃபன். ஓகே, எஸ். Okay, Logia, come back to class. Okay, so next வந்து heart attack-னா location எங்க இருக்கு? thoracic cavity இருக்கு between the lungs. இது வந்து mediastinum-னு கூட சொல்லலாம். என்ன சொல்லலாம்? mediastinum. Okay, இங்க ஒரு போடியம் மாதிரி ஏதோ இருக்கு, அதுல கால் வச்சு I want to teach ன்னு இருக்கு, but I know it will break. Okay, mediastinum na in the region where the heart will be present. Okay, now pericardial fluid for lubrication. Next one enada? Roughly sized of a fist. நீங்க வந்து ஒரு fist, உங்களோட கை வந்து நீங்க இப்படி press பண்ணிட்டேனா, clenched fist இப்படி press பண்ணிட்டேனா இதுதான் உங்களோட heart. Okay, this is how your heart will be. It is not like this, it is like this. Okay, like this if you clench it, because it's triangular, it will have a base and a apex.
ஸோ அதுதான் ஹார்ட் இருக்கும். வெயிட் ஆல்மோஸ்ட் 300 grams. 4 chambers இருக்குன்னா 2 atria and 2 ventricles. All of you know this. Now bicuspid valves வந்து present ஆயிருக்கு. Where it is present? Bicuspid valve between the left atrium and the left ventricle. Left atrium and left ventricle ஓட betweenல mitral valve இல்லைன்னா bicuspid valve present ஆயிருக்கு. என்ன இந்த cusp-ஓட meaning என்ன? Bicuspனா 2 cusp வந்து present ஆயிருக்கும். Okay, got it? Yes. Tricuspid na enada? Right atrium and right ventricle tricuspid present ஆயிருக்கும். That means 3 cusp will be present. In the tricuspid and bicuspid valve oda function என்ன? They will prevent the backflow of blood. They will prevent the backflow of blood. Okay? Yes? Yes, okay. Now semilunar valves வந்து present ஆயிருக்குன்னா semilunar valves வந்து எங்க present ஆயிருக்கும்? நம்ம aorta, okay, நம்ம aorta and நம்ம pulmonary artery வந்து இது present ஆயிருக்கும். The only artery that carries deoxygenated blood, and aorta வந்து it carries oxygenated blood to all the body parts. So from the heart இது வந்து இப்படி emerge பண்ணும்போது, okay, இப்படி emerge பண்ணும்போது here they will have one semilunar valves. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் aorta also will have a semilunar valves. So aorta இருக்கிற valveக்கு aortic semilunar valves and pulmonary artery இருக்கிற valveக்கு aortic pulmonary semilunar valves. Clear? Okay, clear? Yes. Yay, Harish. Okay, done. So semilunar valves அதுக்கப்புறம் அவன் திரும்பி வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க, சாரி மேம் நான் வந்து பிளாக் மேஜிக் பண்ணனால பவர் கட் நடந்திருக்கு, ஐ எம் வெரி சாரி மேம். அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து திரும்பி பிளாக் மேஜிக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, எஸ். எதுக்குடா பிரியாணி பற்றி ஐஸ்கிரீம் பற்றி எல்லாமே பேசிகிட்டு இருக்கேன், ஹார்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா? ஓ, உங்களோட ஹார்ட் வந்து நீங்கள் என்டிஏக்கு கொடுத்துருக்கணும் மோஸ்ட்லி, அதனால தான் அது நான் ஸ்டாப், அது ஒர்க்கிங்கே ஆகாது. ஓகே, it is not working, that's why you're not feeling anything. Now look here, listen to this. Okay, pulmonary RV and pulmonary artery. Next one என்னடா? Chordae tendineae. Chordae tendineae. Chordae tendineae வந்து என்ன? In the papillary muscles. So now I'll draw a heart. Okay, this is the heart. Now in the heart la enna irukum? There will be partitions like this, partitions like this, partitions like this. Correct? Adhe mari there will be partition like this. Okay, yes, these are the partitions. Okay, yes, this is the partition. Correct? This is the heart. Okay. Okay, my god, Shiva is ready to eat his heart also instead of giving it to NTA. Okay, yes. Now look here அக்கண்ணா, இதுதான் நம்மளோட ஹார்ட். இது வந்து திக்காக இருக்கும், இது வந்து தின்னாக இருக்கும். இன்டர் ஏட்ரியல் செப்டம் வந்து தின்னாக இருக்கும், இன்டர் வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும், பிகாஸ் இங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, now look here, இதில் வாட் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு சே இஸ், இங்கே நம்ம வென்ட்ரிகல்ஸில் இந்த மாதிரி பாப்புலரி மசில்ஸ் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி papillary muscles வந்து present-ஆ இருக்கும். Got it? In the papillary muscles, from the papillary muscles, இந்த இருக்கிற tricuspid, okay, இந்த இருக்கிற tricuspid and bicuspid valve-க்கு இன்னும் கொஞ்சம் support கொடுக்கிறதுக்கு, okay, to give more support to this tricuspid and bicuspid valve, what they will do? This chordae tendineae, okay, இந்த chordae tendineae வந்து, okay, yes, in the chordae tendineae will be attached to these valves. Okay, chordae tendineae will be attached to these valves. Okay, இப்படி okay, chordae tendineae will be attached to the from the papillary muscles to these valves, so that backflow of blood நடக்க கூடாது. அதே மாதிரி இந்த valves வந்து பொசிஷன்ல இருக்கணும், அதனால தான் இது எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கும். கிளியரா? ஓகேவா? அதே மாதிரி யார் வந்து பிளட் கொடுப்பாங்க கண்ணா? ரைட் ஏட்ரியம்க்கு நம்ம சுப்பீரியர் வீனக்காவா, மேலே நம்ம பாடியோட அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடின்னு நம்ம சுப்பீரியர் வீனக்காவா வந்து it will be giving the blood. Okay, அதே மாதிரி நம்ம lower part of the bodyல நம்ம inferior வீனக்காவா will be giving the blood. அதே மாதிரி ஹார்ட் ஒரு ஆர்கன் தானே, ஸோ அந்த ஹார்ட் ஆர்கன்
will also be giving, I mean the blood will come through the coronary sinuses to the right atrium. Okay, இவ்வளோ என்ன deoxygenated blood வந்து இந்த பக்கம் வந்துட்டே இருக்கும். இப்போ அந்த deoxygenated blood எல்லாமே எங்க போகும்டா, it will go to the ventricles because இந்த valve will open because here contraction will happen. So remember இப்படியே நமக்கு வந்து cardiac cycle ரிவைஸ் பண்ணலாம். So cardiac cycle என்ன நடக்கும், first atrial, okay, atrial depolarization will happen. Correct? Or atrial systole னு சொல்லலாம், atrial depolarization நம்ம ECG ல இருக்க. So atrial systole will happen. அந்த atrial systole னால, tell me guys, hello, இது re-NEET first time NEET attend பண்ண மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க. மேம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மேம் 0ல ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஆன்சர் பண்ணடா, re-NEET தான். re-NEET ஃபர்ஸ்ட் டைம் NEET கிடையாது. ஏதோ ஃப்ரெஷர்ஸ் மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு ஐயோ மேம் சூப்பர் மேம் நீங்கள் வந்து சூப்பராக ட்ரா பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம், கண்டினியூ மேம் கண்டினியூ, வெரி குட் ஜாப். ஓகே, ஹலோ மிஸ்டர், re-NEET தான், நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ணணும். ஹார்ட்டோட இமோஜி போட்டதுக்கப்புறம் ஆல் ஆர் ஸ்லீப்பிங். ஆன்சர் சம்திங். ஏட்ரியல் சிஸ்டோல், கார்டியாக் சைக்கிள மாஸ்கிங். ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் என்ன நடக்கும், இந்த ஏட்ரியாஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தே வில் கான்ட்ராக்ட். கரெக்டா, இந்த ஏட்ரியாஸ் கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும், இருக்கிற பிளட் எல்லாமே, ஓகே, இருக்கிற blood எல்லாமே எங்க போகும்டா, டெலிகிராம் ஆல்சோ I'll give you, description also I'll give you. ஓகே, ஸோ கண்ணா இது வந்து ஸ்குவீஸ் ஆகும்போது இந்த blood எல்லாமே நம்ம வென்ட்ரிகல்ஸ்ல வரும். ஸோ ஃப்ரம் ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் what will happen, ventricle systole will start. Okay, ventricle systole will start. That means ventricle இந்த blood எல்லாமே போயிட்டு இருப்பாங்க. Got it? Yes. Now atrial systole happen, atrias contracted. இது வந்து எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் நடக்கும்டா, கார்டியாக் சைக்கிள் மொத்தமா எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் நடக்கும், இது அட்லீஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணுங்கண்ணா. கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணது மாத்திரம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும். கார்டியாக் கார்டியாக் சிஸ்டோல், கார்டியாக் சைக்கிள் எவ்வளோடா, பா 0.8 seconds. In the 0.8 seconds la atrial systole will be 0.1 second. Correct? ma'am, 0.1 second. So இந்த ஒரு situationல எந்த valve வந்து open ஆகும், which valves will open, AV valves will open. நம்ம tricuspid valve is also called as AV valve. So இந்த atria வந்து contract பண்ணும்போது இந்த valve வந்து open ஆகுமா, ma'am open ஆகும். Tricuspid valve will open. Correct, tricuspid valve will open. So here you should write AV valve opens, AV valve will open. Okay, இப்போ என்ன நடக்கும்டா, இப்போ வென்ட்ரிக்கல்ல blood ஓட filling நடந்துட்டே இருக்கும். Blood will get filled in the ventricles. Ventricular systole எவ்வளோ டைம் நடக்குங்கன்னா, இப்போ atrial systole 0.1 second னா how much will be the ventricular systole பசங்களா, tell me, ventricular systole எவ்வளோ இருக்கும், ventricular systole will be for 0.3 seconds. Correct, 0.3 seconds your ventricular systole will start. Now what will happen, blood எல்லாமே ventricle வந்து fill ஆயிட்டே இருக்கு. இப்போ ventricle cannot hold the blood for so long. அது வந்து storing organ கிடையாது, they are just pumping organ. From the tank water is coming to the motor, motor is pumping it to the top. From the tank the water is coming to the motor, motor is pumping the blood. Motor is not a holding place. motor வந்து அந்த water okay நல்லா இருக்கு okay nice swimming pool மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி it will not hold the water, it will just pump the water. So ventricles will start filling. இப்போ ventricles என்ன பண்ண போறோம், yes 30% filling, very good. Now ventricles will be like ஐயோ pressure வந்துட்டே இருக்கு, நான் வந்து என்ன பண்ணணும், burst open. So இது burst open னா இங்க இருக்கிற okay, here our pulmonary artery will be present. என்ன present இருக்கும்டா, pulmonary artery will be present. This pulmonary கொஞ்சம் தின்னா இருக்கு pulmonary artery. pulmonary artery வந்து present இருக்கு. கரெக்ட்டா, இந்த pulmonary artery ல என்ன இருக்கீங்க, here there is semilunar valves. Correct, semilunar valves are present. Okay, okay, now here comes the twist. See, I'm teaching you cardiac cycle also, so listen both of it carefully. Now kana ventricular systole, ventricular filling நடந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த AV valve close ஆகுமா இல்லையா, does the AV valve close,
Does the AV valve close? Yes, ma'am. After the ventricle blood vandadukku appuram, AV valve will close right before the ventricles send the blood to the pulmonary artery. So here your first sound will come. What is the sound? Lub sound will come. This is the first sound of your heart. You'll be telling, no, all chintu, mantu, bintu and all. Hey, my heart is hitting lub-da-bada, and the lub-da-bada, first sound is lub. AV valve closing nala lub sound will be created. Okay, lab sound no lub. Okay, AV valve closing will lead to lub sound. In the lub sound speciality enne? Yo, I'm shouting so much. Okay, low pitched. When I get excited, I shout a lot. Okay, low pitched, long duration. Long duration. Low pitched, long duration. So LL. LL. Got it? Yes. Okay. You have given it for black magic income. Harish gave it to that one eye Harini. Okay, one eye Harini, he was jumping, no, that same bridge on the time. Yeah, Ultra Cringe Pro Max, Ultra Max Pro. Okay, yes. Okay, next one என்னடா இப்போ ventricle filling நடந்துட்டே இருக்கு. இப்போ என்ன நடக்கும்? இந்த deoxygenated blood வந்து from the ventricles they will get into the pulmonary artery. இந்த ஒரு டைம்ல என்ன நடக்கணும்? மேம் semilunar valves வந்து ஓபன் ஆகணும் மேம். ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும்னா இந்த ventricular systole அப்புறம் இந்த semilunar valves வந்து semilunar valves open. Okay, semilunar valves will open. இப்போ என்ன நடக்கும்டா? Ventricle has contracted. Ventricle contract ஆகும்போது the blood will start coming out. Correct? The blood will start coming out. So here, one second. Okay, semilunar valves will open. Semilunar valves will open and now what will happen? Okay, semilunar valves will open and the blood will start entering into the pulmonary artery. Pulmonary artery blood will go where? It will go to the lungs. Lungs illa poi oxygenation kapram namma aorta. Okay, so here what will happen da? Namma pulmonary vein will start bringing the blood from the lungs. Okay. So, என்ன நடக்கும்டா? Pulmonary vein will bring the blood to the left atrium. Okay, pulmonary vein வந்து they will bring all the blood to the left atrium. இப்போ left atriumல இருக்கிற blood என்ன பண்ண போறோம்? They will come to the left ventricle. கரெக்ட்டா? அந்த டைம்ல இந்த mitral valve இல்லனா bicuspid valve will open. இப்போ இங்க இருக்கிற bloodக்கு it has to go out. Correct? It has to go to all the tissues and organs. அதுக்காக யார் வந்து present ஆயிருப்பான்? Aorta will be present. In the aorta also will have semilunar valves. Correct? Aorta also will have semilunar valves. Now the aorta will take the blood. இதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்டா? This semilunar valves will close. Open ஆ இருக்கிற semilunar valves will be closed. அப்பதான் நம்ம second sound will be formed. That is your dub sound. Dub sound. Dub sound. இது வந்து high pitch short duration. Okay, high pitched short duration. After this what will happen in the cardiac cycle? இதுக்கு அப்புறம் entire heart will go to a relaxation, that is joined diastole. Joined diastole. Okay, joined diastole. In the joined diastole வந்து 0.4 seconds இருக்கும். 0.4 seconds. Are you done? Done 400? Yes. Done, all of you? Wait, I'll refresh and see the attendance here. Guys, நீங்க எல்லாருமே crash course-ல join பண்ணதுக்கு இந்த link வந்து இருக்கு. pinned comments-ல ஒரு link இருக்கு. Okay, அந்த link-ல click பண்ணிட்டேனா
automatically this page will be available for you. In the page la neenga vanda crash course ku join pannalam. Crash course is absolutely for free. Okay, crash course is for free. See here, if you click on buy now, neenga vanda phone number enter pannadukku appuram, so in the crash course la you will get study materials, recordings, adhe mari instant doubt solving, 500 plus ebooks and all India test series எல்லாத்தோட access இருக்கும். அதே மாதிரி telegram group இருக்கு, செப்பரேட்டான டெலிகிராம் குரூப் இருக்குது. இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். ஓகே, இது நம்ம RE-NEET தமிழ்நாடோட கிராஷ் கோர்ஸ். காட் இட்? ஸோ ஜாயின் பண்ண, என்ரோல் பண்ணி, இன்றைக்கே வந்து என்ரோல் பண்ணு. ஓகே, யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆக்சஸ் டு ஆல் த டெஸ்ட் சீரீஸ் அண்ட் ஆல். பெடகோஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ட்ரை பண்ண, ஃபோனில் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருடா. பெடகோஜி எதுக்கு ஒர்க் ஆகலை, மோஸ்ட்லி வேதாந்தோ ஆப் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேபி பெடகோஜி வில் ஹேப்பன். ஓகே மேம், 2 words என்ன? ஒரே நிமிஷம்டா, I didn't understand. 1 second Navya. Here no, some translation is coming, so I'm not able to understand. That's why I'm not reading your chats. What are you telling? 2 words about girls. Want to study, please. I didn't get you, Navya. Okay, clear? Lub dub. Lub dub. Okay, yes, very good. Attendance done. Okay, next target போடலாம். ஓகே, ஒரே நிமிஷம்டா. எல்லாருமே என்ரோல் பண்ண. asking for motivation or no, something else she's telling. Ma'am, for girls how much study is important? Oh, okay, அப்படியா? ஒரே ஒரு நிமிஷம், I'll tell. Okay, done. Okay, target also set. I hope all of you enrolled also. Okay, அதே மாதிரி all India test series is also there. நீங்கள் வந்து all India test series கூட purchase பண்ணலாம். Okay, yeah, done. So to remember this, no, lub, for remembering lub, I also remember like that only. Ammu வந்து actually என்னோட friend. Okay, and students also, you people also call me Ammu ma'am. So Ammu wants laser bulb. Okay, Ammu wants laser bulb. So lub AV. Okay, AV valve closing leads to laser bulb. Got it? Vedantu crash course oda site la notes. Yes, you can take the notes also illana description box. Okay, so yes, now student oda question, how important studies is for girls? I'll tell you very simple thing from my life only. Whatever I am today, whatever I have done for my parents today, ellame is because of my knowledge, because of my education. I do not have any other forms. Okay, I do not have power, I do not have politics, I do not have, you know, my grandfather or my great ancestors who have, you know, built some big thing for me. Everything that I am today, everything, including one small piece of paper that I have bought for myself, is because of my education. It is because of the knowledge that I have and the willingness to study. Okay, the willingness to learn from my mistakes, correct my mistake and become a better person. So girls, education is the most important for you people, even for boys also. நமக்கு லைஃப்பில் ஒரு வேல்யூ வேணும்னா நம்ம மிடில் கிளாஸாக நம்ம லைஃப்பில் கையில் இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம நாலேஜ் அண்ட் நம்ம டிகிரி மட்டும்தான் இருக்கும். ஒன் பேப்பர் கேனாட் டிசைட் யுவர் ஃபியூச்சர்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, பட் அது எல்லாமே தப்பு தான். ஒன் பேப்பர் கேன் டிசைட் யுவர் ஃபியூச்சர். ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு யூபிஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட் வந்து இஃப் ஹி கிளியர்ஸ் யூபிஎஸ்சி he will rule the country. கரெக்டா? அதே மாதிரி one NEET student, once he clears NEET, he will take care of people, he will heal people. One person who completes JEE, he will build things for the country. So paper can decide your future. Those people who tell no paper cannot decide your future, yes, paper, you shouldn't take your life because that paper did not do something for you or you could not clear the paper. Got it?
So that's why I'm telling you, நீங்கள் வந்து don't girls especially don't stop studying. Girls க்கு ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் they will tell that get married, do that, do this. Do not listen to any of that. Girls have much more than that. Okay, எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் லைஃப்பில். பட் ஆனால் எஜுகேஷன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட், ஒரு கெரியர் இம்பார்ட்டன்ட், ஃபைனான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, எஸ் எஸ். And the best thing is being in any place, okay, being in any place without anyone's recommendation, because usually people எல்லாருமே எல்லா விஷயத்துக்குமே கிரெடிட் எடுக்க ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ நீ வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தா, நீ வந்து ரொம்ப செக்யூர்டாக இருந்தா லைஃப்பில், யாரோட கிரெடிட்டுமே யாரோட அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டுமே நமக்கு தேவையில்லைடா. பிகாஸ் நம்ம வந்து ரொம்ப செக்யூராக இருக்குது, நமக்கு தெரியும் நம்ம பவர். நான் வந்து இங்கே இப்போ இன்னைக்கே இது இருக்குது, நம்ம கையில் இது இருக்குது, நாளைக்கு இருக்குமான்னு தெரியல. ஸோ அதனால் we just tell okay fine, I'm secure, I will start it again. I'm not scared of starting it from zero again. I'm not scared of starting it na. And the confidence is namma da life la most secure people. Some people know they'll have lot of things da. They'll have money, they will have power, they will have politics, they will have vehicles, they will have house, they will have big bank balance. ஆனாலும் மைண்ட் வந்து இவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும். ஓகே, they will be still not secure. ஓ, அவர் வந்து இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இவரும் வந்து இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நான் வந்து அவரை கிராஸ் பண்ண, இல்லைனா நான் வந்து அவரை அந்த மாதிரி இருக்கும். லைக் they want to destroy another person to show that they have power, but that's not true. Okay, for power you don't have to destroy anyone. Got it? Another medicos batch will start da kanna. Okay, because RE-NEET happened, we took a break for medicos batch, but 2027 students also can watch this. Okay, yes. Anyway, veterinary batch has started, so if you want to join the 2027 batch, you can join the veterinary batch. Okay, veterinary classes வந்து start ஆயிருக்கு. So இது clear ஆடா? So நம்ம cardiac cycle is also done. அதே மாதிரி நம்ம heart is also done. Okay, so in the interatrial septum separates the two atria, interventricular separates the two ventricle. Foramen ovale opening in the fetal heart allows the blood to flow from the right to the left atria, closes at birth. So இது வந்து fetal stage la pleasant ஆயிடுக்கும், அதுக்கப்புறம் birth stage la. Okay, thank you. Birth stage la they will be closed. In case இது வந்து close ஆகலைனா, that is what people tell hole in the heart. Actually there was a neighbor of mine, okay, the baby passed away because they told that they had a hole in the heart. I was in some 5th or 8th standard, I don't remember correctly, and the time I did not know what is this hole in the heart, and I kept thinking how can a hole be formed in the heart. Now I remember that when I teach this, I remember foramen ovale vandu open ah irukum, but foramen ovale adukapra it should get closed, and the closing proper ah nadakilana blood mixing will happen and then the baby will be in danger. Okay, yes Nandini, yes Shanmugh, yes Maria, totally. Okay, cardiac muscle வந்து striated involuntary has intercalated disc. Okay, and has intercalated disc வந்து present ஆயிருக்கு. Cardiac muscle ஓட speciality இது. And wall thickness வந்து I told you ventricles will have thickness because of the pressure. இது வந்து clear ஆடா? heart வந்து செட்டா? உங்களோட heart செட்டா? heart எல்லாமே beat ஆகுதா? எல்லாமே working functional இருக்கா? Yes ma'am, heart is working ma'am. Okay, don't send heartbreak emoji and all. I'm not even going to ask you who broke your heart, what happened. Okay, yes, set. Okay, எல்லாமே செட் ஆயிருக்கு. Okay, perfect. Okay, cardiac cycle வந்து நமக்கு அதுக்கு அதே மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் டாபிக் தான் நம்ம SA node. யார் who is responsible for the beating of the heart? சிண்டு வந்து பண்டியை பார்க்கும்போது அந்த ஹார்ட் பீட் யார் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க? SAN node. SA node sino-atrial node தான் பேஸ் மேக்கர் ஆஃப் த ஹார்ட். நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும்போது டக்கு 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 அந்த மாதிரி ஹார்ட் பீட் பண்ணுற ரீசன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சச் அ ஹார்ட் பீட் யூட் ஹர்ட். SA நோடு தான் நம்ம சைனோ ஏட்ரியல் நோடு, இல்லைனா பேஸ் மேக்கர் ஆஃப் த ஹார்ட். இட் செட்ஸ் த ஹார்ட் ரேட். ஓகே, 72 டைம்ஸ் இது பீட் பண்ணுவாங்க பர் மினிட்ல நார்மலாக இருந்தா. ஓகே, நம்ம நார்மலாக இருந்தால் இட் வில் ஹேப்பன். கிளியர்? எஸ். Now stroke volume na enna kanna nama ventricles la evlo blood irukko, ventricles can pump how much blood, no, that will become the stroke volume. evlo blood ventricles dala pump panna mudiyum, adha nama stroke volume nu solluvaanga. Okay, stroke volume, got it? So the stroke volume is around 70 ml and nama vanda cardiac output calculate pandra formula enna,
CO, that is cardiac output, is equal to stroke volume into HR, human resources கிடையாது, heartbeat. Okay, heartbeat. SV into HB, pacemaker of the heart. Very good. Okay, tractor sound. Yay, what a heartbeat, ma'am. Sarah is asking. Okay, stroke volume into heartbeat, 70 into 72. 70 into 72. Clear? Understood? Yes. Okay. எதுக்குடா என்ன நீங்க வந்து ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்க? You people are such bullies. The people are bullying me in the class. Tailoring machine sound, it seems. Dabba கிடையாது, டக்க. Okay. Yes. Okay, so stroke volume into heartbeat வந்து 70 into 72, 5040. Okay, 5040 ml per minute heartல blood pump ஆயிட்டே இருக்கும். Atrial systole, ventricular systole, diastole, இதுதான் நம்ம cardiac output தான். Atrial systole வந்து 0.1 second, ventricular systole வந்து 0.3 second and diastole வந்து 0.4 second. 0.4 second இல்லைன்னா joint diastole தான் complete filling will happen. That is 70% filling will happen in the joint diastole. 30% filling will happen in the ventricular systole. என்ன filling? Ventricular filling. Okay? Yes, ventricular filling. Got it? Yes. Now duration வந்து 0.8 seconds per cycle. Okay, and lub AV valve oda closing, dub semilunar valves oda closing. Ammu wants laser bulb. இது எல்லாமே என்னடா நம்ம பண்டியோட ஹார்ட் பீட் பண்ற ரீசன் என்ன? நோடல் டிஷ்யூஸ் தான். இந்த SA node தான் ரீசன். SA node will activate the AV node. So இது எல்லாமே impulse. Okay, they will go as an impulse. So here you can remember, இந்த பக்கம் தான் நம்ம SA node வந்து present இருக்கும். இந்த SA node வந்து it will give signal to the AV node. AV node will send signal to bundle of His. Bundle of His will send signal to Purkinje fibers. இந்த Purkinje fibers வந்து நம்ம ventriclesல full scatter ஆயிருக்கு. So that is how the heartbeat will happen. Okay, it's not visible, no? I'll try which color pink I have used. In the green try பண்ணலாம். Visible ஆடா? So from here it will go AV node. AV node na very close to the AV valve. Okay, then bundle of His, then Purkinje fibers. It will spread all over the ventricles. Clear? Okay, this green color indicates the heartbeat pathway. Okay, so SA node, AV node, bundle of His, Purkinje fibers. Okay, Purkinje fibers. Got it? Done. Next one enakana ECG. ECG is one of the most repeated question from நம்ம body fluids and circulation. எல்லா PYQ questionல இந்த ECG கண்டிப்பா வந்திருக்கும். Okay? Yes. Okay? Thank you, Kirtana. So ECG na என்னடா? எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம். யாரோ தலை வந்து உல்டா இருக்கிற ஒரு பர்சன் வந்து லேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. கிராஃப் வந்து எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம், மெஷின் வந்து எலக்ட்ரோகார்டியோகிராஃப். ஓகே, ஸோ கண்ணா நீங்கள் எல்லாருமே சீரியலில் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஒரு சீரியலில் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வருவாங்க. ஓகே, அவரோட ஹஸ்பண்ட் வந்து டெட். ஓகே, அந்த டெட் ஹஸ்பண்டோட ஹார்ட் பீட் வந்து இப்படி இருக்கும். ஓகே, அந்த டாக்டர் வந்து சொல்லுவாங்க, சாரி வி லாஸ்ட் யுவர் ஹஸ்பண்ட், உங்களோட ஹஸ்பண்ட் இல்லை. ஓகே, அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஏத்து நீ டாக்டரா அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு, அதே மாதிரி தான் டைலாக். ஓகே, ஏத்து நீ வந்து டாக்டரான்னு சொல்லி அவர் வந்து கோட் போட்டதுக்கப்புறம் ஷி வில் கோ இன் டு த ஹாஸ்பிட்டல். ஓகே, இன் டு த ஆப்ரேஷன் தியேட்டர். அந்த டைமில் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லாக அந்த விண்டு வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, விண்ட் வில் பி ஃப்ளோயிங் லைக் திஸ், விண்ட் வில் பி ஃப்ளோயிங் லைக் திஸ், தென் தூம் தனன்னா. இப்போ என்ன நடக்கும், ஷீல் என்டர் இன் டு த ஆப்ரேஷன் தியேட்டர், ஷீல் டூ very nice operation. Okay, I don't know why husband wanted operation, husband was dead anyways. Now she did operation rakana. Now இப்போ வந்து husband alive. Okay, okay, husband இப்போ வந்து திரும்பி லைஃப்ல வந்திருக்காங்க. So she will come out and she will be like, நீங்கள் போய் சர்ஜரி செக் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா நீங்கள் போய் என்னோடய ஆப்ரேஷன் செக் பண்ணுங்கள், எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்க. ஓகே, ஏதோ பேப்பர் கட்டிங் மாதிரி போய் ஷீல் கோ இன்சைட், ஷீல் கட் ஆல் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி அண்ட் ஷீல் மேக் ஹிம் அலைவ். நவ் ஷீ வில் பி வாட், ஷீ வில் பி வைஃப், ஷீல் பி பெஸ்ட் வைஃப் ஆஃப் த இயர், பெஸ்ட் வைஃப் ஆஃப் த இன்டர்நேஷ்னல் இந்தியா. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இசிஜி தான் அந்த சீரியலில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, கிளியர்? ஓகே,
Got it? Mom is asking, why are you laughing? Sorry, da. Okay? Yes. So, இதுதான் kidney touching story. Yes. In the kidney touching story, heartல தான் நடக்குது. அந்த ECG பத்தி தான் பேசணும். So, if the ECG வந்து ஒரு straight line இருந்தா person கதம். Okay. ECG up and down, up and down, up and down இருந்தா ECG, that person is alive. Okay. Person is alive. Exactly, Maria. Okay. Okay, got it? So, in the P wave, in the first wave, so for this, there is wave also, okay? So, doctor, he finished the patient, no? Now, she brought back the patient. So, first wave, இப்படி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இப்படி இருக்கும். Okay? அதுக்கப்புறம் இப்படி இருக்கும். This is the wave. This is how அந்த wave fast போகும்போது டக 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 it will move. Okay, clear? So, இதுதான் அந்த P wave. இது என்னடா Q, R, S wave. அதுக்கப்புறம் இது T wave. So P wave na என்ன அதே மாதிரி தான் நம்ம cardiac cycle ல whatever we studied same thing only, atrial depolarization. இங்க we'll talk in the basis of depolarization. I am crying, ma'am, it seems. Very touching story, no? Don't cry, please. Get over it, Sarah. Okay, life will problems will come. This is how you should deal with it. Okay, clear? So doctor, remember doctor. Okay, D for depolarization. So first atrial. Kana, I am telling all this story so you people remember in the exam. Don't think that ma'am, why is ma'am making jokes? Why is ma'am talking? Why is ma'am not teaching seriously? அந்த மாதிரி நினைக்க கூடாது. எல்லாமே அந்த ஒரு ஸ்பிரிட்ல மட்டும் தான் எடுக்கணும். Because me as a student, I used to really love teacher who used to teach me like it was a story. Subject எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஈஸி தான். NCERT ல இருக்கிற terms எல்லாமே அதே மாதிரி சொல்றது ரொம்ப ஈஸி தான். But a teacher is someone who can make a student remember it for lifelong. அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் என்னோட பயாலஜி டீச்சர் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட். ஸோ அந்த ரீசன் மெயின்லி என்னன்னா அவர் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா. ஓகே, என்னோட ஸ்கூலில் டீச்சர், அதுக்கப்புறம் காலேஜ் எல்லாமே உல்டா புல்ட்டா இருந்துச்சு. பட் ஆனால் ஸ்கூலில் டீச்சர் அவ்வளோ கன்சர்ன் பண்ணி லைக் எல்லாமே அவ்வளோ கிளியரா ஷி யூஸ் டு டீச் மீ லைக் அ ஸ்டோரி. Okay, so that is why I used to always remember it. I used to never feel like okay, exam was difficult for me. So that is why I'm telling this. Don't take like okay, ayo ma'am is talking, illana ma'am is don't take it in the wrong way. Got it? So atrial depolarization. Why did I write doctor? I'll tell you now. QRS wave one of the highest amplitude wave. In the QRS wave is a ventricle depolarization. Ventricle depolarization. Okay, va? Ventricle depolarization. Got it? We want these lessons to be like stories, ma'am. Okay. Okay, Salima, yes. Haji. Glado, yes. Thank you. So, ventricular depolarization da nadakum. Adukku appuram in the T wave enna? Ventricular repolarization. Ventricular repolarization. Why did I tell you to remember doctor? Remember that depolarization first varu, adukku appuram da repolarization will come. First depolarization will come, adukku appuram repolarization will come. Clear? So D and re. Okay, and ma'am, atria repolarization இல்லையா? Atria also will do repolarization, but அதோட நம்பர் இல்லைனா அதோட amplitude ரொம்ப சின்னதா இருக்கும், which cannot be captured in an ECG wave. That is why we are not learning about it. Clear? Okay? Yes? Thank you guys. Questions will be asked. What is P wave? P wave would have matched the following. QRS wave would have matched the following. T wave would have matched the following. Mainly they'll ask you what is P wave na neenga ide edutano, atrial depolarization. Okay, thank you Ishma. Okay, set done na. Something bit me na kanna. Okay, I'm so sorry. From that time I'm just trying to check what happened, but edo something happened. Okay, something happened that is very irritating. Okay, so idu clear dane. Okay, so here you can see P wave atrial depolarization, QRS ventricular depolarization, T wave ventricular repolarization. Now blood vessels blood vessels atria are there, they will carry the blood away from the heart. So remember, A for atria, A for away. Okay, and mostly oxygenated. Veins carries blood towards the heart.
Veins வந்து carries blood towards the heart. Capillaries, site of exchange. Exception, pulmonary artery மட்டும்தான் நம்ம entire bodyல ஒரே ஒரு artery which carries deoxygenated blood and pulmonary vein carries oxygenated blood. இது வந்து exception. Portal vein system இருக்குன்னா blood from GI tract to liver இருக்கு. Liver வந்தா hepatic portal vein, kidney வந்தா renal portal vein. Okay, clear? Yes. What happened? Something, oh here you're asking me. Something, I don't know, something bit me. Okay, yeah. Okay, next one, the double circulation we will do. Ready, energy iruka? Okay, okay, last topic, double circulation and portal systems. Konja energy, yes, I am okay, but இது வந்து கொஞ்சம் irritating இருக்கு. Let me see if I have some solutions in my bag. Okay, Volini அடிச்சா என்ன நடக்கும்? Okay, I'll put Volini in. Let's see what will happen. Okay. Future doctors kita I'm giving solutions. See. Oh my god. Oh, it's burning, it's burning. Wrong solutions. Okay. I already put. Before you people could write prescription, I already finished the process. Okay, I already finished the work. So what we should do? Patient, something bit me. Put Volini. Put ice, ma'am. Okay. I know. You people are okay. Okay, you people are going to be like, what is this, ma'am? Solution? What problem? What solution? Okay. Yeah, da. Okay. Patient. Operation successful. Patient died. அதே மாதிரி இருக்கு. Okay. Operation successful. Patient died. Okay. Oh, actually, it is burning a lot. Do I wash it? I think I should wash it, no? Wait, I'll wash and come. Okay. I think it was a bad idea. Okay. ஒரே ஒரு நிமிஷம்டா.
Hello guys. Okay, very bad idea to put Volini. Okay, don't put Volini when you have wound. Okay, yes, continue பண்ணவா ஏதோ தெரியலடா. என்னடா நீங்கள் வந்து சம்மர் பற்றி யூஆர் ரைட்டிங் பேராகிராஃபு. சம்மர் ரைட் அபவுட் சம்மர் இன் 250 words. ஆ yes. No Dagana, I am not okay, but we will. Where is the glass? Okay, but what to do? Okay, so pulmonary circulation irukku, that is basically heart. Okay, heart inner, the blood will go to the lungs, from lungs it will again go to the heart, correct? So pulmonary circulation na heart la start pani. So basically it is lungs to lungs nu sollalam, illana heart lungs. Okay, and systemic circulation na body. Okay, heart, body, heart. So from heart, body la oxygenated blood will go, body to heart deoxygenated blood வந்து திரும்பி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ 2 circulations வந்து நடக்கும்போது தான் டபுள் சர்க்குலேஷன் சொல்லுவாங்க. ஒன் வந்து பல்மனரி சர்க்குலேஷன், இன்னொன்று வந்து சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன். இப்போ லிம்ஃப் அண்ட் டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட்கனா பிளட் கேபிலரிஸ் வந்து தே லீக் த்ரூ த பிளாஸ்மா இன் டு த இன்டர்ஸ்டேஷியல் ஸ்பேஸ். அந்த ஸ்பேஸ் தான் அந்த ஃப்ளூயிட் தான் வி கால் இட் அஸ் த டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட். காட் இட்? டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட். காட் இட்? Okay, tissue fluid. Adhikapran tissue fluid enters into the lymph capillaries and we call it as lymph. In the lymph வந்து colorless ஆன substance. Okay, இதுல RBCs எல்லாமே absent இருக்கும், proteins, bigger proteins வந்து absent இருக்கும். Blood in the capillaries is bidirectional and diapedesis எல்லாருக்குமே தெரியுமா? WBC squeeze out of the capillaries, it goes somewhere, that is called as diapedesis. Lymph nodes filters lymph and produces lymphocytes. Thoracic ducts return to the lymph to the left. Okay, adu vena. Right lymphatic ducts return to the lymph, adu vena. Okay, yes, last 2 sentence no need. Okay, can you put some ice ma'am? Ice illa da, company la inge ice irukum. Okay, no ice. So I put water. Okay, first day வந்து வாலினி போட்ட எனக்கு வந்து நீங்க அவார்ட் கொடுக்கணும். Okay, award you should be given. Clear? Okay, done guys. ஏதோ டவுட் இருக்குன்னா கேட்டுக்கோங்க. Okay, ask any doubts if you have. Okay, அதே மாதிரி கண்ணா ஹார்ட் ஃபெயிலியர், கார்டியாக் அரெஸ்ட், ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் தான். திஸ் கேன் ஆல் பி அ கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ். கரெக்டா? எல்லாமே ஒரு CAD இருக்கலாம், கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ். இதில் என்ன நடக்கும்? ஒரு பிளேக் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். ஓகே, ஒரு பிளேக் ஃபார்மேஷன் ஹேப்பன். இந்த பிளேக் ஃபார்மேஷன் என்ன? பேசிக்கலி நம்ம அதிகமாக இந்த ஃபேட்டு அந்த கேலரிஸ் எல்லாமே சாப்பிடும்போது வாட் வில் ஹேப்பன்? த ஹார்ட் வெசல்ஸ் வில் பி ஃபில்டு வித் கொலஸ்ட்ரால். Okay, bad cholesterol. So that plaque formation can happen and the plaque வந்து rupture ஆனதுக்கு அப்புறம் the flow of blood will get interrupted. Correct? Flow of blood will get interrupted. So yes, I washed with the soap. Okay, flow of blood will get interrupted and the flow of blood interrupted நால the what will happen? The blood supply heartல கம்மி ஆயிட்டு இருக்கும். So நமக்கு வந்து heart failure இருக்கு, நம்ம muscles fail ஆகும்போது heart failure will happen. Okay, அதே மாதிரி cardiac arrest இருக்கு, where the heart will stop beating. Okay, clear? Understood? Any doubts? Arthrosclerosis na நம்ம arterial, that means என்னது நம்ம blood vessels la thickening will start happening. Okay, arthrosclerosis இருக்கு, arteriosclerosis இருக்கு. Okay, yes, arthrosclerosis and arteriosclerosis. No doubts ma'am, pakka? Yes, 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 yes. You asked arthrosclerosis or arteriosclerosis. Okay, 2 types are there kana.
ஆர்டீரியோஸ்க்ளிரோசிஸ்னா திக்கனிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும், மஸ்குலர் லேயர்ஸில் திக்கனிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஆர்த்ரோஸ்க்ளிரோசிஸ்னா பிளேக் ஃபார்மேஷன். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு பிளேக் ஃபார்மேஷன் நடக்கிறதுனால flow of blood will be affected. Okay, flow of blood will be affected. Okay, let's do the questions. First question for all of you. Which of the following is a universal blood donor? Which of the following is a universal blood donor? Atherosclerosis na the plaque deposition will happen in the atrial walls. Okay, I'm very happy ma'am. Yes, atrial walls illa idu nadakum. Okay, I'm sitting for 2 minutes da. Okay, plaque deposition in the atrial walls. Cholesterol irakalam, fat, calcium deposition, இது எல்லாமே ரீசனாக இருக்கலாம். ஓகே, அதனால என்ன நடக்குங்கன்னா CAD வரலாம், coronary artery disease can happen, இல்லைன்னா heart attack வரலாம். ஓகே, சம்டைம்ஸ் சிவியர் கேசஸில் ஸ்ட்ரோக் கூட வரலாம். ஓகே, ஆர்டீரியோஸ்க்ளிரோசிஸ்னா ஹார்டனிங், நம்ம ஆர்டீரியல் லேயர்ஸ் வந்து ஹார்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். அண்ட் அதனால என்ன நடக்கும், this usually happens with age. யாருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏஜ் ஆயிருக்கோ அவருக்கு தான் இது நடந்துட்டு இருக்கும். ஓகே, எஸ், என்னோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் நம்பர் பி தான் ஆன்சர். பிளட் குரூப் O which has no antigens on the RBCs, so the antibodies of any recipient won't react against it, and RH negative means no RH antigen, so அதனால incompatibility கூட நடக்காது. Okay, so this is the group. So anti-RH antibodies won't form. Group AB is the universal recipient and has no antibodies. The pacemaker of the heart. இந்த சாப்டர்ல தான் மோஸ்ட் பேபி கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ட்ரை பண்ணியாலும் இந்த சாப்டரில் ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். ஓகே, தட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சாப்டர். கைஸ் கம் ஆன், அட்டெண்டன்ஸ். அதே மாதிரி என்னது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சேனலில் ஆல் ஆஃப் யூ சப்ஸ்கிரைப் டு த சேனல் as well. Yes, very good. என்னடா SA node இல்லைன்னா SAN node. Next, erythroblastosis fetalis is due to ABO incompatibility in the mother, RH incompatibility and between RH negative mother, RH positive fetus, lack of WBCs in the newborn, excess platelets in the fetus, excess blood in excess platelets in the fetus. Tongue வந்து twist ஆகுது. 3 hours அப்புறம் my tongue will start twisting. I don't know how. Very good. என்னடா RH incompatibility between the mother and the fetus. Mother and the fetus. Correct? So when RH negative mother carries the RH positive fetus, fetal RH positive and RBCs may enter the maternal blood. Mother forms anti-RH antibodies in subsequent RH plus pregnancies. Maternal antibodies crosses placenta and destroys the fetal RBCs. So second baby ல இது வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம். இன்னொரு கொஸ்டின் திரும்பி கேட்கலாமா? ஓகே, கண்ணா இமேஜின் பண்ணடா, I'll give you a scenario. ஓகே, சினாரியோ வந்து என்ன நடக்கும்னா, ஓகே இது வந்து மதர், இந்த மதர்க்குள்ள அந்த ஃபீட்டஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த மதர் வந்து நெகட்டிவ். ஓகே, மதர் வந்து நெகட்டிவ், புள்ள வந்து பாசிட்டிவ். ஓகே, இல்லைன்னா பேபி வந்து பாசிட்டிவ். இதுக்கு முன்னாடி, ஓகே இதுக்கே முன்னாடி இந்த மதர் வந்து RH பாசிட்டிவ்ல எக்ஸ்போஸ்டா இருக்குன்னா, she has been exposed to RH positive before first delivery, then in the first baby க்கு problem இருக்குமா இல்லையா? Will the baby have a problem or not? Okay Navya, please take care. Rest எடுத்துக்கோ, take some rest. Yes, Commander Gana, tell me. கொஞ்சம் clear answer கூட. My question, once again I'll repeat the question. Okay, அந்த மதர்க்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவ் பேபி வந்து பாசிட்டிவ் RH பாசிட்டிவா இருக்க, மதர் வந்து நெகட்டிவா இருக்க. இந்த டெலிவரிக்கு முன்னாடியே அந்த அம்மா வந்து RH பாசிட்டிவ், she has been exposed to RH positive way before the first delivery, then the baby will be in problem, yes or no? Think and answer. Will the first baby be in trouble if the mother was already exposed to RH positive before the delivery? Think and answer.
Yes, now you people are answering correctly. First you answered wrong. Pranita, think once again. Jay, think once again. Charu, think once again, Dakana. Amruta, Rabbit. Yeah. Yes, very good, Srimuki. So, ma'am, the problem is already existing, ma'am, because in the amma vandu already exposed to RH positive. So, the mother's body would have already made antibodies. Antibodies வந்து initially பண்ணிருப்பாங்க கரெக்டா she would have already made antibodies so if the baby is there then she will kill the first baby like not the mother intentionally killing the baby but ana her antibodies will try to attack this baby it will cross the placenta through the IgG so adanaala the first baby will already have anemia or jaundice second baby la situation nadakudhu okay ha I remember you kana I remember you in YouTube class only. Why Nambike batch? I remember you in your YouTube class. I remember your DP also. Okay? Yes. Amrita, listen to me carefully, da. இப்போ instant number 1. Okay? இந்த அம்மா வந்து pregnant இருக்காங்க. Okay? Baby வந்து positive இருக்கு. Baby is positive. அம்மா வந்து negative இருக்கு. What is the scenario? Erythroblastosis fetalis la second baby ki mattum da issue nadakudhu. That means second baby will have jaundice or anemia if the baby is positive. Why? Because the mother has been exposed to positive blood group in the first delivery. So her body will start making antibodies against it. Okay. இப்போ imagine பண்ண அந்த அம்மாவுக்கு இந்த டெலிவரிக்கு முன்னாடியே ஏதோ ஒரு மெத்தட்ல மேபி ஒரு சிரிஞ்சுனால ஒரு டாட்டூ பண்ணும்போது she has been exposed to RH positive before the first baby then she will be like okay this fellow is a foreign particle I know this fellow before I'll be careful so imagine பண்ண Amrita let's say both of us are going for a trek okay one person came to attack us first time அவன் வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது we will not know what to do கரெக்டா ஸோ வி வில் பி லைக் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்தால் நமக்கு இப்படி பண்ணலாம் இதுதான் நார்மல் டெலிவரி நடக்கும்போது பட் இமேஜின் பண்ண யாரோ நமக்கு ஆல்ரெடி ஹிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவன் வந்து அட்டாக் பண்ணுவான் நீ வந்து கேர்ஃபுல்லாக இரு ஸோ அவன் அட்டாக் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பெப்பர் ஸ்ப்ரே போடும் இல்லைனா வில் ஹிட் கொஞ்சம் மென்டலாக இருக்குன்னா வில் ஹிட் ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் this is my second time approaching him I already know him that he is dangerous you understood that concept you understood the concept so amma vandu already positive blood group la expose aayirukna and the baby first delivery la she will look at the baby as a foreign particle her body will make antibodies against the baby the antibodies will already be in her body got it clear Amrita understood yes if both are RH positive no problem if the second baby is RH negative also no problem but again same thing happens then it is a problem yes that's what I told you Priyadarshini second baby வந்து RH negative இருந்தா there's no problem okay yes okay yes cute you people are okay done understood which of the following is correct about lymph பத்தி என்ன கரெக்ட்டா இருக்கு what is correct about lymph okay yes come on guys அப்படியே attendance mark பண்ண subscribe பண்ண சேனல்ல கொஞ்சம் பாசிட்டிவா எனர்ஜி மெயின்டைன் பண்ண அப்பதான் நமக்கு வந்து full happy-ஆ இருக்கும் yes go for it very good it is the plasma minus large proteins very good next enada the QRS complex of ECG someone was asking no ma'am how will questions be asked here this is how question will be asked here okay this is how question will be asked here I'll sit here if I stand from starting to the evening then I don't think I'll be able to teach you people so I'll sit and do questions for you can you see me yes you can see me right yes the QRS complex of ECG represents atrial depolarization atrial repolarization ventricular depolarization ventricular repolarization yes good enna answer ventricular depolarization the answer ventricular depolarization the
answer. Okay, yes. Done na? Okay va? Okay, cardiac output is defined as, I think I should sit in which side da? I'll sit here, center la. Okay, yes. Can you see? Yes. Cardiac output is defined as heart rate into tidal volume, stroke volume into heart rate, stroke volume into lung capacity, blood pressure into stroke volume. Cardiac output uda formula. Yes, enada cardiac output uda formula? Stroke volume into heartbeat. Okay, stroke volume 70 na, heartbeat vanda 72. So answer enna 5040 ml. Okay, 5 liter the answer. Very good. Next question. Hemophilia is caused due to the deficiency of which clotting factor? Hemophilia is caused due to clotting of which factor? Which factor? Can you see answer? I'm sitting in right in front of that. Okay. Yes, sure, Harish. Factor 1, factor 8 and factor 9. Okay, factor 10, factor 2. Yes, guys, come on. Done na? Yes, very good. And factor 8 and factor 9 da. Hemophilia is an X-linked recessive bleeding disease. Idla deficiency of clotting factor leads to excessive loss of blood. Okay? Yes. Foramen ovale is present in the adult human heart, fetal heart between the two atria, fetal heart between the two ventricles, amphibian heart. Amphibian heart. Kirtana, nothing is there. Here, these two factors are absent. So basically, coagulation of blood, please remember, for coagulation of blood to happen, there are 13 factors. Okay, there are 13 factors. In these 13 factors, 2 factors are missing that will lead to hemophilia. Factor number 8 and factor number 9. Got it? Got it? Asiya. Asiya. Okay. So that is all. If these 2 factors are missing, that will lead to hemophilia. Okay. Factor number 8 and factor number 9. Factor number 8 missing, you will get hemophilia A. If you are missing of factor number 9, you will get hemophilia B. Okay, you will get hemophilia B. Yes, guys. Oh, did you answer this? I'm sorry. Fetal heart between two atria. You have answered? No, Priyadarshini, it's not prominently mentioned in NCERT. Okay. Next question, the diapedesis refers to. Diapedesis refers to. 51 more people to mark your. Where will we go find 51 people? Diapedesis refers to movement of RBCs into the tissues, WBC squeezing out of through capillaries, walls into the tissues, platelet formation in the bone marrow and blood coagulation. I'm sitting right in the center and blocking your answers. Da. You people are not even telling me side, ma'am. You know that ma'am, power ma'am, she's sitting after 3 hours, let she sit. Actually, I started from 10 o'clock today because I had batch class, no? So there I took, I think 1 hour 15 minutes. Adakapuram travelled here and took this class. Yes, da, very good. Option number B, the answer. Next one, blood coagulation requires which mineral ions? So, kana idile enna nadakuna? Remember that nama blood banks illame using sodium oxalate. Okay, sodium oxalate use panni நம்ம இந்த ஒரு மினரலை ரிமூவ் பண்ணும். இந்த ஒரு அயானை ரிமூவ் பண்ணி தான் நம்ம blood வந்து நான் coagulating-ஆ நம்ம blood banks-ல இருக்கு. Coagulate ஆனதுக்கு அப்புறம் what is the use of taking the blood? Okay, so it should be in the fluid form. So calcium is the one that we will remove with the help of sodium coagulate. Oxalate. Okay, we'll remove the calcium ions in நம்ம blood banks. Okay, yes. Next, ready? Break அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இல்ல டைரக்ட்லி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Excretory product, or I'll do no, I'll finish this chapter, then I'll do animal kingdom. Like we will break from human physiology, we'll mix match and do. Which chapter you want to do next da? Animal kingdom, yesterday's class continue பண்ணமா? Break ma'am, okay. Okay, you'll all come back now after break. சின்ன break இது. Okay, tea break. Tea break.
Okay, yes. Excretion hardly 1 hour we will take. Okay, excretion hardly 1 hour we will take. Human physiology only will continue, or நீங்கள் வந்து break வேணும்னா we can do animal kingdom. Okay, we can do animal kingdom also. We will come back for sure, ma'am. Yes, Raghav, I have full trust on you. Okay, short break. Okay, okay, sure, sure. You're going to have lunch now, some of you. Okay. 4 என்ன assume பண்ணலாம், okay? Okay, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் continuous class பண்ணலாம், then we'll give break after quite some time only. Okay, so now you take the break and you come back. Done? Okay, va? Yes, go have your lunch. Run, 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 run. Okay, yes, go have your lunch.
ma'am. Almost. Sir, wow, spam. Super. Surprise, Ada. They used to do this for CBSE. Oro break they used to put one sentence. Thank you, Harish. Thank you, Srimuki. Thank you, Navya. Thank you, Raghav. Yes, your Ashwati ma'am is back. Favorite Ashwati ma'am. Ma'am, where is Ashwati ma'am? Oh. Ma'am, you're 5 minutes late. Ashwati ma'am the reason. Hada. Ma'am, when the question get it, ma'am, should I do this, ma'am? Should I do that, ma'am? Adinala. And whenever we both are there, we talk a lot. நம்ம non-stop பேசிட்டே இருக்கோம். அந்த Chennai Express மாதிரி. Okay, we talk a lot. பண்ண முடியாது. Lunch break also ma'am only made it late da kana. Ma'am was talking to me. எல்லாம் நான்தா. Ma'am அந்த விஜய் மாதிரி அழுற சீன் நான் தான் எல்லாம் பண்ணிட்டேன். Okay. Yes, ma'am, I message you on Insta. Ma'am, how dare you, ma'am? நீங்க எதுக்காக ரிப்ளை பண்ணல? மிஸ் பண்ணிட்டு இப்போவே ரிப்ளை பண்றடா. Check Hi, Shruti ma'am. Hello, yes. Hepsi. Thank you, Navya. Keetana, yes. She'll reply. இப்பவே ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. Okay, she'll reply now only. கனா அவ்வளோ கிளாஸஸ் இருக்குடா. You feel like okay, ma'am வந்து கிளாஸுக்கு அப்புறம் full time Instagramல ரீல் பார்த்துட்டு இருக்கும். No, we are making PPT for the next class. Okay. Next video. Next shot. அதே மாதிரி ஒரு 200 மீட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஒரு டேல ஒரு 200 மீட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ நமக்கு டைமே கிடையாது. ஆக்சுவலி மேம் நான் வந்து இந்த இன்ஃப்ளூயன்சர் மீட்டப்புக்கு போகும்போது ஐ தாட் எல்லாரும் டாக்டர்ஸ் பற்றி ரொம்ப என்னது 36 hours ஷிஃப்ட் இருக்குது, 48 hours ஷிஃப்ட்டு. ஸோ ஐ தாட் ஆல் த டாக்டர்ஸ் வில் பி லைக் வெரி டயர்ட் அண்ட் ஆல். வென் ஐ வென் தேர் ஆல் த டாக்டர்ஸ் ஆர் வெரி பிரிட்டி, வெரி ஹேண்ட்ஸம், ரொம்ப மெயின்டைன்டாக இருக்காங்க. நான் மட்டும்தான் டார்க் சர்க்கிளில் போய் ஐம் லைக் ஹாய் ஐம் அ டீச்சர் ஹூ டீச்சர்ஸ் ஃபார் நீட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்து they'll feel like ஐயோ பேஷண்ட் மாதிரி இருக்கு இது. ஸோ டீச்சர் உல்ட்டா இருக்கு. ஓகே, ஐ வாஸ் லுக்கிங் மோர் டல் தென் தெம். அவர் எல்லாருமே ரொம்ப ஹேண்ட்ஸம், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கோட்டு சூட்டில் எல்லாமே வந்திருக்காங்க. நான் மட்டும்தான் உல்ட்டா. ஓகே, கிரீஷ்மா திங்ஸ் தட் வி ஆர் கோல்டன் ஃபிஷ். Every 5 minutes she'll ask, ma'am, do you remember me, ma'am? Do you remember me, ma'am? Yeah, we forget topics, but we don't forget students, okay? Yes. அது மேம் இங்க actually different name இருக்கும். அவங்களோட நேம் வந்து different. டாடியோட பிரின்சஸ், மம்மியோட சிஸ்டர் எல்லாம் இன்ஸ்டாகிராம்ல நேம் போட்டதுக்கு அப்புறம் யூடியூப்ல சடனா வந்து ஹாய் மேம், டு யூ ரிமெம்பர் மீ? எனக்கு ஒரே ஒரு பேர் தான் கோபிகா, அதே மாதிரி அஸ்வதி. ஸோ யூ வில் ரிமெம்பர் அஸ். யூ வில் ஹேவ் 15 accounts. 15 accounts, 15 names will be there. Okay. Hey, don't worry, don't be sorry and all. We are just joking. Okay. We don't take that much seriously also. Ma'am, quick ka session like பண்ணுங்க. Yes guys, quick ka session like பண்ணுங்க please. Okay. Yes, this is the favorite line. என்ன பண்றது, நீங்க எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்க, அதனால இது ஒரு லைனே ஆயிருக்கு. Actually ma'am views இருக்கும், பட் இவங்களுக்கு லைக் பண்றதுக்கு என்ன பிரச்சனை? ஓ, edit ready for you ma'am. Oh, Navya. Next edit. Golden fish can remember everything ma'am. It will also do some puzzle. It is a myth. You Sadhana, sorry Sadhana. நம்ம அரெஸ்ட் பண்ண கூடாது. ஓகே. வாசுகி ப்ளீஸ் ரிப்ளை. நீ என்ன கேட்டுட்டு இருக்க மேம்னு தானே? ஹாய். ஓகே. Yes Navya, we'll check it. Okay, after class. Okay. I told Ashwati ma'am is doing the video like PPT she's doing, so that's why I thought I'll disturb her. Yes, நாளைக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கும் ஷார்ப். Yes, tomorrow you will have ma'am-oda marathon class, okay? Because you people told ma'am second part where ma'am, so adnala we have planned tomorrow 11th oda okay, 11th oda part 2 from 12 pm நாளைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, இன்னைக்கு பயாலஜி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் மேம் இவ்வளோ சிலபஸ் இருக்கு மேம். நம்ம 1 hourல கன்சைஸ் பண்ணாலும் இட் இஸ் ஸ்டில் நாட் கெட்டிங் ஓவர். லைக் I don't know how. Okay. முடியல சேம் தான் இன்னைக்கு. I don't know, I think I'll have to sleep in the office only. But after some time biology, you know, they'll not be able to tolerate. They'll be like, ma'am, enough ma'am, evlo ma'am, brain kulla enter agara brain, like this it will be going for them. Till now it is going like this. adukapra konjam ipdi adukapra ipdi apdi straight ah ma'am, whatever you are telling is going. Okay. Yes. Okay டாக்லா, bye bye. மாமாக்கு bye சொல்லுங்க. Okay. Bye. Quick like the session, okay? Yeah, quick. Okay, continue பண்ணலாமா? Let's go. Yes, okay.
Okay, excretion vanlamada, excretory products and their elimination. Okay, beautiful ana chapter, one of my favorite chapters nu sollam. Okay, ready all of you? Sudden brightness increase aayirka, or my eyes became very bright, like wow, your eyes is bright ma'am. Yes, come on. Okay, so gonna see here, kidney வந்து two bean shaped structure and it is retroperitoneal. Right kidney slightly lower than the left and weight வந்து 150 grams each. Okay, outer cortex இருக்கு, inner medulla structure இருக்கு. So outer cortex and inner medulla, and இதுல ஒரு funnel shaped structure which is called the renal pelvis. All of you remember renal pelvis வந்து present இருக்கு. Now இந்த கிட்னில என்ன வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்குடா, நெஃப்ரான்ஸ் வந்து பிரசண்டா இருக்கு. கிட்னில என்ன வந்து பிரசண்டா இருக்கு, நெஃப்ரான்ஸ் வந்து பிரசண்டா இருக்கு. So this kidney has nephrons and approximately 1 million nephron இருக்கலாம். Okay, approximately 1 million nephrons will be there per kidney. And in the kidney nephrons two types இருக்கு. என்ன அந்த two types of nephrons? Cortical nephrons ஆரம்பிக்கலாமா? Yes, cortical nephrons as well as juxtaglomerular juxtamedullary nephrons. Okay, cortical nephrons வந்து 85% நம்ம கிட்னில மெஜாரிட்டி நெஃப்ரான் வந்து cortical nephron இருக்கும். Why ma'am? cortical nephron வந்து நார்மல் சிச்சுவேஷன்ல ஒர்க் பண்ற நெஃப்ரான். நார்மல் சிச்சுவேஷன்ல ஒர்க் பண்ற நெஃப்ரானோட மீனிங் என்ன? தட் மீன்ஸ் நீங்க வந்து கரெக்டா வாட்டர் இன்டேக் இருக்கு, கரெக்டா ஃபுட் சாப்பிட்டு இருந்தா நம்ம பாடி நார்மலா தான் இருக்கும். அந்த டைம்ல ஒர்க் ஆக நெஃப்ரான் தான் cortical nephron. juxtamedullary nephron நீங்க வந்து ஃபாஸ்ட் பண்ணும்போது, நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது தான் இந்த juxtaglomerular nephron வந்து it will work. So cortical nephron ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, இதுக்கு வந்து ஸ்மால் லூப் ஆஃப் எண்ட்ல இருக்கும், very slightly extended to the medulla. இதுக்கு என்ன இருக்கு, long loop of end இருக்கும் which is going more to the medulla. Clear ah? Okay, clear? Yes or no? Understood? Anyone from Karnataka? Bangalore? Oh, our Vedanta office is in Bangalore. Okay, so I am also in Bangalore. Okay, yes, இதுதான் நம்ம மெயின் பிரான்ச், மெயின் ஆஃபீஸ். ஓகே, இங்கே தான் எல்லா ஸ்டுடியோஸுமே எல்லாமே செட்டப் ஆயிருக்கு. So we are here. Okay, look here da. Now renal corpuscles, renal tubules. In the renal corpuscles la enna irukum, Bowman's capsule and nama glomerulus make up the renal corpuscles. In the renal corpuscles ku innoru word irukada, Malpighian tubules. Okay, enna irukka, Malpighian tubules word irukku, Malpighian tubules. Okay, yes or no? Understood? Yes, very good. Okay, Malpighian tubules irukku. Now renal tubules na enna kanna, nama entire renal tubules. Okay, starting with Bowman's capsule. Okay, okay, இதுதான் நம்ம renal tubule. கரெக்டா? இதுதான் நம்ம fast I'm drawing. Okay, renal tubule. இந்த renal tubule என்ன இருக்கும்டா, tuft of capillaries will be there. Okay, tuft of capillaries will be there. This is like 2 minutes diagram. Okay, 2 minutes Maggie Mari, 2 minutes diagram. Okay, so look here, இதுதான் நம்ம என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இதில் என்ன இருக்குடா, நமக்கு வந்து 2 பார்ட்ஸ் இருக்கு. என்ன 2 பார்ட்ஸ்? ஒன் வந்து நம்ம glomerulus and Bowman's capsule இருக்கு. Bowman's capsule ஒரு கப்பு மாதிரி இருக்கும். Bowman's capsule குள்ள என்ன இருக்கு, tuft of capillaries இருக்கு. tuft of capillariesனா ஒரு mesh மாதிரி capillaries இருக்கும். and அந்த blood vessel வந்து it will stretch and where it will go? Okay, yes, it will go all the way, and in the loop of endla or special of blood capillaries வந்து present irukka which are called as vasa recta. In the vasa recta and நம்ம loop of endla சேர்ந்ததா counter current mechanism will happen. Clear ah? Understood all of you? I love your drawing. You're a good artist ma'am. Thank you. Okay, so idhila enna irukadana, see here, proximal convoluted tube இருக்கு. யார் வந்து இந்த Bowman's capsule proximal close இருக்கோ அவருக்கு தான் நம்ம PCT ன்னு சொல்ல போறோம்.
proximal convoluted tubule where the maximum reabsorption happens. Okay, 70 to 80% reabsorption வந்து நம்ம PCD-ல நடக்கும். இது வந்து என்ன லூப் ஆஃப் ஹென்லே. ஓகே, இது வந்து என்னடா லூப் ஆஃப் ஹென்லே. இதுல டிசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லே இருக்கு, அசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லே இருக்கு. டிசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லே வந்து இட் இஸ் பர்மியபிள் டு வாட்டர். அசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லே வந்து இட் இஸ் பர்மியபிள் டு சொல்யூட். இல்லைன்னா நம்ம என்னங்கண்ணா என்னடா அதுக்கு சொல்லுவாங்க, ஐயோ யூ ஆர் சோ ஸ்ட்ராங்கா, வாட் ஹேப்பன், electrolyte. Okay, E electrolyte நம்ம sodium. Okay, ascending loop of Henle is permeable to நம்ம sodium. Okay, got it, sodium. Yes, okay, got it. So yes, electrolyte. So PCD loop of Henle இது வந்து என்னடா DCT, இது வந்து collecting duct. Collecting duct is not a part of the nephrons. Collecting duct வந்து nephrons உட part கிடையாது. loop of Henle கனா descending and ascending இருக்கு, distal convoluted tube இருக்கு, collecting duct இருக்கு. glomerular blood supply எப்படி இருக்கும், look here, afferent arterioles, glomerulus, efferent arterioles. Okay, efferent arterioles, peritubular capillaries, vasa recta. Okay, vasa recta, afferent, glomerulus, efferent. Okay, afferent, glomerulus, efferent, efferent, peritubular capillaries, vasa recta. Peritubular capillaries, vasa recta. Vasa recta mainly வந்து அந்த loop of Henle region ல மட்டும் தான் present இருக்கும், and they will help in counter current mechanism. Clear ah? Okay, oh like that Sahana, thank you Ragana. Okay, yes ma'am, I am 12th, how to manage 11th. Now you study Kanna. Okay, ureter, urinary bladder, urethra, trigon, triangle already சொல்லியிருக்கேன். இது வந்து என்னடா urethra. Okay, urethra. இந்த urethraல trigon of bladder இருக்கு. இது வந்து ஒரு டியூப், இது வந்து ஒரு டியூப், இது வந்து நம்ம urethra. ஸோ இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம், 3 openings இருக்கறனால we call it trigon of bladder. Trigon of bladder னா ஒரு triangle மாதிரி structure, trigon of bladder. Okay, thank you guys, thank you for the energy, thank you for all the love. Okay, any doubts here? டவுட்ஸ் ஏதோ இருக்காடா? ஸோ கண்ணா இதே மாதிரி நம்ம எப்படி நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி மெம்பரேன் ப்ரெசென்டாக இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த ஒரு போர்ஷனில், ஓகே, இந்த ஒரு போர்ஷனோட என்லார்ஜ்டு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு நிமிஷம் I'll use another color, இந்த போர்ஷன், இந்த ஒரு போர்ஷனில் என்லார்ஜ்டு ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, if I take a enlarged structure of this portion, then what it will be, it will have something called as endothelium. Correct? Endothelium, basement membrane and epithelium. Epithelium irukuma. This is your glomerular filtration membrane. Okay, clear? Membrane, got it? Yes. So endothelium irukum, basement membrane, adhe mari epithelium will be there. So can I remember this, there are certain cells which are called as podocytes cells. என்ன செல்ஸ், போடோசைட்ஸ் செல்ஸ். இந்த போடோசைட் செல்ஸ்ல பிட்வீன்ல என்ன இருக்கும், ஸ்பேஸ் வந்து பிரசண்டா இருக்கும். ஓகே, these are called as what, podocytes. ஓகே, podocytes, podocytes. மவுஸ் கிளிக்கிங் சவுண்டா இங்க என்ன, no sound is there. Okay, podocytes cell irukka, podocyte cells. In the podocyte cells வந்து they are attached in an intricate manner. இதுதா intricate manner. Can you see my fingers? In the intricate manner ல என்ன இருக்கும்டா, space வந்து இருக்கும். Okay, there will be space in between for the moving to happen. Okay, moving to happen. Got it? Yes? Okay. So endothelium, basement membrane, epithelial cells வந்து present irukku, which together makes your and the ultrafiltration membrane. Okay, so can I look here, glomerular filtration illana ultrafiltration, size based non selective ana process வந்து passive ah irukku, driven by pressure gradient. idile GFR, glomerular filtrate rate. Okay, enna matter agum, glomerular filtrate rate, that is glomerular filtration rate. இது வந்து எவ்வளோடா, 125 ml per minute, 180 liters per day. 125 ml per minute, 180 liters per day. அதே மாதிரி இதோட net filtration pressure நம்ம வந்து actually I used to teach you people pressure before. Now we don't teach anymore. Okay, so actually pressure na என்னன்னா
பேசிக்கலி இப்போ ஒரு ஃப்ளூயிட் வந்துட்டே இருக்குன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணலாம். இமேஜின் பண்ண நான் வந்து டோரோட இன்னொரு சைடில் இருக்கேன். ஓகே, சடன்லி ஓஜல் அண்ட் நம்ம யார் அது rabbit07 சடன்லி ஓடி வந்துட்டு இருக்கா. நான் வந்து அவரை ஸ்டாப் பண்ணோன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறோம்? ஐ எம் கோயிங் டு புட் ப்ரெஷர். அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளூயிட் ஒரு சைடில் வரும்போது ஒரு ப்ரெஷர் வில் பி எக்ஸர்டட். ஓகே, that pressure is actually your nectar filtration pressure. So it is actually 10 mm Hg, 60-30, yeah, 10 mm Hg. So this is the pressures actually. Before I used to teach you, நீங்கள் வந்து first என்னோட NEET English class open பண்ணிட்டேன்னா you will be able to see this. Glomerular hydrostatic pressure, blood colloidal osmotic pressure, capsular hydrostatic pressure and filtrate. Okay, now this is not there for you people. No questions have come in the past years. Okay. Okay, clear? Yes. Now PCD நம்ம ultra filtration க்கு அப்புறம் reabsorption and secretion will happen. So kana in the ultra filtration process la you know that these are the people who are going to help, that is endothelium, basement membrane and epithelium, correct? And in the epithelial cells வந்து கொஞ்சம் different arranged இருக்கும். They will be called as podocyte cell and they will have filtration slits, correct? In between they will have filtration slits, spaces எல்லாமே present இருக்கும். Okay. Filtration slits will be present in between. Next one என்னடா? Tubular reabsorption and tubular secretion. Clear? Yes. What is happening? Jagadishwari, I already told you Rakana, until RE-NEET happened we are focusing on those classes. Okay, we are focusing on those classes. When medico start we will let you know. Okay. Hello Makla, good evening. Tell me. Good evening. What is so ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Tell me. Huh? Makalava, who's that? AL, what is AL? What is AL da? Something and all he's putting. ಸೊ ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳ, ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಟರ್ ಅಂಕಿತಾ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಯೋ ಟೀಚರ್ ಹಾಗೇನೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ವೀಕಲ್ಲಿನೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡೈಲಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರೋ. ಸೊ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. What is happening? Kannada physics class is coming. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು, ಹಾಗೇನೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅವರು ಬರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾನು ಏನೇನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಕೂಡ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 15 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್, ಇನ್ನೊಂದು
minus 10 microcoulomb are separated by a distance. Okay, so ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡೂ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ. ಸೊ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಶವಂತ್ ಹಾಯ್ ಯಶವಂತ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 20 ಮೈಕ್ರೋ, ಎಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, sorry, 20 millicoulomb. Okay, so 20 millicoulomb is placed at that midpoint. So what is the magnitude of electric force experienced by it? ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Q1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಆ ಚಾನಲ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. Hello Basingla. This mic is yours. 1 second. Hello Basingla. But how is it possible? They have changed the mic for that reason. Oh my god. Ask the student whether now it is fine over. Hello guys, is it fine now? Hello guys, is it fine now? Yeah, it's fine now. Fine now? But how long did this happen? Oh my god, unbelievable situation, exactly. Yeah, it's fine now. But how long did this happen? Voice like it's fine, right? Yeah, voice is fine. But how? I was using the mic. Okay, 1 second. Hello, check. Now ask the student. Hello guys, is it audible? Students are telling mouse clicking sound is coming, ma'am. Then it became fine. Then the ma'am started class here. Guys, I've never come across something like this in my entire 3 years of career. Okay, I am shocked. I'm so sorry, Ragana. Okay? Fine, right? Yeah, it's fine. Both of mics are this one, right? This will, I guess. I hope no one else start talking from here. No, Audio no. and video, everything is Connected only. connected Connected. already. Yeah. Touch. Shanmugh. Now. எப்படிடா அதெல்லாமே எப்படி பண்ண முடியும்? அப்பா, நான் வந்து வீட்டில் எடுத்தா பவர் கட், இங்கே வந்தால் இந்த மாதிரி வியர்டு கட். ஓகே, biology class, chemistry class was going on. Oh my god, my head has become hot. Okay. My head has become hot.
Okay, guys, let's do. Yes, Shanmugh, நீ வந்து வேற. You see, guys. Okay, yeah. Just teaching this, no? Oh my god, I really got stressed. My head is spinning. Okay, இவ்வளோ ஷாக்கிங்கான ஒரு situation I've never seen. அப்பா. Yes. Yeah. So, gonna see here PCT, proximal convoluted tubular, 65 to 70% of the filtrate reabsorption will happen. இப்போ glucose, amino acid, vitamins எல்லாமே active transport தான். All of this is active transport. Sodium, chlorine, potassium, carbonic acid reabsorb and water follows the osmotic reabsorption. H plus and ammonia secreted into the tubule. Microvilli present இருக்கு நீங்க already தெரியும். Okay. Yes, fine, right? Okay. So, இந்த cuboidal epithelium இந்த மாதிரி brush bordered epithelium வந்து present இருக்கும். Okay. Like this brush border epithelium will be present. In the brush border epithelium reabsorption will happen. Okay, reabsorption will happen. Got it? Clear? Yes, yes. Now, loop of Henle என்ன நடக்கும்டா? So, maximum reabsorption எந்த இடத்துல நடக்கும்? Proximal convoluted tubule தான் நடக்கும். And this is around 60 to 70% of the filtrate reabsorption will happen. Glucose, amino acid, vitamins எல்லாமே active transport தான். அதே மாதிரி sodium, chlorine, potassium, HCO3 reabsorption happens. Water follows osmotically, obligatory reabsorption. H plus and ammonia secreted into the tubule and இங்க வந்து microvilli will be present. Okay, எல்லாமே okay தானே? Okay. Microvilli will be present and இந்த microvilli நால surface area increase ஆயிட்டே இருக்கும். Loop of Henle நால counter current mechanism is possible. Counter current mechanism ஓட மீனிங் என்னடா? யூரினோட கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம எப்படியானோ இன்க்ரீஸ் பண்ண. இப்போ நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டு சுச்சுவேஷனில் இருக்குது, ஏதோ நம்ம லைஃப்பில் ஏதோ ஒரு பேட் ஏதோ நடந்திருக்குன்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஃபுட்டு சாப்பிட்றது, தண்ணி குடிக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். தட் மீன்ஸ் டு ட்ரிங்க் வாட்டர், டு ஈட் ஃபுட், எவ்ரி திங் வில் பிகம் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ். தட் டைம் அவர் பாடி இஸ் இன் அ லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபாஸ்ட் பண்ணும்போது, இஃப் யூ ஃபாஸ்ட் ஆன் மண்டேஸ் ஆர் சாட்டர்டேஸ், தென் தட் டைம் ஆல்சோ யுவர் body will be in stress condition. அந்த டைம்ல we will try to make sure that all the water from the urine will be reabsorbed. Got it? அந்த தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, இல்லைன்னா வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது. So that we will reabsorb all the water from the urine and that is done by your counter current mechanism by increasing the osmolarity. Got it? Osmolarity. Okay. So descending loop permeable to water, ascending loop permeable to ions. Okay. Clear? DWAE. Okay. DWAE. Got it? A doctor. Hurry. Okay, next one என்னடா distal convoluted tubule. In the distal convoluted tubule என்ன நடக்கும்? Conditional reabsorption. Guys, why didn't we not reach the target? Quickly make the target. Quickly make the target. Once again. I think it's fine now. Yeah, it's fine. Yeah. It's fine, right, guys? எல்லாமே fine ஆயிருக்கா? Only your body is coming right now. Yeah. The teachers? We have stopped it. Okay. Yeah. They're creating a new session. Oh. Okay, done? I don't know. Some impossible things will happen here. We will do some. Yeah. Okay. They are also shocked. Something like this has never happened. Okay. Okay. Conditional reabsorption karna hormone regulated, that is ADH, vasopressin, anti-diuretic hormone illana vasopressin. Idhila water reabsorption increase பண்றதுக்கு. So நமக்கு வந்து என்னடா இது? RAS mechanism. Correcta? RAS mechanism. What is it called? RAS mechanism. Renin, angiotensin, aldosterone mechanism. இதுல என்ன நடக்கும்டா கண்ணா? renin angiotensin mechanism. இந்த renin வந்து எப்படி ரிலீஸ் ஆகும்? நம்ம பாடியில GF உட ப்ராப்ளம், ஏதோ GF க்கு ப்ராப்ளம் இருந்தா, not girlfriend but glomerular filtrate. Okay, ஹரி ஸ்டாப் டா. Okay, glomerular filtrate நடந்தா அந்த glomerular filtrate வந்து it will send signal. Okay, or the glomerular filtrate இப்படி மூவ் ஆகும்போது நம்ம macula densa cells
Okay, macula densa cells. In the macula densa cells will realize that hey, GF க்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. அந்த GF க்கு ப்ராப்ளம்னால they will tell the signal to the smooth muscles. கரெக்ட்டா? One second. ஸோ கண்ணா இப்போ இந்த GF இப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருந்தா இந்த இடத்துல ஓகே நம்ம DCDல there are cells called as macula densa cells. என்ன செல்ஸ் இருக்கு? மேக்குலா டென்சா செல்ஸ் வந்து பிரசண்டா இருக்கு. இந்த மேக்குலா டென்சா செல்ஸ் வந்து they'll tell that hey, GF க்கு இஷ்யூ இருக்குடா. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த மேக்குலா டென்சா செல்ஸ் will signal the smooth cells. Okay, it will signal the smooth cells. It will signal the smooth cells of the, that is JG cells, and in the JG cells வந்து they will release renin. JG cells will release the renin. In the JG cells, renin release பண்ணனால what will happen? Okay? So, what will happen da? This renin will get released. In the renin வந்து it will activate the angiotensinogen in the plasma, and the angiotensinogen will activate angiotensin 1, angiotensin 2, ultimately நம்ம aldosterone வந்து release ஆகும். So, that is the RAS mechanism. Clear? That is the RAS mechanism. Got it? So, look here. Aldosterone வந்து என்ன பண்ண போறோடா? Sodium reabsorption in the DCT and collecting ductல final urinal concentration, ADH sensitivity, urea recycling இது எல்லாமே நடக்கும். So next one என்ன? HCl. Any doubts in RAS mechanism? 5 more people quickly mark the attendance. See, people are there. We should keep telling them. Stress buster session for sure. I got stress. My stress booster session this is. Okay. Another stress booster session. I've got so stressed that my hair and all has become hot. Okay. Full heat because of stress. This portion. Here it's paining. I was like, what just happened? Technology, about technology. Okay. எனக்கு வந்து stress booster session இது. Stress boost பண்றதுக்கு ஒரு session. Next one என்னடா? Atrial natriuretic factor. Atrial natriuretic factor இதுல என்ன நடக்கும்னா released when blood pressure is high and inhibits renin, aldosterone, that is sodium reabsorption. So ANF வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா நம்ம RAS மெக்கானிசம்க்கு உல்டாவா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. RAS மெக்கானிசம் வந்து சோடியம் இன்க்ரீஸ், சோடியமோட இன்க்ரீஸ், ஓகே, அதே மாதிரி வாட்டரோட இன்க்ரீஸ், இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணனால this fellow will reduce everything. Why? Because homeostasis is important. எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி டிக்ரீஸும் பண்ணணும். ஓகேவா? கிளியரா? எஸ். அண்டர்ஸ்டுட்? Causes vasodilation. Take care, ma'am, it seems. Causes vasodilation and blood pressure also will decrease automatically. So, inhibits renin and aldosterone and excretion. So, RAS mechanism oda opposite. Okay, RAS mechanism oda opposite, it will start working. Clear? Any doubts? Any doubts? Quickly tell me in the chat box. Doubts irunda, please go forward and ask me. Technology. இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி should not come. ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு above stress will come. I'm still not over the stress. I was like today also session gone. ஏதோ யாரோ ஒரு மாதிரி பிளாக் மேஜிக் பண்ணுற மாதிரி என்னோட செஷன் வந்து கண்டினியூஸ்லி பிரேக் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே, yes, okay, clear, fine. Okay, now filtration, glomerulus Bowman's capsule 180 liters per day. So kana in the 180 liters la namakku just 1 to 1.5 liters of urine mattunda it is going out. Correct? 1 to 1.5 liters of urine mattunda it is going out. So avlodha. Okay, now reabsorption PCD la da major reabsorption ellame nadakum.
Loop of Henle, DCT and collecting duct, glucose, amino acids completely reabsorbed normally. Okay. Secretion time la enna nadakumda? Nama NH, okay, NH pathway, NHK. That is hydrogen, NH, hydrogen, நம்ம NH and நம்ம potassium. Drugs is secreted into the tubules from the peritubular blood. இது எல்லாமே இருக்கும். Clear? Okay. Thank you. What is happening? என்ன நடந்துச்சு ஸ்ரீமுகி? What is happening? Okay. 5 more. Come on guys. அதே மாதிரி யூரினோட அவுட்புட் 1 to 1.5 liters எல்லோ ஆயிருக்கலாம். pH வந்து 6. ஓகே. அண்ட் நம்ம யூரியா வந்து எவ்வளோ இருக்குடா? 20 to 25 grams. காம்போசிஷன் ஆஃப் யூரின் வந்து வாட்டர், யூரியா, கிரையாட்டின், சோடியம் குளோரைட், பொட்டாசியம், NH3. ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின் மெக்கானிசம் நம்ம பாடியில் பிபி கம்மியாக இருந்தால் இல்லைன்னா ஜிஎஃப்க்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருந்தால் ரெனின் வில் கெட் ரிலீஸ். அந்த ரெனின் வந்து பிளாஸ்மாவில் இருக்கிற ஆஞ்சியோடென்சினோஜனை ஆக்டிவ் பண்ணி ஆஞ்சியோடென்சின் 1 ஃபார்மேஷன் நடக்கும். பட் ஆனாலும் ஆஞ்சியோடென்சின் 1 வந்து இட் வில் நாட் பி ஃபுல்லி ஸ்டேபிள். ஒரு மாதிரி half and half இருக்கும். ஓகே, half and இருக்கும். ஸோ அதனால ACE ஆஞ்சியோடென்சின் கன்வெர்ட்டிங் என்சைம். இந்த ஆஞ்சியோடென்சின் கன்வெர்ட்டிங் என்சைம் வில் பி செக்ரீட்டட் பை த லங்ஸ். இந்த லங்ஸ் வந்து இந்த ஆஞ்சியோடென்சின் கன்வெர்ட்டிங் என்சைம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆஞ்சியோடென்சின் 1 will get converted to angiotensin 2. okay, angiotensin 2. okay, and in the angiotensin 2 will activate aldosterone, நம்ம adrenal cortex to release aldosterone. அந்த aldosterone வந்து நம்ம sodium reabsorption பண்ணி BP வந்து நார்மல் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி water reabsorption also can happen. okay, yes, clear? Yes, okay. Now, diabetes insipidus oda meaning enada kanna? ADH deficiency இல்லனா polyuria. ADH deficiency oda meaning enna? நம்ம பாடியில water loss continuously நடந்துட்டு இருந்தா excess dilute urine. That means normally urine வந்து ஒரு certain concentrationல இருக்கணும். But because of more water in the urine becomes extremely diluted. That is because of diabetes insipidus. Okay, diabetes insipidus. Okay, clear? Next. Gluconuria, glucose in urine. okay, normally absent, renal threshold 180 mg. so இது வந்து என்னடா? glucose urineல அதிகமா இருந்தா we call it gluconuria. and that you don't want. okay, where the albumin is more, protein in the urine. okay, yes. அது வந்து actually ஒரு certain like வரும்போது it is a YouTube glitch. they'll be like, oh, enough of your likes, we will reduce it now. okay, எல்லா glitchuமே என்னோட கிளாஸ்ல தான் நடக்கணும். then only life will become easier. okay, for me also, for you also. okay, which of the following is correct? Net. okay, this you don't have. sorry. okay, GFR, glomerular filtration rate in normal adult is. what is the GFR in normal adult? normal adult. appada come on Rakana. Not bad. 3 chapters done in 4.5 hours. That were big chapters. okay, very big chapters. 3 chapters done in 4.5 hours. very good. come on guys, let's go answer. yes, another answer. 125 ml per minute and ஒரு டேல எவ்வளோ? 180 liters per day. very good. அதில் 99% reabsorption will happen. Anti-diuretic hormone இல்லைன்னா vasopressin acts on. Anti-diuretic hormone இல்லைன்னா vasopressin acts on. come on. yes, very good. Anti-diuretic hormone acts on நம்ம DCT as well as collecting loop because அவரு தான் நமக்கு வந்து additional reabsorption இல்லைன்னா conditional reabsorptionக்கு help பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. very good agana. next question எடா? aldosterone is secreted by which gland and acts where? okay, thyroid on the kidney tubule, adrenal cortex, zona glomerulosa acts on the DCT, adrenal medulla acts on the glomerulus, pituitary acts on the PCT. neither I should sit this side or I should sit this side, but no, I have decided to sit right in the center.
right in the centerல நான் வந்து உட்கார்ந்துட்டு yes come on very good என்னடா adrenal cortex adrenal cortex இது வந்து mineralocorticoid so zona glomerulus அத ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க and they will go and work on reabsorption very good next question juxtaglomerular nephron differs from cortical nephron in juxtaglomerular nephron வந்து in juxtaglomerular nephron differs from cortical nephron in cortical nephron in yes finally சொல்லக்கூடாத டார்கெட் அச்சீவ் then they will then again it will start flipping yes come on go for it go for it yes very good என்னடா C for chicken biryani ஒரே ஒரு நிமிஷம் live went off from my hand என்னடா answer the answer is going to be juxtaglomerular nephrons have longer loop ஒரே ஒரு நிமிஷம் C okay next which of the following is incorrectly matched எந்த statement வந்து incorrectly matched இருக்கு juxtaglomerular cells secrete renin macula densa monitors sodium chloride in the filtrate podocytes part of the Bowman's capsule mesangial cells produces ADH okay yes come on come on come on quickly answer panna which of the following is incorrectly matched juxtaglomerular cells will secrete renin macula densa monitors NaCl in the filtrate podocytes are parts of the Bowman's capsule mesangial cells produce ADH obviously last option da because that kind of cell we have not spoken about namakku vandu theriyum they are part of the glomerular capillaries okay they support the glomerular capillaries actually okay next question da the urine concentration is primarily achieved by which structure primarily by which structure yes go for it primarily by which structure urine formation is primarily achieved in by which structure very good loop of Henle எப்பவுமே you should remember loop of Henle da urine concentration க்கு mainly help பண்ணாங்க atrial natriuretic factor is released when blood pressure is low blood pressure is high blood glucose is low urine volume decreases atrial natriuretic factor is released when blood pressure is low blood pressure is high blood glucose is low urine volume decreases yes da come on ANF is released when எப்ப ரிலீஸ் ஆகுது ANF super ANF releases when blood pressure is ANF released when blood pressure is high okay option number B correct blood pressure is kammi panna gluconuria occurs when the blood glucose level exceeds what concentration B for boy wah B for boys B for monkey D for dog என்னடா இது ABCD class gluconuria occurs when the blood glucose exceeds 100 mg 140 mg 180 250 correct 180 mg DL அப்பதான் நம்ம transport இல்லைனா filtration renal threshold for glucose clear okay next the process by which WBC squeezed out of the capillaries wall is called as process by which WBC squeezed out of the capillaries is called as chota C for chota
C for catwalk. C for cat. என்னலாம் ஆன்சர் பண்ணி the process by which WBC squeeze through the capillary walls into the tissues. Yes, very good. என்னடா diapedesis. Diapedesis. Okay, next chapter பண்ணலாமா? Let's go. Next chapter. Okay, just 1 minute. I will just wipe my eyes and stretch a little. Chemical coordination we'll do Dagana. Let's finish these chapters first. Okay, yes, let's finish one by one. எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. Yes, பண்ணலாமா? ఓకే, ఛార్జ్ లేదు మ్యామ్. యా హెప్సీ, அதுதான் ப்ராப்ளம் அமிர்தா. ஓகே, that is the reason why I came to office also. Okay, because of current, power cut. Oh, I think mosquito bit me. Yeah, there's a mosquito here. Okay, ready? Something and all is wrong with my ears. Ear balance went off when I was suddenly Kannada class came in Tamil. Okay, start பண்ணலாமா? Guys, I want to tell you a secret if ma'am hears. Va. If ma'am hears, you'll tell a secret. Va. Thank you, Sugan. Okay, the types of movement. Okay, நம்ம types of movement la enna irukka? See, this is a movement. Okay, this is a movement. Correct? இது வந்து locomotion. This is locomotion because now from one place I'm moving to another place and I'm coming back to this place. So what is happening? I'm doing displacement. Okay, நான் move பண்ணிட்டே இருக்கேன். Movement na என்ன? இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல நின்று ஏதோ பண்றது தான் movement. Got it? Clear-ஆ? Okay. So amoeboid movement வந்து இந்த amoeboid movement ஓட meaning என்ன? That means amoeba மாதிரி move பண்றது. Without a proper shape they will move, you know, that is called as amoeboid movement. And they have pseudopodia. Pseudopodia ஓட meaning என்னடா? False. Okay, and macrophages, WBCs. Ciliary ஓட meaning என்ன? Fallopian tubes இல்ல ciliary movement நடக்கும் because ciliated epithelium வந்து present-ஆ இருக்கா. So oocyte push பண்றதுக்கு ciliary movement வந்து ரொம்ப important-ஆ இருக்கு. அதே மாதிரி கண்ணா trachea-ல கூட இல்லனா bronchioles-ல நம்ம இந்த ciliary movement நமக்கு பார்க்க முடியும். Why? Because அங்கேயும் cilia வந்து present-ஆ இருக்கும். Okay, அங்கேயுமே cilia வந்து present-ஆ இருக்கும். Clear-ஆ? Okay? Yes. No words. Okay, amoeboid வந்து macrophages and WBCs. Okay, macrophages and WBCs. Clear? Next வந்து என்னடா? Muscular na limb movement and heart. இது வந்து limb movement is enough for your muscular. Okay, and so amoeboid இருக்கு, ciliary இருக்கு, muscular இருக்கு, அதே மாதிரி flagellated இருக்கு. Flagellatedல sperm. Okay, flagellatedல sperm will come. இது எல்லாமே நம்ம பாடியில நடக்கிற மூவ்மெண்ட்ஸ். ஓகே, நம்ம பாடியில நடக்கிற மூவ்மெண்ட்ஸ். காட் இட்? புக் கில்ஸ் அண்ட் புக் லங்ஸ் வந்து அத்தி, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ஷேப். ஓகே, தே வில் லுக் லைக் இஃப் யூ லுக் ப்ராப்பர்லி க்ளோஸ் பை டு தெம் ஸ்மால் செக்மெண்ட்ஸ் வில் பி தேர். ஒரே மாதிரி புக்கு மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, எஸ், காட் இட்? கிளியரா? Now look at muscle types. நமக்கு 3 muscle types வந்து present ஆயிருக்கு. First one என்ன? Skeletal muscle. Second one என்ன? Smooth muscle. Third one என்ன? Cardiac muscle. Skeletal muscle நம்ம voluntary actionக்கு ஹெல்ப் பண்றது தான் skeletal muscle. So they are striated, voluntary, attached to the bones by the tendons. கரெக்டா? So இதுதான் நம்ம bone. ஓகே, அந்த டாம் அண்ட் ஜெரியில போன் மாதிரி இது bone. இந்த போன்ல இந்த மசிலோட அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. இந்த மசிலோட அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. கரெக்டா? So what do you call that? Tendons. Okay, tendons. அதே மாதிரி கண்ணா ஸ்மூத் மசில், நான் ஸ்ட்ரையேட்டட், இன்வாலன்ட்ரி.
நான் ஸ்ட்ரையேட்டட் இன்வாலன்ட்ரி மசிலாக இருக்கும். நான் ஸ்ட்ரையேட்டட்னா ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. ஸ்ட்ரையேஷனோட மீனிங் என்ன? டார்க் அண்ட் லைட் அண்ட் திக் பேண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த லைட் அண்ட் திக் பேண்ட்ஸ் வில் கிவ் தட் டார்க் அண்ட் லைட் பேண்ட்ஸோட ஒரு ஃபீச்சர். ஓகே, அது இல்லைன்னா வி கால் இட் நான் ஸ்ட்ரையேட்டட். அண்ட் இதே மாதிரி இன்வாலன்ட்ரி அண்ட் இது வந்து ஜிஐ ட்ராக் பிளட் வெசல்ஸ்ல எல்லாமே ப்ரெசென்ட் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ கால் திஸ் as visceral muscle. ஓகே, விசரல் மசில். அதுக்கப்புறம் என்னடா? கார்டியாக் மசில். ஸ்ட்ரைட்டடா இருக்க, இன்வாலன்ட்ரியா இருக்க. நீங்க வந்து ஹார்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? அப்படி இருந்தா நீங்க வந்து I'm not selling you, complete the sentence. Okay, cardiac muscle வந்து striated-ஆ இருக்க, involuntary-ஆ இருக்க, and they have intercalated disc. Okay, they have what ஆகனா intercalated disc வந்து present-ஆ இருக்கு. Okay, yeah, I like Tom and Jerry. I like Tom and Jerry and Chota Bheem a lot. I used to watch a lot. Okay, and one more was there. ஒரு octopus, ஒரு blue color octopus with a ஒரு dog. அது some one more cartoon was there which I used to watch like non-stop. Okay, now also if possible I'll watch. Yes, Shinchan, no, not Shinchan, not that, but octopus was there, blue color octopus. It used to walk on the road, go buy vegetables and all. Okay, yeah. Okay, now look here. Okay, skeletal muscle, striated, voluntary, attached to the bone. நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். Okay, நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னடா? skeletal. Okay, skeletal muscles. Okay, skeletal muscles structure, that is muscle fascicles present இருக்கும், muscle fibers present இருக்கும், myofibrils வந்து present இருக்கும். இப்போ இந்த entire muscle ஓட covering எப்படி இருக்கும்டா கண்ணா? Okay, இது வந்து நம்ம bone ஆ இருந்தா, okay, this is our bone. Okay, this is our bone. இந்த boneல இந்த muscle வந்து attached ஆ இருக்கும். Okay, போன்ல இந்த மசில் வந்து அட்டாச்டா இருக்கு. கரெக்டா? இப்போ இந்த மசில்குள்ள என்ன இருக்கும்டா? மசில் பண்டில்ஸ் வந்து பிரசண்டா இருக்கும். ஓகே, இந்த மசில் பண்டில்ஸ் வந்து பிரசண்டா இருக்கும். கரெக்டா? இந்த மசில் பண்டில்குள்ள என்ன பிரசண்டா இருக்கும்? மசில் செல்ஸ் வந்து பிரசண்டா இருக்கும். அண்ட் அந்த மசில் செல்ஸ் தான் மசில் ஃபைபர்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி மசில் ஃபைபர்ஸ். Got it? This is the muscle fiber. Done? Clear? Yes. Okay, muscle fibers. Now in the muscle, in the எல்லா layers-க்குமே layers covering இருக்கு. Muscle bundle has a covering, entire muscle has a covering. Okay, அதே மாதிரி muscle fiber has a covering. எல்லாத்துக்குமே covering வந்து present-ஆ இருக்கு. Okay, everything has its own covering. Got it? Clear? இந்த ஒரு பொசிஷனுக்கு என்ன சொல்ல போறோம்டா? Tendons. We call it what? Tendons. Tendons is present, ma'am. Okay, so here you can see epimysium, perimysium, endomysium. Epimysium ஓட மீனிங் என்ன கண்ணா? epimysium ஓட மீனிங் என்ன? டார்கெட் அச்சீவ் ஆயிருக்கல. ஓகே, epimysium ஓட மீனிங் வந்து அவுட்டர் கம்ப்ளீட் மசிலை லைன் பண்றது. Okay, when we line the entire muscle, that we call it as epimysium. Perimysium na enna? When we line the muscle fibers. Muscle fibers line பண்ணும்போது தான் perimysium. Endomysium na அந்த muscle fiber மட்டும் தான் line பண்ணும்போது தான் நம்ம endomysium. Clear to all of you? Done all of you? Yes, very good. Okay, so sarcoplasmic reticulum na enna? நம்ம muscle ஓட endoplasmic reticulum is called as sarcoplasmic reticulum. அதே மாதிரி நம்ம மசில்ஸ்ல T tubules வந்து present-ஆ இருக்கு. மசில்ல பிட்வீன்ல இந்த மாதிரி structures வந்து present-ஆ இருக்கு. And these structures are called as the T tubules. Okay, these structures are called as what? The T tubules. Got it? So T tubules வந்து extend into fibers for signal transmission. அதே மாதிரி troponin and tropomyosin வந்து present-ஆ இருக்கு, which are actually your regulatory protein. எல்லாமே ரெகுலேட் பண்றது, கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் எல்லாமே ரெகுலேட் பண்றது ட்ரோபோனின் அண்ட் ட்ரோபோமைசின். ஆக்டின் அண்ட் மயோசின் வந்து என்னடா கண்டா? தே ஆர் த கான்ட்ராக்டைல் புரோட்டீன். ஓகே, தே ஆர் த கான்ட்ராக்டைல் புரோட்டீன். டன்னா? டஸ்டடா? ஆசம் எனர்ஜி. தேங்க் யூ கைஸ், தேங்க் யூ so much. Okay, I'll change the target also. Any doubts so far? All this we have studied in detail for a NEET. Okay, any doubts is there? Doubts edo irukka? Have you all joined the free crash course? Yes, tell me.
All of you have joined the free crash course? Anyone is there who hasn't joined? Yes. Done, Ada? Okay. I don't know how to join. Say, Ojal நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேரா அந்த லிங்க் இருக்கா see in the comment section ஒரு லிங்க் இருக்கு அந்த லிங்க்ல கிளிக் பண்ணிட்டேனா this page will open for you. If you go to this page and click on buy now, automatically zero batch course will show. Just click on buy now, enter phone number இல்லைன்னா email ID, OTP வரும் அதுக்கப்புறம் automatically you will be a part of the batch. ஒரு congratulation screen will come, that means you are already part of the batch. Okay, இந்த batchல test எல்லாமே இருக்கு, so make sure that you attend the free test. Okay, you attend the free test. Assignments and class note, digital study materials, recordings of detailed syllabus coverage, all India test series, 50 plus popular ebooks, எல்லாமே இங்க available இருக்கும். Okay, all of this will be available here. Clear? Yes. Come on. One second, Kanna. One minute, just wait 1 minute. I will just check. Try பண்ணுங்க எல்லாருமே. Just try to log in here. Just tell me if it is working fine. Come on, quickly. Yes. Okay. Can you do it, Kana? Working? All of you? Okay, perfect. Sorry, da, அது வந்து okay. Seta, can you see something on the screen? இந்த மாதிரி ஒரு box, can you see on the screen? Or it is not there, or it is part of my phone. Can you see like this any two boxes on the screen? Tell me quickly. Today all the problems in the planet will come because I am taking class. Okay, it is gone. Yeah, it is gone. I had it.
There is no fees for the online classes, Harihara. It is completely free. Okay, it is completely free. நீங்க வந்து ஆராம்சே ஜாயின் பண்ணலாம். இப்பவே ஜாயின் பண்ணு. Okay, இப்பவே ஜாயின் பண்ணு. Yes, okay. Let's continue. Okay, yeah. Okay, so இது clear-ஆடா? Sarcomere ஓட meaning என்னக்கன்னா from one Z line. Okay, from one Z line to இன்னொரு Z line தான் ஒரு sarcomere. So unit between two Z lines. I band has only actin. I band na என்ன? Isotropic band. Isotropic band. A band na என்ன? Anisotropic band. என்னடா? Anisotropic band. So I for isotropic band, A for anisotropic band. இதுல actin மட்டும்தான் present ஆயிருக்கு. Iso na same. Okay, iso. A band has myosin plus actin overlap and H zone வந்து only myosin is present. இந்த அதே மாதிரி O zone இருக்கு, overlapping zone. Okay, overlapping zone. Clear? Overlapping zone. Perfect da? Yes? No fees. Offline வந்து 4,999, 5,000 rupees. 5,000 rupees தான் offline crash course ஓட fees. Yay, Harish. Okay, next வந்து contraction da kanna. See here, actin. So actin வந்து F actin, 2 helical strands of G actin. Tropomyosin wraps around actin. Correct? Tropomyosin wraps around actin and troponin வந்து complex structure holds the tropomyosin in place. So yaar வந்து villain da kanna? Online ku no fees. Just click on the link in the description box. It's a free call. A RE-NEET crash course is free. So kanna inge F actin irukka 2 helical structures. Idu vandu it is made up of G actin. G actin enna? In the globular actin da G actin. In the globular actin da G actin. In the globular actin polymerization kapram they have become like this. Okay, they have become like a helical structure. Correct? So they have become a helical structure. Now remember kanna, tropomyosin wraps around actin and troponin complex holds the tropomyosin in place. இப்போ இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல நமக்கு என்ன எல்லாம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு? troponin பிரசன்ட் ஆயிருக்கு, tropomyosin வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? இந்த மாதிரி 3 structures வந்து present ஆயிருக்கு. கரெக்ட்? So இதுல TPT இருக்கு, binds the tropomyosin. TPI இருக்கு, inhibits the actin myosin binding. TPC இருக்கு, binds to the calcium ions. At rest, the tropomyosin blocks the active site on the actin. So என்ன பண்றாங்க? இந்த actinல இருக்கிற tropomyosin and troponin வந்து they are covering the myosin binding site. So they are the villains of this family. Correct? They are the villains in the family. Guys, energy is going down. Come on, I want more energy. Come on. Yes. Okay, yes. So idla enna nadakum? Look here, Harish is like that only. You people don't, I know about Harish very well. So anala I don't take him seriously only. Avanoda Pro Max, Ultra Pro Max pickup lines ellame irukum. Pick down lines irukum. Pick upper lines irukum. Okay, butter down, butter up, ice on, ice not, ellame irukum. Okay, all lines sealed. Okay, good. Okay, good. Okay, now look here agana, this troponin and tropomyosin vandu nama actin oda life oda brother and father da. They are not allowing actin to meet myosin. Okay, that means myosin binding site. Okay, myosin binding site is masked. Okay, so actin oda life la ivrada velli disturbance ah irukanga. Okay. Okay, they are disturbing. Got it? Now what will happen? Overload, ma'am. Ayyo. Okay, next one enada? Myosin vandu thick filament, 2 heavy chains irukum, that is HMM, and nama 4 light chains vandu present irukum. HMM vandu nama head and short arm. Okay, head and short arm. Clear? Yes or no? Yes. So head plus short arm, they will form the HMM. Okay, they will form what? HMM. Okay, LMM vandu enada kanna?
LMM வந்து நம்ம tail மட்டும்தான் LMM. Light meromyosin. Light meromyosin. Got it? Yes. Yeah, you people cannot tease Harish. Only I can tease Harish. Got it? I will tease you people. You cannot tease each other. Got it? My life is full of fun. Okay. So, இது வந்து see, that's why I told you. He is that light meromycin. என்ன சொன்னாலும் ரொம்ப லைட்டா எடுப்பான். Okay. So, இது வந்து என்னடா hexamer. 6 polypeptide total. அதே மாதிரி meromyosin, monomer, light meromyosin, tail region மட்டும்தான் present ஆகும். Heavy meromyosin, head and short arm. Head plus short arm. Okay, head plus short arm will be present and has ATP binding site plus actin binding site. Head la cross arm, cross bridge formation will happen. Got it? Okay, done. Is this clear? Structures are clear? Structures clear aayirka? Guys, நீங்க எல்லாருமே அந்த actin myosin story all of you remember? All of you remember actin myosin story? How actin la நம்ம எப்படி அந்த myosin binding site we will make it visible? தெரியுமா எல்லாருக்குமே? So we will have a neuromuscular junction. We will have a neuromuscular junction இருக்கும். கரெக்ட்டா? இந்த neuromuscular junctionல என்ன நடக்கும்டா? What do? We are going and creating a problem there. கரெக்ட்டா? So the impulse வந்துட்டே இருக்கும் அந்த இடத்துல. Okay, from here the synaptic vesicles will start releasing the acetylcholine. Acetylcholine will be accepted by the receptors. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்? அந்த receptorனால இந்த T cellsல நம்ம musclesல இருக்கிற T tubulesனால okay ஐயோ so இந்த musclesல இருக்கிற T tubulesல என்ன நடக்கும்டா sodium influx will happen. Sodium influx will happen, sodium influx will happen, sodium influx will happen. இந்த மாதிரி sodium உட influx will happen. இந்த sodium influxனால என்ன நடக்கும்? நம்ம sarcoplasmic reticulum இல்லனா sarcoplasmic reticulumல இருக்கிற calcium வந்து it will get released and it will go and tell the TPC. It will go bind with the TPC. In the TPC la bind pannanaala, okay, TPC la it will bind. This TPC it will bind and what will happen Kanna? In the TPC la bind pannanaala it will lead to a conformational change. It will lead to a conformational change. It will lead to a conformational change. In the conformational change naala myosin binding site will be visible. Myosin binding site is visible. Myosin binding site is visible. Done? All of you understood? Come on. Yes or no? Yes or no in the chats. Okay? என்ன நடக்கும்டா? இங்க வந்து ஒரு impulse will come. ஒரு stimulus க்கு அப்புறம் ஒரு impulse will come. அந்த impulseனால நம்ம ACH will be released, acetylcholine. And the acetylcholine will be accepted by the receptors on the muscle. In the receptors when the accept pannanaala in the T tubules la sodium uda influx will happen. Sodium influx nala calcium from the sarcoplasmic reticulum will get released, go and bind with the TPC. Adanala oru conformational change nadakkum. In the conformational change nala myosin binding site will be visible. Myosin binding site will be visible. Clear? Done? Clear? Done? Thumbs up. Thumbs up. Okay. Next one என்ன நம்ம sliding filament. So, சீரா இப்போ பாய் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு இல்லனா கேர்ள் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு. கேர்ளோட ஃபேமிலியில நம்ம வந்து ஏதோ பண்ணி ஒரு இஷ்யூ எல்லாமே கிரியேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஆக்டின் ஹஸ் கம் அவுட். now பாயோட ஃபேமிலியில என்ன இஷ்யூ நடக்குது? பாயோட ஃபேமிலியில ATP தான் ப்ராப்ளம். பாயோட ஃபேமிலியில என்னடா ATP தான் ப்ராப்ளம். so here you can see அதோட explanation தான் nerve impulse ACH released at the neuromuscular junction. Okay, ACH released at the neuromuscular junction will lead to depolarization of the sarcolemma plasma membrane. Okay, adinala or action potential travels via the T tubules. Correcta?
அதனால என்ன நடக்கும்டா, sarcoplasm will release the calcium ions. இந்த calcium ion எங்க போகும், இந்த calcium ion will bind with the troponin C and இதனால ஒரு conformational change, that means ஒரு change நடக்கும். அந்த changeனால tropomyosin will shift and automatically நம்ம myosin ஓட active sites will get visible. Okay, myosin ஓட active sites on the actin will get visible. Okay, clear-ஆ? Clear-ஆ? Judith, this is the funniest comment I've ever seen in my whole life. Okay, this is the funniest comment I've ever seen in my whole life. Okay, ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ள் வந்து எல்லாரோட காமன் தான், அது யாரோட ஒரு ஸ்பெஷல், இட்ஸ் நாட் அ ஃபீச்சர் ஆஃப் எனி ஒன். ஓகே பா மேம், யூ ஆர் wearing black color t-shirt மேம், எவ்ரி ஒன் wears black color t-shirt, so you copied the t-shirt மேம். எவ்வளோ okay. Okay, so myosin head gonna charged with ATP, it binds to the actin site, active site, cross bridge formation. Okay, cross bridge formation. யாரோ இண்டஸ்ட்ரியில கொஞ்சம் ஏர்லியா வந்திருக்காங்க, அதோட மீனிங் தெரிய, that does not mean that they have introduced everything to the industry. Okay, when I used to study early, I used to make tricks like this, but I came late into the industry, so that doesn't mean someone has taken from someone. Got it? Ayyo, went. Yeah, okay, clear-ஆ? Done-ஆ? Dusted-ஆ எல்லாருமே? Okay, okay, perfect, perfect. Okay, done. Okay, done. Next என்னடா, myosin. Okay, இப்போ myosin head வந்து charged with ATP. Okay, charged with ATP, correct-ஆ? Okay, yes. So myosin head charged with ATP binds to the active site. இதனால cross bridge formation will happen. ATP hydrolysis. Okay, ATP hydrolysis, that means நம்ம ATPase. So நம்ம மயோசினோட ஹெட் மேல யார் வந்து இருக்கடா, அவரோட அப்பா வந்து இருக்காங்க, அந்த அப்பாவோட பேர் என்ன, ஏடிபிஎஸ். ஒரு ஏடிபி வந்து பைண்ட் பண்ணிட்டேன்னா அந்த ஏடிபி பிரேக் பண்ணி ஏடிபி பிளஸ் பிஐ பண்ண முடியும். அது பண்ணியா மட்டும்தான் நம்ம மயோசினோட ஹெட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்டாக்கன்னா, ஒரு ஏடிபி வந்து பைண்ட் பண்ணும்போது ஏடிபி ஹைட்ராலிசிஸ் வில் ஹேப்பன். தட் மீன்ஸ் யுவர் ஏடிபிஎஸ் ஆக்டிவிட்டி இஸ் தேர் இன் த ஹெட். பவர் ஸ்ட்ரோக் வில் ஹேப்பன். இப்போ என்ன நடக்கும்னா, the ATP will get broken down to ADP and PI. ஸோ இந்த ஒரு ரீசனால மயோசினோட தலைமையில இருக்கிற ஆக்டின் பைண்டிங் சைட் will be visible. இப்போ ஆக்டினோட மயோசின் பைண்டிங் சைட் அண்ட் ஆக்டின், this both are meeting each other. So that will lead to what? Power stroke, cross bridge formation. இங்க cross bridge formation will happen. Correct? Cross bridge formation will happen. இந்த cross bridge formation அப்புறம் என்ன நடக்கும்னா, suddenly, okay, imagine பண்ணுங்கன்னா, இப்படி நம்ம யாரு, நம்ம மயோசின் இப்படி இருக்கு, இப்படி ஆக்டின் இருக்கு. ஓகே, நவ் சடன்லி மயோசின் என்ன பண்ணுவாங்க, அவரோட தலைமையில என்ன இருக்கு, ஏடிபி பிளஸ் பிஐ இருக்கு. ஐயோ, இவ்வளோ நேரமா என்னோட தலைமையில இருக்கு. ஸோ மயோசின் வில் மூவ் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன், மயோசின் வில் மூவ் லைக் திஸ். இந்த மூவ்மெண்ட்னால the actin will slide over myosin. Got it? What did you understand? Yes, sure. Okay, so என்ன நடக்கும்டா, இது மயோசின், இது ஆக்டின், இப்படி பைண்ட் கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்மேஷன் நடந்திருக்கு. நம்ம மயோசினோட ஹியர் ஹெட்ல என்ன இருக்கு, ஏடிபி பிளஸ் பிஐ இருக்கு. அந்த ஏடிபி அண்ட் பிஐ வில் வாண்ட் டு கோ அவுட் ஆஃப் இட். ஓகே, லைக் அவருக்கு வந்து அந்த ஹெட்ல and they want to remove. Okay, they want to remove. When they want to remove, what they will do kana, the myosin will move. Myosin oda head will move, and in the movement nala actin will slide and go. Imagine panna, I am standing on a stone and the stone move aayirukana, obviously I will slide, no, I will fall. So adhe mari da ATP hydrolysis, that is power stroke, will happen. Power stroke oda meaning enna, ADP and PI will leave. ADP plus PI will leave. Got it? And the myosin head pulls
actin filament towards the M line. Okay, towards the M line. ADP and PI released will again bind and new ATP will bind to the myosin. Cross bridge will detach. So in the actin slide ஆகிற டைமில் இன்னொரு ATP வந்து அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இருப்பான். Okay, yes, sliding filament theory. அதனால தான் we call it sliding because actin will slide over myosin. Actin slides, sarcomere shortens, I-band shortens, H zone disappears. So in the cycle நால தான் நம்ம muscle ஓட contraction and relaxation will happen. Clear all of you? A band length remains constant. அதே மாதிரி M line also remains constant. Muscle relaxes when calcium pumped back into the sarcoplasmic reticulum. Tropomyosin blocks the active site again and rigorous mortis. No ATP after death. Permanent cross bridge. அதனால தான் அந்த stiffness. ஒரு person வந்து டெட்டாக இருந்தால் இல்லைனா if he is died, his body will be very stiff. நீங்கள் வந்து லிஃப்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். அதோட ரீசன் என்ன? பிகாஸ் rigorous mortis, that means there will be no ATP binding, அதனால cross bridge will be permanent. Okay, and the contraction will be permanent. Because of that the body will be stiff. Okay, clear? Done and done. Done. Okay, any doubts Kana? Any of you? Coming to the last part, any of you have any doubts? 30 more conjusa. Yeppa. Okay, done. Let's go. Okay, so நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னா ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ். கரெக்டாக நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ். நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? ஆக்சைல் ஸ்கெலிட்டன் இருக்கு. இந்த ஆக்சைல் ஸ்கெலிட்டன் வந்து 80 போன்ஸ் ப்ரெசென்டாக இருக்கு. ஆக்சைல் ஸ்கெலிட்டன்ல என்ன இருக்குடா? ஸ்கல்லு, ஃபேஸ், இயர்ஸ், hyoid bone, sternum, ribs, the vertebral column. இந்த portion தான் நம்ம axial skeleton. Okay, I look like a skeleton also here. Okay, this portion is the axial skeleton. இது வந்து நம்ம appendicular skeleton. Okay, நம்ம limbs and pectoral girdle, pelvic girdle and நம்ம forelimbs and hind limbs, இல்லைன்னா leg and hand. Okay, அதுதான் நம்ம. ஸோ ஆக்சைல் ஸ்கெலிட்டன்ல என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஸ்கல் இருக்கு. ஸ்கல்லுல என்னெல்லாம் இருக்கு? கிரேனியம். இதுதான் கிரேனியம். கரெக்டா? கிரேனியம்ல என்ன இருக்குடாக்கன்னா லோகோமோஷன் மூவ்மெண்ட். கிரேனியம்ல என்ன இருக்கு? 8 போன்ஸ் வந்து பிரசண்டா இருக்கு. இந்த 8 போன்ஸ் how do you remember? Step off. என்னது? S for sphenoid bone, T for temporal, E for ethmoid, P for parietal, O for occipital, F for frontal. Okay, step off. Like someone வந்து continuously ma'am power went, I'll rejoin. Okay டாகண்ணா. ஸோ சடன்லி யாரோ வந்து நமக்கு கண்டினியூஸ்லி நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கு, அது பண்ணு, இது பண்ணு, அது பண்ணு. ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட் வி வில் டெல் இஸ் சம்மன் இஸ் ஈட்டிங் யுவர் பிரெயின்ஸ், வாட் வில் யூ டெல்? ஸ்டெப் ஆஃப். ஸோ அதே மாதிரி தான் கிரேனியம், ஸ்டெப் ஆஃப். 8 போன்ஸ் அதை ஸ்பினாய்ட், டெம்போரல், எத்தமாய்ட், பெரைட்டல், ஆசிபிட்டல், ஃப்ரான்டல். இதில் 2 போன்ஸ் வந்து பேர்டாக இருக்கு. யார் வந்து பேர்டாக இருக்கு? நம்ம ஸ்கூலில் எப்போவுமே பிடி டீச்சர்ஸ் பேர்டு தான் வருவாங்க. ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் எப்போவுமே கம்பைன்டு தான் வருவாங்க. ஸோ பெரைட்டல் அண்ட் டெம்போரல் வந்து பேர்டாக இருக்கு. Clear? All of you write it down in your NCRT. So cranium 8 bones rakana. Then you have facial bones, ossicles. Idha ear ossicles. Ear kulla irukra bones. Okay? Yes. Ear kulla irukra bones da. So in the ear kulla irukra bones to remember, you remember Miss has. Has one adoda shape da, but you remember Miss. Okay? M for malleus, I for incus, S for stapes. Okay, malleus, incus, stapes. Stapes on the smallest bone. Okay, stapes on the smallest bone. So enna nadandhuchukana? Cranium, step off, facial bones, adukapra ossicles, miss, and adukapram hyoid bone. Okay, so hyoid bone, this is actually not this is present in the base of the buccal cavity, not part of the skull. Okay, not part of the skull. Next என்னடா? vertebral column. vertebral column ல என்னெல்லாம் இருக்கு? Yes, shape வந்து கண்ணா மிஸ் ஹேஸ்.
Has illa H for hammer shape, I for anvil shape, S for hammer, hammer shape, anvil shape and stirrup shape. Okay, yes, very good. Stirrup shape. Hammer, anvil and stirrup. Okay. Now, syrup and எழுதக்கூடாது stirrup. Okay. Vertebral column வந்துக்கன்னா நமக்கு வந்து 7 cervical vertebrae இருக்கு, 12 thoracic, 5 lumbar, 1 sacrum and 1 coccygeal. அது வந்து fuse இருக்கும் to form tailbone. 7 cervical brain இல்ல bones இல்ல, axis and atlas and axis வந்து important. Okay, so நமக்கு first வந்து நம்ம கையில atlas இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு access பண்ண முடியும். You remember that atlas ஓட book, geography and all, you would have had atlas book. அந்த மேப் எல்லாமே இருக்கிற அட்லஸ் புக், அந்த அட்லஸ் புக் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஒரு இடம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். காட் இட். ஸோ தொராசிக்ல T1, T2, T3, T12 வரைக்கும், அதே மாதிரி லம்பார்ல L1, L2, L3, L4, L5 அந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் 1 sacrum and 1 coccygeal. 1 sacrum and 1 coccygeal, அது வந்து டுகெதர் they form the tailbone. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்னடா, ஸ்டர்னம். ஸ்டர்னம் நம்ம டேகர் ஷேப்டு ஸ்டர்னம் இருக்கும். அதே மாதிரி ரிப்ஸ் அதை இருக்குன்னா இந்த ரிப்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிப்ஸ் இருக்கு. ட்ரூ ரிப்ஸ் இருக்கு, that is 1 to 7 attached to the sternum directly. 1 to 7 ribs வந்து ட்ரூவா இருக்கு. நான் வந்து ரொம்ப ட்ரூவா இருக்குடா, I will attach to the sternum also, I'll attach to the vertebral column also. Okay, I'll attach to the sternum also, I'll attach to the vertebral column also. We call this as what? Vertebrosternal ribs. Vertebrosternal ribs. Okay va? False ribs, 8 to 10 false ribs. So idile attached indirectly via cartilage. Directly they are not attaching to the sternum. Thoracic la ellarume attach ayirukumda kana. Yes, atlas book. Thoracic la ellarume attached ayirukum, but ana sternum la indirect attach பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ imagine பாரு, நானும் ஹரிஹரன் மிரா வந்து ஒரு என்ன சேர்ந்து ஒரு இது பண்றாங்க, என்ன ப்ராஜெக்ட். ஓகே, மிரா அண்ட் ஹரிஹரன் வந்து கோபிகா மேம் பண்ணுவாங்கடா, நமக்கு வந்து குரூப் ப்ராஜெக்ட் தானே, நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் இப்படி கொடுக்கலாம். இப்போ கோபிகா மேம் இருந்துட்டே இருந்தா we will touch கோபிகா மேம் like this so that we are part of the group project. அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபால்ஸ் ரிப்ஸுமே, அவர் வந்து டைரக்ட்லி they not attached to the sternum. அந்த 7th vertebrae-ல இந்த 7th rib-ல போய் அங்க அப்படியே அந்த கார்டிலேஜ் கூட ஜாயின் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஐ ஆம் பார்ட் ஆஃப் த குரூப் ப்ராஜெக்ட். நான் வந்து குரூப் ப்ராஜெக்ட்ல பார்ட்டாக இருக்கேன், நான் வந்து டச் பண்ணிட்டே இருக்கேன். குரூப்பில் ஒரு ஆளை டச் பண்ணுறது குரூப் ப்ராஜெக்டோட பார்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான். ஸோ அதை மாதிரி மீரா அண்ட் நம்ம ஹரிஹரன் வில் டூ குரூப் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த cartilage, that is false ribs are going to attach to the verda, they will go and attach to the 7th ribs. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோட்டிங் ரிப்ஸ். எந்த குரூப் ப்ராஜெக்ட் நடந்தாலும் நம்ம வந்து இன்வால்வே ஆகக்கூடாது, நம்ம வந்து ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கணும், நம்ம லைஃபே இதுக்காக தான். ஸோ தே வில் நாட் ஈவன் அட்டாச் டு எனி ஒன், நாட் டு த ஸ்டர்னம், நாட் டு எனி ஆஃப் த கார்டிலேஜ். அவர் வந்து ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க. ஓகே, கிளியரா? ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க, நாட் அட்டாச் டு த ஸ்டர்னம் at all. So all are attached. Okay, all are attached to the thoracic, but depending on if they are attached to the sternum, they are categorized into 3 category. இது வந்து vertebrosternal, because vertebral and sternal ribs are attached இருக்கு. இது வந்து என்னடா, false rib, vertebrochondral, because cartilageல attach இருக்கு. vertebrochondral ribs. Clear-ஆ? Doing no work and getting credits. Yes. And இது வந்து எப்படி, vertebral. Okay, vertebrochondral, vertebral and vertebrosternal. Okay, clear? Done all of you. Any doubts here? Any doubts? Okay, I'm going to sit for 1 minute, so till that you can ask all the doubts. Ouch. Yes, guys, yes. Challa. Done, all of you?
Okay, no doubts. Okay. நம்பர்ஸா நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஈஸி தானே, நீங்கள் வந்து நம்பர்ஸ் அதெல்லாமே மெமரியில இருக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் appendicular skeleton. ஓகே, appendicular skeleton. ஓகே, நம்ம கையில் எல்லாமே நம்ம ஜூமா பண்ணுற மாதிரி தான். appendicular skeleton வந்து கண்ணா pectoral girdle வந்து ப்ரெசென்டாக இருக்கு. நீங்கள் இங்கே டச் பண்ணும்போது ஓகே, எவ்ரிவேர் சேம் ப்ராப்ளம், பவர் கட். ஓகே, இங்கே டச் பண்ணும்போது என்னடா என்ன ட்ரிக்கு ஜெய்? ஹியர் த ட்ரிக் இஸ் ஸ்டெப் ஆஃப், ஆர்சிக்கல்ஸ் ட்ரிக் இஸ் மிஸ். அதே மாதிரி இது வந்து வெர்டிப்ரோ ஸ்டர்னல், வெர்டிப்ரோ கான்ட்ரல், வெர்டிப்ரல், அவ்வளோதான். ஓகே, எஸ், பியூட்டி போன். ஓகே, பியூட்டி போன் இருக்கு. இந்த பியூட்டி போன் தான் நம்ம காலர் போன். திஸ் காலர் போன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as த கிளாவிக்கல். ஓகே, நமக்கு எவ்வளோ இருக்கு? 1 கிளாவிக்கல், 2 கிளாவிக்கல். அதே மாதிரி இந்த கிளாவிக்கல்ல அட்டாச்சா இருக்கிற பேக் சைட் போர்ஷன் தான் ஸ்கேப்புலா, ட்ரையாங்கிள் போனா இருக்கும். அதுதான் நம்ம ஸ்கேப்புலா. ஓகே, that makes up the pectoral girdle. so இதுல நம்ம கையில இந்த போன் இருக்குல்ல கண்ணா, இந்த லாங் போன், இதுதான் நம்ம ஹியூமரஸ் போன். இந்த ஹியூமரஸ் போன் வந்து இங்க அட்டாச் பண்றதுக்கு we have a glenoid cavity. okay, we have what? we have a glenoid cavity. we have a glenoid cavity. இந்த glenoid cavity ல தான் இந்த humerus bone will attach to our pectoral girdle. clear ah? now upper limb ல என்ன இருக்கா? how are you cm Pandu? how are you cm Pandu? how are you cm Pandu? how for humerus, r for radius, u for ulna, c for carpels, M for metacarpals, P for phalanges. Clear ah? Okay va? yes, I'll okay, you want this one ah? Okay, Miss has, ஒரே நிமிஷம்டா, where will I write? okay, 1 second, I'll write it here. this notes will be shared, நீங்க வந்து download பண்ண. okay, Miss has. okay, இது வந்து இதோட shape. so இது வந்து malleus, incus, stapes. இது வந்து hammer, anvil, stirrup. okay, stirrup shaped. got it? clear? done ah? okay, malleus, incus, stapes இது. okay, next one இது என்னடா? how are you cm Pandu? how are you cm Pandu? look here, humerus, one second Kanna, I'll just fill some water. go on, go. ഓട്ടോയില്
else. Hello, my voice only you are able to hear? Amma, mic off பண்ணிட்டு on பண்ணும்போது full tension. Okay. My voice you can hear, Kana? My voice you can hear, Kana? Thank God. So scared if I hear someone else's voice. Guys, those who are not marking the attendance, I will now suspend you from the class. Okay? Your voice only. Ma'am, one weird thing happened. You got to know. என்னோட மைக்கில் அந்த ஸ்டுடியோவில் இருக்கிற கன்னடா டீச்சர் நான் வந்து வீடியோவில் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கேன். பட் வாய்ஸ் வந்து அந்த டீச்சரோட. ஷீஸ் டீச்சிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ். Students are telling me, ma'am, mouse is clicking. I didn't click any mouse. Then after some time, full she's teaching. My voice is not at all heard. Oh, yeah. No one knows what happened. This Harish only did some black magic. He's telling from that time. Oh. They're telling, ma'am, best collab of the year, it seems. Ma'am, how many chapters have you completed? 5 chapters. Navya, why you left him? Yay! Which him and all you're asking? This is not your family chat box to come and ask why you left whom. I think he wanted to ask Navya, why did you leave? But he ended up asking, ma'am, why did you leave? Okay. She doesn't have charge in her phone. She went to charge her phone. He did white magic, ma'am. Okay. They want break, it seems. Their phone doesn't have charge. Okay, let's say. I'll give you a break, guys. Okay, I'll give you, but let's finish off this chapter. Last topic. Okay, then I'll give you a break. Yes, I'll go and entertain Ashwati ma'am for some time when I give break. Okay. No, he's not spam. He just wanted to ask, where are you, Navya? But he ended up asking, why did you leave him, Navya? Comedy class mine has become. I started very seriously, but அதுக்கப்புறம் எல்லாமே காமெடி தான். Okay. Yeah. Ma'am, it's raining, ma'am. நான் வந்து என்ன பண்ண முடியும்? Okay. Yes. நாளை மேமோட கிளாஸ் இருக்கு. We'll get, ma'am, you told him to schedule. Ma'am, சொல்லி. So students will go and smash the like button. Okay? Yes. Ma'am, you don't have to wait for me. You can go, okay? Now I'll give it. Yes. Okay. Come on, let's go down. Okay. So, இது வந்து என்னடா, how are you CM Pandu? How are you CM Pandu? இங்க வந்து humerus. Okay. Humerus, radius, ulna, இந்த இடத்துல carpal, இது வந்து metacarpal. நீங்க feel பண்ண முடியும். 1, 2, 3, 4, 5. Metacarpal, இது வந்து phalanges. Look at my fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 phalanges வந்து present ஆயிருக்கு. So, how are you CM Pandu? இப்போ how do you remember all the legs? How do you remember the legs? Tell me, Kana. இது வந்து 60. So, இந்த இடத்துல 30 bones, இந்த இடத்துல 30 bones. So, 60 bones வந்து present ஆயிருக்கு. இப்போ lower limb. Lower limbல fly Tarzan, mountains and Gopika Ma'am ப்ரொடக்ஷன்ல நடக்கிற டாஸ்க்னால அதனால எல்லாம் பண்ண முடியும். ஓகே, இட் கேன் கோ அவுட் ஆஃப் த பிளானட், இன்சைட் த பிளானட், நெக்ஸ்ட் பிளானட் எல்லாமே பண்ண முடியும். நோ லிமிடேஷன். நோ, நம்ம ப்ரொடக்ஷன் தானே அதனால. ஓகே, ஃப்ளை டார்சன், மவுண்டன்ஸ் and planets. Okay, mountains and planets. Fly Tarzan, mountains and planets. Correct? So fly kenada, femur. இதுதான் நம்ம thigh bone இல்லனா longest bone. Okay, T for tibia, F for fibula, tarsals. அங்க carpals, இங்க tarsals, இங்க metatarsals. And இது வந்து phalanges.
Got it? Clear? Yes? Sure. Okay, இது என்னடா 1 bone 1 bone 1 bone, இது வந்து 7, இது வந்து 5, இது வந்து 14. ஸோ இதில் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் 29 போன்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரெசென்டாக இருக்கு. அதனால தான் we also add the knee cap. இல்லைனா so that will give one more bone, a total of 30 bones. Okay, so நமக்கு வந்து 2 legs are there, so we have total of 30 bones. Clear? Okay, so here you can see femur, tibia, fibula, patella. Patella is what the kneecap is called. Tarsals, metatarsals, phalanges, total of 206 bones நமக்கு டோட்டலா இருக்கு. Okay. Exactly, Srimugi, this only you should comment. Okay, this only you should comment, so I remember this class. Okay, இப்போ வந்து கண்ணா நம்ம hand வந்து நம்ம pectoral girdle attach ஆயிருக்கா, நம்ம leg வந்து எங்க attach ஆயிருக்கா, pelvic girdle attach ஆயிருக்கா. Pelvic girdle வந்து females கொஞ்சம் கூட broader இருக்கும் for childbirth and for the womb space, and males கொஞ்சம் concise இருக்கும். So by looking at ஒரு skeleton, ஒரு doctor இல்லைன்னா ஒரு forensic person can tell that if it's a female or a male body by looking at the pelvic girdle. ஓகேவா? இப்போ pelvic girdle நமக்கு வந்து 2 hip bones வந்து present இருக்கு. To remember this 2 hip bones, remember I play in class. I play in class. Clear-ஆ? நீங்க இப்ப play பண்ற மாதிரி I play in class. I play in class. Ilium, pubis, ischium, coxal bone. இது எல்லாமே சேர்ந்து they will form one coxal bone in one side. Okay, half and half. Got it? Yes? Okay, got it? Yes or no? Ilium, ischium, pubis together என்ன form பண்ணுவாங்க கண்ணா? Coxal bone. Coxal bone. I play in class. Okay, I play in class. Hamsi. Yeah, this only. Okay, done. Joints பண்ணலாமா? Mass session. Okay, so இது வந்து என்னடா fibrous joint வந்து நம்ம parents மாதிரி. Okay, parentsனா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கிற parents இருக்குல்ல, அவர்தான் இது வந்து very strict parents. Very strict parents. Don't go out after 6 o'clock. You have to sit and study 24/7. Okay. Yes, இதெல்லாமே நீங்க வந்து comment பண்ண. Without commenting, if you people leave, you see. Okay, I'll make Harish do white magic on you people. Okay. Yes, so fibrous joint வந்து கண்ணா immovable joint, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கு, no movement at all. Don't go there, don't go here, don't touch that, don't do this, don't wear that, don't, அது மாதிரி no movement at all. அதுதான் நம்ம fibrous joint. Okay, fibrous jointல ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் இருக்கு, sutures. Okay, ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் இருக்கு, sutures. நம்ம ஸ்கல்லில் இருக்கிற sutures, connecting points, they will not move at all. Okay, they will not move at all. Clear-ஆ? Yes? Okay, now cartilaginous joint வந்து நம்ம some parents மாதிரி, like in the sense அவர் வந்து கூலா கேட்டா ஹா மேம் கூலு தான், ஸ்ட்ரிக்டான கேட்டா ஹா மேம் அவர் ஸ்ட்ரிக்ட் தான். மை பேரண்ட்ஸ் லைக் தட், ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கான பேரண்ட்ஸ். ஓகே, அவர் வந்து கூலா ரொம்ப கூலா இருக்காங்க, ஸ்ட்ரிக்டா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க. ஸோ அவர் வந்து என்ன லிமிட்டெட் மூவ்மெண்ட். ஓகே, தே கிவ் லிமிட்டெட் மூவ்மெண்ட். ஸோ அவருக்கே தெரியாது அவர் எந்த கேட்டகரியில இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி. ஓகே, ஃபார் சம் திங்ஸ் they'll tell yes go. நம்ம எதுக்கு நோன்னு சொல்லுவாங்க சொல்லிடுவாங்க அந்த ஒரு தாட் இருக்கிற பேரண்ட்ஸுக்கு நம்ம வந்து அது கேட்டா they'll tell yes for it. எது வந்து they will tell பக்கா yes we will think, no they'll tell no for that. Full confusion. Okay, full confusion. Clear? Full confusion they'll give. Yes. Okay, yes. அதே மாதிரி தான், சம்டைம்ஸ் அனியன் சம்டைம்ஸ் அம்பி. ஓகே, லிமிட்டட் மூவ்மெண்ட்ஸ், கார்டிலேஜினஸ் ஜாயிண்ட். இதில் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னடா, நம்ம இன்டர்வர்டிபிரல் ட்ரெஸ், நம்ம வெர்டிபிரல் காலமில் பிட்வீன் நம்ம கார்டிலேஜ் வந்து ப்ரெசென்டாக இருக்குது, அதனால தான் நமக்கு வந்து லிமிட்டட் மூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, நீங்கள் வந்து இது எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணி ஃப்ரண்ட்டில் யூ கேன் டர்ன் யுவர் வெர்டிபிரல் காலம் இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஷோ, நோ யூ கேன் நாட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் வெரி லிமிட்டட் மூவ்மெண்ட். யூ கேன் பெண்ட் டவுன், யூ கேன் ஸ்ட்ரெச் பேக், அவ்வளோதான். ஓகே, நம்ம யோகா ஜிம்னாஸ்டிக் எல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணலாம் பாடியை, பட் இட்ஸ் நாட் லைக் யூ கேன் டர்ன் யுவர் வெர்டிபிரல் காலம் அண்ட் கீப் இட் இன் த ஃப்ரண்ட்.
Okay, அதே மாதிரி pubic symphysis. Pubic symphysis na நம்ம coxal bone when they join they form the pubic symphysis. Okay, they form the pubic symphysis. Clear ah? Yes. Yes, okay. Now இங்க வந்து synovial joint. இது வந்து ரொம்ப cool parents. They will allow for more movement of freely movable. ரொம்ப ரொம்ப cool ஆன parents. நீ வந்து ஏதோ பண்ணிக்கோ, I don't care about it அந்த மாதிரி. So அதுல first யாரடா ball and socket. Ball and socket. Ball and socketல நம்ம shoulder and அதே மாதிரி நம்ம hip. Pectoral and pelvic உட connection. So pectoral with the humerus and pelvic with femur உட connection தான் ball and socket movement. Okay. Next வந்து என்னடா hinge joint. நம்ம door மாதிரி ஒரு sideல attach ஆயிருக்கும், நமக்கு இப்படி stretch பண்ணலாம். So நம்ம knee வந்து hinge joint. Okay. Knee, elbow and ankle. Pivot joint. Atlas and axis. Pivot. இதுதான் pivot joint. Okay. Atlas and axis. Gliding joint. Intercarpals. Gliding na இப்படி. Gliding joints. Okay, next என்னடா saddle joint. Two people come together, they'll become very sad. அதுதான் metacarpals and carpals. Okay, இது வந்து என்ன carpo metacarpal. That means carpals and metacarpals. Clear ah? Done ah? Clear? Clear? Okay, synovial cavity filled with synovial fluid, free movable. Okay, this is very very important. Miss பண்ணாம last moment la kuda revise panna. Okay, match the following questions and other things will come from here. Okay, next வந்து disorders தாகனா நமக்கு வந்து myasthenia gravis இருக்கு, which is an autoimmune disorder. Autoimmune cells attack பண்ற ஒரு disease. Okay, next வந்து muscular dystrophy. இது வந்து actually genetic muscle degeneration. Next வந்து tetany, rapid spasm because of decrease in calcium levels in the body fluids. தப்பு பண்ணாத, it is not in the muscles, it is in the blood. Okay. Fatigue. Okay. Arthritis, joint inflammation, osteoarthritis, cartilage erosion, rheumatoid arthritis, autoimmune, gout வந்து uric acid crystals in joints, osteoporosis வந்து bone density கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும் because estrogen levels கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும். இது வந்து olden people ல அதிகமா நம்ம வந்து we will see especially in women. Okay, especially in women. Clear? Yes. Guys, understood? Yeah, why you people attacking Srimugi da? Huh? What you're doing? Gang, you are attacking people, huh? After attacking me, they are attacking other people. Now my roasting nature will come back, okay? Now on the settle, I've kept my roasting character in the side, okay? Yes. Okay, so is the entire summary gonna make sure that you're studying all of this. Okay, very important points. Okay, answer panada. Done. Okay, ma'am, do you remember me? I really think students feel that I have some memory problem. Okay, why do you people feel that I have some memory problem? That is very genuine doubt I have. Geeta, Gopika Ma'am army. Yes. No problem, Sarah. Okay, இப்போ answer பண்ணுடா. Answer very quickly. Yes. Okay, that is my, don't think that I'm dancing, it is my exercise. Okay, my back is spinning. During muscle contraction, which band of sarcomere remains constant? I was like, which brand of sarcomere? Then I'm reading which band of sarcomere. Okay. Pratosh Sridharan. Ma'am, I am your regular student. Pratosh is not my regular student. What is your name? What is your actual account? Today is not Harish day. Okay. It's Harini's day. I guess Louis Vuitton. Yay! Answer panada. H zone, pakka. During muscle hey, H zone ah, tappa. Come on. Nee vandu silent ah, Pratosh. That is why I have not seen your name much. Yes, another answer. A band remains constant.
Okay, A band remains constant. Okay, next question, which protein in the muscle fiber directly binds the calciums? Tell me. Yes. Come on, come on, come on, come on. Very good. In an answer, which protein? Which protein? Troponin C. Troponin C. Okay. Yes. Guys, come on, guys. Subscribe to the channel. We should hit 50K. Come on. I will buy big cake and we'll cut. Okay. We'll cut cake. Yeah. Okay. Next, Nada. Rigor mortis occurs due to excess calcium in the muscles, absence of ATP, excess lactic acid accumulation, overstimulation of neuromuscular junction. Okay. Who's Harini, guys? Hey, Ojal, I drew no one nice Harini. Other Harini, character, the cartoon. We will cut in Chennai VLC. Okay. Send parcel. If I send parcel for this many people, 50K I have to have in my account only. This 50K is not money, Dakana. These are people, students. Okay. I cannot give a exchange. I cannot come and like 50K I have someone, please give 50,000. Okay. 50,000 and more than 50,000 I have to give for this many students if I have to send cake. Okay. Yes. Exactly, Raghav. Try panla. Okay. Rigor mortis occurs due to என்ன? Fast. Yay. ஏதோ சியா. Now ஒரு person வந்து finish ஆயிருக்குனா, that means a person died. What will happen? Then the person's body will not have energy. ATP இருக்காது. So ATP will not come and bind with ATPase. ATP will not break down. Then muscle contraction நடந்ததுக்கு அப்புறம் relaxation will not happen. Okay. அதுதான். Okay. Yes. So என்னோட answer option number B, absence of ATP after death. Okay. Next question என்ன? The number of floating ribs in humans is? Yeah, I'll come to meet you guys. Okay, tell that. The number of floating ribs in humans is? Floating. Dash is asking, ma'am, நீங்க smile பண்ண மாட்டாங்க. From that time I'm smiling only. I have stopped smiling now. After class notes you will get to download. Okay, this is one of the best notes that we have made. Okay, yes, 11th and 12th ribs. Next என்னடா? Myasthenia gravis is caused by? Okay. Myasthenia gravis is caused by? Manya notes class-க்கு அப்புறம்டா. Notes வந்து class-க்கு அப்புறம் because I'm still writing, no? அதனால. Notes will be after class. கொஞ்சம் answer பண்ணுங்கண்ணா. Avadi center. Okay. Yes, என்னோட answer myasthenia gravis is an autoimmune destruction of ACH receptors. Very good. Done? Okay, next question. The functional unit of skeletal muscle fibers. Yes, Jaganna. Functional unit of skeletal muscle fibers is myofibril, sarcomere, muscle fascicle, T tubule. Yes, sarcomere. Next question. Yeah. Which joint allows movement in all direction? எல்லா டைரக்ஷன்ல மூவ்மெண்ட் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. யார் அது? Come on.
Come on, come on, come on, come on. Yes. என்னடா ஆன்சர் வந்து பால் அண்ட் சாக்கெட் ஜாயிண்ட் ஹிப் அண்ட் ஷோல்டர் நமக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டைரக்ஷன்லுமே மூவ் பண்ணலாம் ஓகே எஸ் ஸ்கூல் பேரண்ட்ஸ் ஓகே gout is caused by accumulation of gout is caused by accumulation of come on gout is caused by accumulation of yes very good என்னடா uric acid crystals in the joints okay uric acid crystals in the joint pectoral girdle connects upper limbs to the axial skeleton and consists of pectoral girdle connects the upper limbs to the axial skeleton and consist of yes go for it go for it என்னடா answer clavicle and scapula clavicle and scapula very good osteoporosis is caused by deficiency of vitamin C deficiency of vitamin D decrease in bone density due to low calcium levels and estrogen and excess calcium in the bones excess calcium in the bones come on osteoporosis is caused by a தப்பு ஆன்சர் பண்ணாத கண்ணா osteoporosis is yes very good osteoporosis is because of decrease in bone that is decrease in bone density due to low calcium level and low estrogen level okay clear yes next is neural control and coordination and neural control and coordination we can finish it very fast adukapram chemical coordination a lot of questions are there from neural control then we have chemical coordination okay finish pannalam okay chemical coordination also we have only 5 slides we can finish it okay another maybe 1 hour la namakku 2 chapters finish pannalam adukapram we will do animal kingdom and then we will do structural organization then our almost zoology part will get over okay biomolecules irukka I think biomolecules we'll see I'm planning to take biomolecules one shot let's see okay 6:15 I'm keeping the calculation so round figure panla 6:15 na okay 6:30 to 6:35 I'll be there okay we are at a good speed da kanna neenga vandu kavalapada vena I can go faster than this also but since we had a very interactive class I kept the speed the same okay namak innum fast ah polam but ஆனாலும் அது வந்து it will be useless so we are at a very good speed okay yes see you guys okay charge பண்ண phone கொஞ்சம் நேரம் phone use பண்ணாம இருக்க don't be in the chat box also just leave the phone for some time walk just go outside see the rain or இல்லனா கொஞ்சம் fresh air எடுத்துக்கோ because from continuously from morning you are sitting in front of the screen okay yes
hello. என்னோட வாய்ஸ் தான். Hello guys. Ouch. Hello guys. Let's go. Continue பண்ணலாமா? Yes. Yes. Okay, Kanna. Neural control and coordination. Okay, let's go. Thank you. Okay, 2 more corn juice. அது என்னடா corn juice? New vocabulary. My students have studied new encyclopedia. New vocabulary இருக்கு Oxford dictionary க்கு அதுக்கு மேலே. Corn juice. Spelling CONJOS. Corn juice. Thank you, Priyanka. Thank you so much, Ragana. I didn't give you a target. Yo, some ad and all is coming. Yes, let's go. Okay. Oh, that's so sweet. Shanmugh. Engada Bunny? Where is Bunny? Okay, ஒரு நிமிஷம். Phoneல charge இல்ல. If I go from here, no, it will become very late. Let's get back to business. Wow, business. என்ன business Ragana? Okay, 1 minute. Okay. Start பண்ணலாமா? Neural control and coordination இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட்ல பண்ணலாம். So that 1 hour we should be able to finish 2 chapters. Okay. Yes. So neural control and coordination most important topic என்னடா action potential தான் most important topic. Okay. Clear? So neuron வந்து என்னன்னா they are the functional unit of nervous system. They are the functional unit of nervous system. Clear ah Hamsi? Yes, of course Hamsini. Okay. So இது வந்து functional unit. So brain with nephron மாதிரி brain with neuron இருக்கணும். Structural unit of the நம்ம okay. Yeah. Structural unit. Okay. Now cyton, cell body இது எல்லாமே என்னடா? So cyton இருக்கு, cell body இருக்கு, soma இருக்கு. Like how I have Gopika Ma'am, Ammu Ma'am, Biryani Ma'am அந்த மாதிரி multiple names இருக்குல்ல அதே மாதிரி ஒரே ஒரு cell bodyல அதுக்கு வந்து cyton நேம் இருக்கு, soma நேம் இருக்கு. Okay, so that is the cell body. Now it contains a nucleus இருக்கு, nacelles granules இருக்கு. Nacelles granule வந்து நம்ம rough endoplasmic reticulum ஓட part. Dendrites receive signals, that is multiple signals வந்து receive ஆகும். Axon transmit signals. Okay, அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, dendrites வந்து signal collect பண்ணுவாங்க and then axon will give the signal. Okay, axon will give the signal. Then nodes of Ranvier. So kana myelin sheath எந்த இடத்துல absent ஆ இருக்கோ, எந்த இடத்துல axon வந்து expose ஆ இருக்கோ. Okay, இதுதான் axon. Who can draw a straight line like this? Come on, tell me in the chat box. I challenge you people. இவ்ளோ straight ஆ ஒரு straight line draw பண்ண முடியுமா? Possible or impossible? Look here. Okay, so in the axon மேல இது மாதிரி myelin sheath. Okay, இந்த Schwann cells வந்து they will secrete the myelin sheath. Okay, okay, இந்த மாதிரி yeah. Okay, clear ah? இப்போ என்ன நடக்கும்டா கண்ணா? Look here. இந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் நம்ம myelin sheath, okay, எங்கெல்லாம் myelin sheath absent ஆ இருக்கோ, இந்த இடம், அதே மாதிரி இந்த இடம், இந்த எல்லா இடத்துல okay, there will be nodes of Ranvier that will be present. யார் வந்து present ஆ இருக்கும்? Nodes of Ranvier. Okay. Thank you.
Phylum Shrinu. Okay, thank you da. Tell your mom thank you. Nodes of Ranveer வந்து present-ஆ இருக்கும். So இந்த nodes of Ranveer வந்து எங்க myelin sheath absent-ஆ இருக்கோ, எங்க நம்ம axon வந்து exposed-ஆ இருக்கோ, that place only nodes of Ranveer will be present. Gaps in the myelin thing. Now saltatory conduction. அதோட meaning என்னடா? Impulse will jump from one node of Ranveer to another node of Ranveer. Because என்ன நடக்கும்? I can draw, ma'am. Okay, from one node of Ranveer to another node of Ranveer, from another node of Ranveer to another node of Ranveer. Deepika Padukone will come now at this point, okay, because of the time I'm calling Ranveer, okay. And now myelinated na faster conduction nadakum, okay. Okay, types of neurons, okay, namakku evlo types of neurons vandu present ah irukku, okay. Oh, okay, this current is one big problem, okay, even for me also, okay. Yes, so unipolar adoda meaning enada? Single process. Unipolar oda meaning enna? Single process found in the embryo, ore oru structure, okay, ore oru neuron, ore oru structure. Bipolar na enna? Two processes irukum, okay, two processes will be there, that is present in the retina and the cochlea. And adukapra multipolar, many dendrites, one axon. This one single, see here two will be there, okay, like this two will be there, and here there only one will be there. Now types of function kana, they will be sensory, okay, body to the CNS, motor, CNS to the effector, interneurons, association, CNS only. Ipo na vandu imagine panna, I touched a hot object, okay, I touched a hot object, now my hand will retrieve, correct, my hand will retrieve. So from the sensory, from the like from the body part to the CNS, from CNS to the effector, clear. So adha nama motor, sensory and interneurons. Synapse na enna kana? Junction between two neurons. So oru neuron la there is a presynaptic lobe, idu vandu oru neuron, oru axon oda ending, and this is your dendrite, correct, this is your dendrite. No, I told after finishing this I'll start with animal kingdom, okay Ankita, okay, this is the thing. So junction between neurons and chemical synapse vandu neurotransmitters present ah irukku, acetylcholine and GABA vandu present ah irukku, okay. Electrical synapse la gap junction, that means electrical synapse eppadi nadakumda? Ipo neuron to neuron ivlo close ah irukna, ipo transfer illana signal send pandrathu romba easy, correct ah? Signal send pandrathu romba easy. Imagine panna space irukna enna nadakum? If there are space in between this, then the jumping has to happen. Adunala da chemical synapse vandu present ah irukku. When it is 2 mm, okay, it is more than 2 mm, then chemical synapse have to happen, okay. Gap vandu 2 mm adhigama irundha, we have to do chemical synapse illana electrical synapse. It's thunder, full thunder and lightning is there. Okay, yes, clear ah? Now இது வந்து நம்ம nerve impulse இல்லனா action potential, okay, nerve impulse இல்லனா action potential, okay. Now see அழகனா நம்ம resting potential ல -70 mV, okay, inside negative ஆ இருக்கும். So எப்படி இருக்கும்? outside இப்படி இருக்கு, outside இப்படி இருக்கு. So outside வந்து positive, inside வந்து negative, positive, correct ah? இப்படி தான் ஒரு resting potential வந்து இருக்கு, correct ah? Resting potential is there, got it. Now what will happen kana? இப்போ ஒரு electric impulse வந்து, like let's imagine ஒரு electric impulse start ஆயிருக்குனா, then that will lead to potassium high inside and sodium high outside, correct ah? We can also call it as what? We can call it as extracellular fluid, intracellular fluid. Extracellular fluid la positive ions வந்து இருக்கும், intracellular fluid la negative ions வந்து present ஆ இருக்கும். இப்போ imagine பண்ண suddenly ஒரு impulse start ஆயிருக்கு, okay, one impulse has happened na, then that will lead to what? That will lead to sodium potassium, 3 sodium out, 2 potassium in. So நீங்க வந்து Nokia Kannil Nokia, I don't know the rest of the song. Nokia, sodium out, potassium in.
sodium out, potassium in. This is not my trick. This is already there everywhere. Okay. Now, listen to me carefully. Or threshold stimulus in the edathila okay. Okay. In the edathila one threshold stimulus has come. Now the sodium channel will open. First who will open? Sodium channel will open. Sodium channel open பண்ணும்போது the sodium will rush in. Got it? Sodium will rush in. In the sodium, it will start rushing in. Okay. And adukapra enna nadakumda? Depolarization will start. Again, doctor, you have to remember that is from minus 70 MV volt from resting potential. It will go to depolarization state. That means what will happen? Inside will become positive. Outside will become negative. Inside positive agum, outside will become negative. Okay, clear? Clear? Yes or no? Now, from here, okay, this is a segment. Oh, papa. Okay, this is one segment. Okay, this is the membrane. This is one segment. Now, another segment positive, 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 negative, negative, negative. So here, positive will get attracted to negative, positive will get attracted to negative. So in the side, positive will start coming, this will become negative. That means they will try to come back. Okay, they will come back to the position. Clear? Okay, clear? So here what will happen? Repolarization will start. Repolarization and potassium channels will start becoming open. Potassium will rush out and a potential drop will start. இப்போமே charges same தான். But இந்த ஒரு டைம்ல sodium மட்டும்தான் enter ஆயிருக்கு. இப்போ repolarization stageல என்ன நடக்கும்? Repolarization stageல okay. Okay. Okay, இப்போ repolarization stageல என்ன நடக்கும்டா கண்ணா? Repolarization stageல sodium will start or potassium will start moving outside. Potassium will start moving outside. Got it all of you? Clear all of you? Understood? எல்லாருக்குமே clear-ஆ? So potassium will start moving outside. Got it? Potassium channels open, K plus rushes out and potassium drops. Next one என்னடா? Hyperpolarization. Brief period below the resting potential. Resting potential க்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு brief period தான். Brief period தான். Okay. Next. Here. Now what will happen கண்ணா? இது எல்லாமே திரும்பி அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷன்ல வரலாம். இப்போ இதுல என்ன மெயினா நடக்குதுன்னா sodium has entered inside. Okay, sodium வந்து outsideல இருக்கிற sodium has entered inside and potassium which was inside has gone out. Now last நமக்கு என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? Last வந்து நம்ம கையில இருக்கிற ஆப்ஷன் தான் to use sodium potassium pump. Sodium potassium pump நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இந்த sodium potassium pumpனால மட்டும்தான் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி ஓகே ATP யூஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு ATP க்கு அவர் வந்து 3 sodium out Nokia 3 sodium out and 2 potassium in they will do. Got it? 2 potassium in they will do. Clear? Okay, all of you understood? Okay. Now, neurotransmitter. Is it clear, Agana? All of you understood this? Wow, that's crazy. Okay, yes. Let's go. All of you understood? Doubt irka? Yarko doubt irka? Please ask me. Skana, I've told you this example with the help of siblings, if you people remember. Correct? No, I've told you this example with the help of siblings. Okay, I'll put the target 1 second. And the example, all of you remember? Please go and check any of my lecture of neural coordination and the full example you will get. Okay? I forgot to add that image here. Otherwise, I would have explained it again. And in this
Okay. What happened, Harsha? Photocopy this in half of mine. Really? Share it to me. Let me see. Okay. So, this one clear out, all of you? All of you? Yes, Pakka? Okay. Now, acetylcholine, ACH, okay, excitatory and inhibitory at the heart. GABA the inhibition in the CNS, dopamine, serotonin, norepinephrine the CNS modulations, okay. ACH kammi and the Alzheimer's can be caused. Alzheimer's can be caused. All of you understood this? Any doubts here? Okay. Okay. Next one the human brain kana. So human brain is divided into 4 brain. Cerebrum irukka. Cerebrum 2 hemispheres are there. அதே மாதிரி நம்ம cortexல gray matter present ஆயிருக்கு, white matter present ஆயிருக்கு. So white matter is because of the presence of நம்ம axon. Because axon la da myelin sheath present ஆயிருக்கு, myelin white color ஆயிருக்குன்னா அதனால தான் white matter. Gray matter is because of what kana? Gray matter is because of the cell body, cyton. Okay, cyton. So 4 lobes irukku, frontal, parietal, temporal and occipital. Thalamus la relay stations for sensory signals and hypothalamus thermoregulation, hunger and thirst. Correct? So enala irukku kana 4 brain, cerebellum, thalamus, hypothalamus irukku, and here you can see thalamus the relay station for sensory signals, hypothalamus the body ude thermoregulation, hunger, thirst ellame control பண்றது. அதே மாதிரி it also controls the pituitary gland. Pituitary gland வந்து master gland. Pituitary gland வந்து master gland. கரெக்ட்டா? Next one என்னடா lymphic system, emotion, memory, olfaction இது எல்லாமே focus பண்றது. நமக்கு ஒரு emotion இருக்கு, நமக்கு ஒரு memory இருக்கு, அது எல்லாமே control பண்றது யாரு? நம்ம lymphic system. அதே மாதிரி நமக்கு amygdala, hippocampus, these people are going to take care of our sexual behaviors, anger, rage எல்லாமே control பண்றது. Okay, clear? Please take care, Navya. And then we have corpus callosum. It connects the 2 cerebral hemispheres. Okay, 2 cerebral hemispheres. Yes. Done? Okay. Now, midbrain lagana, it has corpora quadrigemina. 4 colliculi. இந்த மாதிரி 4 colliculi வந்து present ஆயிருக்கு. அவர் வந்து auditory and sensory functions க்கு help பண்ணாங்க. 2 superior colliculi visual reflexக்காக, 2 inferior colliculi auditory reflexக்காக. Okay, auditory reflexக்காக. அதே மாதிரி cerebral peduncles வந்து present ஆயிருக்கு. Cerebral peduncles வந்து present ஆயிருக்கு or cerebral aqueduct னு சொல்லலாம். Next வந்து நம்ம hind brain. இது எல்லாமே last minute நீங்க ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணா போதும்னா you don't have to break your head for all this. Okay, இந்த ஒரு டாபிக்ல action potential மட்டும்தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. So just remember that. And cerebellumல posture, balance, equilibrium, அதே மாதிரி voluntary movements இது எல்லாமே நம்ம cerebellum ஆனதா control பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Involuntary-னா நம்ம alcohol affects the cerebellum because it will change the balance. Okay, balance of a person. அதே மாதிரி pons-ல நம்ம pneumatic center இருக்கு, neurasthenic center இருக்கு, அதே மாதிரி cerebral peduncles இருக்கு. இது எல்லாமே நம்ம pons veroliல present இருக்கு. Medulla oblongata, respiratory rhythm, cardiac, vasculomotor centers இது எல்லாமே நம்ம medulla oblongataல இருக்கு. Breathing, அதே மாதிரி நம்ம hunger, thirst இது எல்லாமே கொஞ்சம் control பண்ணுவாங்க. Vomiting, all that is because of your medulla oblongata. That's why they say that if you hit a person here, the person can on spot die because of medulla oblongata controls our respiration. Okay, clear? Yes or no? Oh my god, I did a mistake. Can I do undo? Oh, thank god, I can undo it. Okay, yeah. Okay, answer the question, Dagana. Okay, yes, obviously it's been, I'm talking continuously for almost 8 hours now. 8 hours. I started at 10 o'clock. So now it is 6:55. 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. Yeah, almost 8 hours. ஒரு ஸ்கூல்ல 8 hours மட்டும்தான் கிளாஸ் இருக்கும். ஆனா இங்க வந்து 8 hours கிளாஸே எடுக்கணும். Yes, da. Please answer. நான் வந்து சாட்ஸ் இங்க செக் பண்றேன்.
Okay, because there I can move it. எல்லாருமே சிபிஎஸ்சியோட பிரேக்கிங் நியூஸ் போட்டுட்டே இருக்காங்க. கரெக்டாடா? எஸ். Okay. Okay, sorry. B option. Okay. Another answer. Posture, balance, final voluntary movements. Very good, guys. Next question. Another. Which cranial nerve is the longest in the human body? You want to guess panikonga, but you don't have this. Okay, so I'll just go skip it. Okay, it's the vagus bone. Okay, next. Node of Ranvier is found in the. Node of Ranvier is found in the. Node of Ranvier. Quickly. Node of Ranvier is found in the dendrites of neuron, myelinated axons at gaps between adjacent Schwann cells, unmyelinated nerve fibers, synaptic cleft. An answer? Very good. An answer? Nodes of Ranvier, gaps in the myelin sheath of myelinated neurons. Okay. Next, the resting membrane potential of neuron is approximately 35, 70 MV minus 0 MV minus 120. Okay. Yes, Srimukhi. Come on. The resting membrane potential of a neuron is approximately. Okay, good. Okay, evaluate answer. It is going to be minus 70 MV. Okay, next question. The lymphic system is associated with respiration control, emotions and memory and olfaction, blood pressure regulation and motor conduction. Yes, 1 second. Yeah. B. Okay, emotion, memory as well as olfaction. Which of the following is correctly matched? Superior colliculus, auditor reflex, inferior visual, superior visual effect, inferior colliculus, auditory reflex, both. Okay, this one actually reflex one the visual and auditory. Okay, yes, visual and auditory. Come on. Tell. Okay. Answer என்னடா ஆக்சுவலி வந்து நம்ம superior வந்து விஷுவலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க, inferior வந்து ஆடிட்டரிக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. மெயின்லி they help for inferior and auditory. Okay, they help for inferior and auditory. Clear? I hope all of you have subscribed and all of you have enrolled for the free crash course. Okay, please take use of it. Test series வந்து அங்க இருக்கு. So அந்த டெஸ்ட் எல்லாமே எழுதணும். Okay, please make sure to write the test. Those are the Ekalavya tests. Okay, the description box, comment section la link வந்து பின்னா இருக்கு. Just enter your phone number and OTP will come and you will be able to enroll the batch. GABA is classified as excitatory neurotransmitter, inhibitory neurotransmitter, hormone released by adrenal gland, enzyme at neuromuscular junction.
enzyme and neuromuscular junction. Come on, all of you. Yes, tell me. Done? Yes. Perfect. Another answer? Number GABA. GABA. Okay. The number of cranial nerves in a human. Okay. தெரியுமா இது cranial nerves in human? I've told you before. I don't know how many of you remember. Cranial nerve in human. Cranial nerve in human. Yes. 8 pairs. Heart attack varunda ipo. It's going to be 12 pairs of cranial nerves irukku, adhe mari 31 pairs of spinal nerves are there. Okay, done. Next chapter bolama. Okay, 1 minute break. Okay, just drink some water because brain is continuously processing so much content. Okay. Okay, done. Okay, next topic da chemical coordination. Actually in the chapter completely ஒரு மாதிரி by heart பண்ற chapter. Okay, ஒரு மாதிரி by heart பண்ற chapter தான். So this chapterல hormones ஓட meaning என்ன? Chemical messengers. Correct? Chemical messengers in the blood da hormones. Correct? So protein hormones irukka, water soluble, insulin, glucagon, steroid hormones irukku. Yaar vandu lipid la soluble irukka, cortisol, aldosterone, sex hormone. Adhe mari amine hormones irukku like tyrosine T3 and T4. Okay, and iodothyronins nu sollam. Okay, clear ah? Reach the target. Awesome. Okay, now இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே எப்படிடா நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கா, எங்க இருக்கு? இது வந்து it is a part of the, it will be part of the pituitary. Okay, it will be a part of the pituitary gland, and in the pituitary la we will have two lobes, mainly two lobes irukum, one anterior, okay, one posterior. Anterior and posterior. Anterior la speciality enna, nama hormones anterior la povara hormones ellame they will go with the help of hypophyseal. Okay, oru nimishona. Hypophyseal, okay, portal system. Okay, and posterior it will go directly with the neurosecretory cells. It will go directly with the neurosecretory cells. Clear? Okay, now look here. Hypothalamus controls pituitary via releasing and inhibiting hormones, and idile this I'll not go, here I'll go. Okay, pituitary gland when the hypophysis, so here located at the base of the brain in a sella turcica. Sella turcica when the it is part of நம்ம sphenoid bone, step of the sphenoid bone ல ஒரு சின்ன protrusion தான் pituitary gland இருக்கிற sella turcica. Okay, இப்போ master endocrine gland, so இது வந்து master gland னா hypothalamus வந்து principal தான் secretions with the help of neurosecretory cells secretion எல்லாமே ஆட் பண்ணாங்க, and அந்த secretion வந்து anterior pituitary ல with a hypophyseal portal vein, ஒரு portal system நால அது வந்து அங்க ரீச் ஆகுது.
பட் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி வந்து ஏய் நான் வந்து பாஸ்டா நீ வந்து டைரக்ட்லி எனக்கு வந்து டெலிவர் பண்ணலாம். ஸோ நியூரோ செக்ரேட்டரி செல்ஸ் வில் டைரக்ட்லி ஆட் தியர் செக்ரீஷன் இன் டு த போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி. கிளியரா? ஓகேவா? ஓகே, ஸோ நவ் இங்க வந்து we call this as adenohypophysis, we call this as neurohypophysis. Adenohypophysis na anterior plus intermediate lobe, neurohypophysis na posterior lobe. Clear? Posterior lobe. So anterior lobe pars distalis. Anterior lobe is what? Pars distalis. And இது வந்து pars nervosa. Pars nervosa. So multiple names irukana, anterior pituitary, posterior pituitary, adenohypophysis, neurohypophysis, pars distalis, pars nervosa, pars intermediate. Clear? Yes. Target achieved? Yes, yes. Okay, clear? Okay, understood? Yes. Now in the anterior pituitary the majority of the hormones are getting secreted. Got it? Now like which are hormones kana? Growth hormones, TSH, ACTH, LH, FSH, prolactin, இது எல்லாமே நம்ம அதே மாதிரி நம்ம இன்டர்மீடியட்ல MSH, மெலானோசைட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன், மெலானின் செக்ரீட் பண்றது ஸ்கின் கலருக்காக. போஸ்டீரியர் லோபில் என்ன இருக்கு? ரிலீசஸ் ஆக்சிடோசின், ADH இல்லைனா வாசோப்ரெசின். Okay, almost majority of its secretion will happen where it will happen in the anterior pituitary. Growth hormone, ACTH, LH, FSH, prolactin, MSH வந்து intermediateல, and இந்த இடத்துல oxytocin and vasopressin மட்டும்தான் இருக்கு. ஆக்சிடோசின் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க? கான்ட்ராக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. வாசோப்ரெசின் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க? ADH mechanism. Just now we studied, no? ADH mechanism. Okay, ADH mechanism. Clear? Controls pituitary via releasing and inhibiting hormones. அதே மாதிரி ACH, TRH, TSH, GnRH, LH. Okay, எல்லாமே இருக்கு. Prolactin, growth. So இதுல கண்ணா two types are there. Remember, one will be releasing, one will be releasing, one will be inhibiting. One will be releasing, one will be inhibiting. Okay, so எங்க R இருக்கோ அது வந்து releasing ஆயிருக்கு. Whenever I is there, it is inhibiting. Okay, yes, all hormones in one side, one sheet you have to write and revise. Okay, now next one enna thyroid gland. Thyroid gland வந்து it is the largest endocrine gland. Largest endocrine gland. Bilobed irukku, connected by isthmus. Okay, ஒரு மாதிரி butterfly shape la இருக்கும் and they are connected by isthmus. Okay, clear? இந்த மாதிரி இருக்கும். Got it? Understood? Okay, guys, I'll just get some hot water because my throat is paining. Please wait here for 1 minute. Okay. Hi, okay.
Thank you, guys. Hello, hello. Yes. Reproductive health illa Satya. Why are you taking tension? Reproductive health you read the textbook only is more than enough. You don't even need notes for it. Okay. Clear? You don't have to worry about it. Okay. Okay. So, see, இது வந்து largest endocrine gland. இந்த ஒரு structure தான் isthmus. Okay, ஒரு மாதிரி butterfly shapeல இருக்கும். இந்த middle இருக்கிற structure தான் isthmus. And follicles lined by follicular cells வந்து present இருக்கும். And இதுல என்ன secrete பண்ணுவாங்க? T3 and T4. Okay, and regulate body, BMR, basal metabolic growth, rate, அதே மாதிரி growth, development எல்லாத்துக்குமே thyroid வந்து help பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. Okay, clear? Okay, now calcitonin கூட இந்த thyroid hormone வந்து secrete பண்ணுவாங்க, but இந்த TCT, okay, TCT and நம்ம PTH, these both are going to regulate the calcium levels. Okay, they are going to regulate the calcium levels. TCT will reduce the calcium level na, PTH will increase the calcium levels. Okay, அதே மாதிரி kana iodine deficiency இருந்தா நமக்கு வந்து simple goiter வரலாம். Hypothyroidism வந்து cretinism, ஒரு woman வந்து pregnant ஆ இருக்கும்போது hyperthyroidism வந்தா babyக்கு hyperthyroidism வரலாம். அந்த மாதிரி ஒரு situationக்கு cretinism we say. Okay, cretinism. Clear? Clear? Okay. Okay, cretinism. Voice isn't audible. Voice is audible, no. And again problem happened. In area current illa ma'am. Okay. Clear dana? Okay. So look here da. Hyperthyroidism, exophthalmic goiter, Graves' disease will be caused. Okay. Parathyroid gland la enna nadakum? 4 embedded in the high thyroid. So இது வந்து நம்ம flip பண்ணும்போது இப்படி இருக்கும் parathyroid. இப்படி இருக்கும் parathyroid. Okay. Parathyroid இப்படி இருக்கும். Okay. So here you can see blood calcium levels increase பண்ற வேலை வந்து parathyroid hormone தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So they will do hypocalcemia. This will lead to tetany. Next வந்து நம்ம adrenal gland. See kana இந்த chapter நான் வந்து எப்படி revise பண்ணியாலும் நீங்க வந்து you will not be able to remember because that kind of a chapter this is. You have to study it multiple times to remember this because there's a lot of things to memorize. Okay. So I'll just read through it. Illana, I'll give you an overview of this. Adukapram I will ma'am last. Yes, definitely Satya. Yes. Okay. Okay. Zona glomerulosa vanda aldosterone da, it is release of mineralocorticoid. Zona fasciculata cortisol corticosterone. Zona reticularis nama androgen. Medulla vanda adrenaline and non-adrenaline. Fight flight sight, flight. Okay, fight flight. Okay, FFF. Okay, fight flight. So அதனால நம்ம adrenaline, அதே மாதிரி cretinism, I think cretinism, I'll write it there. Okay, hypothyroidism. Okay, clear. Now pancreas. Okay, pancreasல நமக்கு islets of Langerhans இருக்கு, alpha cells இருக்கு, beta cells இருக்கு, delta cells இருக்கு. Alpha cells வந்து they release glucagon, எது வந்து நம்ம blood ஓட concentration increase பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. Beta cells வந்து நம்ம blood ஓட glucose கம்மி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. And delta cells வந்து somatostanin which will reduce the growth, right? Inhibits both.
Okay, inhibits both. Okay, and diabetes mellitus type 1 kana, that is the insulin level vanda, the insulin is not able to reduce the glucose level na, then the person will have more glucose in the body, that will lead to diabetes mellitus. Okay, diabetes mellitus type 1 irukka, type 2 irukka. Type 2 is the common one, insulin resistant. Glucagon வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கண்ணா, glycogenolysis இருக்கிற glycogen break down பண்ணி they will try to release the glucose. அதே மாதிரி புதிய glucose இல்லைன்னா new glucose form பண்றது gluconeogenesis. Okay, insulin என்ன பண்ணுவாங்க, glycogenesis இருக்கிற glucose வந்து they will convert it into glucagon and uptake of glucose. cells கிட்ட சொல்லுவாங்க ஏய் நீ வந்து glucose எடுத்துக்கோடா யூஸ் பண்ணிக்கோ, so glucose ஓட இது வந்து reduce பண்ணுவாங்க. clear? next என்னங்கன்னா gonads, testis, testosterone, Leydig cells தான், and inhibin வந்து sertoli cells. ஓவரீஸுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ரிலாக்ஸின் நீங்கள் ஆல்ரெடி தெரியும், லூசன்ஸ் த பியூபிக் சிம்பசிஸ் டியூரிங் த சைல்டு பர்த். தைமஸில் தைமோசின் இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெயின்லி ஃபார் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம், மெயின்லி ஃபார் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம், T lymphocytes. Okay, டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்காக ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. கிளியரா? கிளியரா? கிளியர்? yes. now pineal gland வந்து நம்ம sleep cycle, melatonin, okay, circadian rhythm, sleep and wake up cycle control பண்றது நம்ம pineal gland தான். okay, அதே மாதிரி heart வந்து it releases ANF, anti natriuretic factor, நம்ம BP GF எல்லாமே கம்மி பண்றதுக்கு ANF will work. okay, and அதே மாதிரி kidney வந்துங்கன்னா JG cells will release erythropoietin. Erythropoietin will help in erythropoiesis. RBC production kaga they will help. Okay, RBC production kaga they will help. And renin vanda RAS mechanism. Stomach illa namakku vanda gastrin present irukka, secreted by the G cells, stimulates the HCl secretion. Adhe madri GI tract irukka, secretin increases the pancreatic juice. CCK irukka, bile and pancreatic enzymes increase பண்ற வேலை வந்து பண்ணுவாங்க. கிளியராடா? my god, கிளியரா? Okay, question start பண்ணலாமா? which hormone stimulates melanocytes produced by pars இல்லனா intermediate lobe? hormone regulation mechanism மட்டும் தான் இருக்கு. all the mechanisms I'll teach you one more day. okay, just listen to the class by knowing. yes, Sharanya is getting angry now. nothing da, I just my back is hurting a lot. okay, yeah. which hormone stimulates melanocytes and it is produced by pars media? easy question da, I have told you already. yes, go for it. very good, thank you guys. நீங்க இவ்வளோ நேரமா நீங்க எல்லாருமே இருக்க, I'm so happy for that. from past 7 hours you people are also there with me, I'm happy for that. okay, இப்போமே the number has not reduced, you people are very very supportive. okay, அதே மாதிரி சேனலும் கொஞ்சம் subscribe பண்ணிக்கோங்க. okay, and yeah, I'm sitting Dagana, don't worry. thank you so much. yes, one second.
Okay. Yes, sir. Good job. Next question. Yes. Oxytocin is produced in which structure? Oxytocin is produced in which structure? Oxytocin is produced in which structure? Done? Very good, very good. Another answer? Answer on the option number C, produced by the hypothalamus, released by the posterior pituitary. Very good, Sharanya. Others have all made mistake. Yay. Read the question once again. Question என்ன இருக்கு? Oxytocin is produced in which structure? Posterior pituitary கிடையாது. Hypothalamus produce பண்ணி released to the posterior pituitary. Okay. Released to the posterior pituitary. It is not produced there. It is saved, like secrete பண்றதுக்காக வச்சிருக்காங்க. Clear? They are transported and then they have to be secreted later. Production வந்து hypothalamusல தான் நடந்துட்டு இருக்கும். Yes. Come on. All of you. Yes. Answer is what? Oxytocin. Very good. Next question. Graves' disease illana exophthalmic goiter is caused by hypothyroidism, hyperthyroidism, calcium deficiency, iodine excess. Iodine excess. Graves' disease. Graves' disease is caused by hypothyroidism, hyperthyroidism, calcium deficiency, iodine excess. Yes. Enada? It is caused by நம்ம hyperthyroidism அதிகமா இருந்துச்சுன்னா grave disease can come, enlarged thyroid, exophthalmic, that is bulging eyes வரும், அதே மாதிரி weight gain, excessive sweating. Insulin deficiency or resistant causes goiter, tetany, diabetes mellitus, Cushing syndrome. Okay? Okay, no problem. Raghav, yes, tell him. Insulin deficiency or resistant causes goiter, tetany, diabetes mellitus and Cushing syndrome. Yes, what is it? Diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Correct? Yes, perfect. Next one. Fight or flight response is triggered by which hormone? Cortisol, aldosterone, adrenaline, thyroxine. Fight or flight response is triggered by which hormone? Cortisol, aldosterone, adrenaline, thyroxine. Yes. Adrenaline. Very good. Option number C. The hormone that increases blood calcium is calcitonin, ADH, parahormone and insulin. Thank you, Sharanya. The hormone that increases blood calcium. Calcium increase பண்றதுடா. தப்பு சொல்லாத இப்படி கான்ஃபிடென்ட்டா. Confident இப்படி தப்பு சொல்லாத. Guys, don't focus on what your friends are telling. They are wrong. Just because they're typing it many times, it's not right. Who increases the calcium level?
parathyroid hormone or parathyroid glands will para hormone will increase the calcium level and எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க பை டூயிங் நம்ம போனில் ரீஅப்சார்ப்ஷன் அதே மாதிரி செல்ஸ் கிட்ட அந்த கால்சியம் வந்து திரும்பி லைக் கிவ் மீ த கால்சியம்னு சொல்லி யூனோ ஒரு மாதிரி டான் மாதிரி ஓகே அண்ட் கால்சிட்டோனின் என்ன பண்ணுவாங்க டிசிடி தே வில் கிவ் ஆல் த கால்சியம் டு த செல்ஸ் அண்ட் பி லைக் யூ யூட்டிலைஸ் த செல்ஸ் அதே மாதிரி போனில் ஆல்சோ தே வில் கிவ் த கால்சியம் டு த போன் காட் இட் just because someone is telling loud does not mean it's right. That is also one lesson that you should study in life. Okay, empty vessels make noise. யார் வந்து கத்துக்கிட்ட சொல்றாங்க எல்லாமே நான் வந்து அது பண்றேன் இது பண்றேன் அது வந்து திரும்பி உல்டா புல்டா புல்டா I will do no they will not do anything. Empty vessels make noise. Those who are very loud they are trying to prove something to the world no that means they have nothing inside. அதனால prove பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. So remember that யார் வந்து அவ்வளோ வாட்டி ரிப்பீட்டடா அந்த கான்ஃபிடென்ட்லி ஆன்சர் then that mean doesn't mean they are right. Okay, a confident person will tell maybe only one time. The rest is up to the people. Okay, one life lesson. It is very important as you grow in your life. Make sure that you are not trying to prove people what you are because நம்ம அது ஒன்ஸ் நம்ம அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து கொஸ்டின் மார்க் தான் லைஃப்பில் எப்போவுமே ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் நான் வந்து அது பண்ணுவேன் இது பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ தட் இஸ் த ட்ரூத் ஓகே கிளியர் தேங்க்யூ அம்சினி எஸ் டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் டூ யுவர் பெஸ்ட் ஓகே எஸ் என்னோட ஆன்சர் melatonin is secreted by the pineal gland. Very good. Okay, pineal gland. Got it? Pineal gland. Erythropoietin is produced by which organ? Erythropoietin is produced by which organ? Erythropoietin is produced by which organ? Yes. Very good. Erythropoietin is produced by the kidney இல்லைனா நம்ம JG cells. Which gland regulates thyroid gland activity? Parathyroid, adrenal cortex, anterior pituitary via TCH, posterior pituitary via ADH. Which gland regulates thyroid gland activity? Parathyroid, adrenal cortex, anterior pituitary via TCH, posterior pituitary via ADH. Come on, all of you. என்னோட ஆன்சர் hypothalamus that is anterior pituitary via TCH okay TSH sorry TSH will do the thing okay guys done guys biomolecules and structural organization do you think we can do it ooh. Biomolecules I'll not do that kana biomolecules I'll not be doing now okay I'll planning to do animal kingdom because yesterday we already finished till Ascalminthus, so we can start from Annelida and we can finish off animal kingdom and we can do questions also okay so animal kingdom finish பண்ணல ஒரு 2 minutes break அப்புறம் okay Ascalminthus onwards we will start clear yes just 2 minutes break I'll just sit for 2 minutes இல்லனா 5 minutes அதுக்கப்புறம் திரும்பி start பண்ணலாம் maximum by 8 o'clock we'll try to finish it off okay yes okay va biomolecules I'll take detail one shot okay biomolecules I'll take detail one shot don't worry the same way I will do class 12 today zoology adukapra I'll do botany separately okay yes not 7 hours jagana now it will become 10 hours okay 10 o'clock onwards I'm standing that is why I like that sitting teaching but sitting teaching students feel sleepy yes yes guys I want all of you to ask each other questions during this 5 minutes time okay when I am taking break ask each other questions okay whatever we finished
Okay, 7:36. 5 minutes. Come on, ask questions. Let's see who will ask the best questions. Very good, Ankita. Yes, I know question typing is difficult, but I know chinna questions you can ask.
Yes, tell tell animal kingdom tricks. Tricks. Okay. Continue பண்ணலாமாடா? Let's go. Let's go. Okay. How many of you answered all the questions? யாரெல்லாம் எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க chat boxல? Okay. Yes, who and all answered everything? Wow, nice questions are coming. If SA node, okay, if SA node stops working, heart stops pumping blood. Reason, atria won't contract. For correct answer, will definitely get MBBS. Assertion, reason, question. Nice, nice questions are coming. Very crazy, crazy questions are coming. So she is asking, if SA node stop working, heart will stop pumping blood. Reason, atria won't contract. Assertion, reason, question. So that's the question. Okay, question is very long. That's why you're not understanding. Tell. Give example of syncarpus and multicarpillary. MSP. Multicarpillary, syncarpus, papaver somniferum. Cuboidal cells. Answer for Nama Sharanya's question is no, it will not stop the pumping of the heart. Heart immediately stop agada. SAN node fail ஆச்சுன்னா obviously heart ஓட rate எல்லாமே the heartbeat ஓட rate everything will change, disturbance நடக்கும், but ஆனா pumping will be continued. Again அந்த AV node will take over, இல்லைன்னா impulse can transmit to the AV node. கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம heart will stop beating. Okay, immediately it will not stop the pumping of blood. Clear? All of you understood? Okay. Okay, clear. So assertion and reason are false. Okay, Sharanya, is that your question? A false, R true. For which one? I joined late. Madhumita romba late agana. Very late. Very late. ஒரே ஒரு நிமிஷம்டா. Okay. Okay, நமக்கு askal minthus we already studied pseudocoelomate இருக்க வா. Okay, வா. Next வந்து annelida. இந்த annelida true coelom வந்து present இருக்க and it is metamerically segmented. Metamerically segmented meaning என்ன? That means like this. Okay, they will have like this segmentations. Clear? They will have segmentations like this, and in the segmentations are metamerically segmented. Closed circulatory system வந்து present இருக்க and nephridia இல்லைன்னா excretion. Okay, nephridia excretion காக help பண்ணுவாங்க. CTA locomotion. Neural ganglionated ventral nerve cord. Earthworm. Example எப்படிடா? No parking here. Okay, how do you remember the example? No parking here. Okay, no parking here. Got it? N for nares, P for peritima, and H for
Hiridonaria. Hiridonaria. Okay, Hiridonaria. Got it? Clear? Okay, earthworm, leech, nares. Adala nares, ferritema, hiridonaria. Idla nares vanda, you can see this is earthworm, hiridonaria. Okay, ganglionated ventral nerve cord, and idla longitudinal and circular muscles vanda present irukku. Clear? No parking here. Perfect, perfect. Okay, yes. Next enada நம்ம arthropoda. Arthropoda is the largest phylum. எதனால largest இருக்க? Because of chitinous exoskeleton. Okay, chitinous exoskeleton நால. Okay, chitinous exoskeleton நால they have exoskeleton of chitin, joint appendages on the present irukka, malpighian tubules, book lungs, book gills and tracheal system present irukka for functioning. Adhe mari open circulatory system, and to remember this you have to remember call bala. Okay, call bala, correct? C for enada? Culex. Okay, A for Aedes, L for Locusta, L for Limulus, B for Bombyx, A for Apis, L for Lacifer, and A for Aedes I told, no? Apis, Aedes, Anopheles. Okay, Anopheles. Call Bala. Okay, this is important concept, so you can study. Okay. Yes. D4C1104. That's what I told you. She asked if the atria will the blood pumping stop. That was the question. I answered according to the question. Okay. Clear? Yes. AV node also is present in the atria olita kanna. It is present almost near the AV valve. Okay. So contraction AV node. See, question oda meaning enna? AV atria contraction stop panita, heart oda complete pumping will get stopped. Atria is not the only thing that is pumping. No, that is the question. Got it? Yes. Next one enada? Mollusca. Call Bala. All of you understood? Culex, Aedes, Lacifer, Limulus, Bala, Bombyx, Anopheles, Locusta and nama Apis. Clear? Okay. And mollusca vanda soft body with mantle and mantle cavity, radula vanda rasping organ for feeding, open circulatory system except the cephalopoda, pila idila epidida mollusca mele enna irukku shell vanda present ah irukku, correct? Shell vanda present ah irukku. So in the shell vanda present ah irukanaala what will be the thing? Load. யாருக்கு ரொம்ப லோட் இருக்குன்னா UPSC ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப லோட் இருக்கு. ஸோ லோட் UPSC. Loligo, my brain has stopped working. Octopus, Aplasia, Dentalium, Pinnactada and Sepia and chitin. Okay, chitin. Load UPSC. Okay. Clear? No, the question second part says that heart will stop pumping. Reason is because atria won't contract. So the entire statement ka and the statement correct illa. Okay. Loligo octopus, Aplasia, Dentalium, Pinnactada, Sepia and chitin. Okay. Okay. Next one enada? Echinodermata. Adult radial and larva vanda bilateral ah irukku. Inga vanda water vascular system present ah irukku. Idoda endoskeleton vanda they are made up of calcium carbonate ossicles. Okay, calcium or carbonate ossicles, excellent degenerative capacity, and kanna idila da starfish present ah irukku. So we will make this fellow the CEO. Okay, we will make Echinodermata CEO Allu Arjun. Okay, CEO Allu Arjun illana Aishwarya Arjun. So CEO oda meaning enna? Cucumeria, Echinus, Ophura, Antedon and nama Astreus. Okay, that is your starfish. Clear? Star irukanaala yaroda kaila star irukko and the person vandu obviously he will become the CEO of the company. Okay, he will be the CEO of the company. Clear? Next one enna kana? Hemichordata, stomachord vanda present ah irukku. Idu vanda it is misunderstood as notochord, but it is not the notochord. Clear? Adukapra enna irukku? Example vanda balanoglossus and saccoglossus. Okay, clear? Siddharth,
Very, very funny question. Okay, just because someone tells someone's name, it doesn't mean that they'll become their family. Vada comedy, you people are. Okay, Allu Arjun is easy to remember, so I've put Allu Arjun's name. Avloda. Okay, done nada kana? Any doubts here? Okay, this is a quick revision of Animal Kingdom because we've already been doing this for a long time now. Okay, kana, the important concepts that are we are doing it. Wait. Okay, wait. Sea cucumber is sea cucumeria. Okay, very good. Okay, now next என்னடா chordata. chordataல 4 fundamental characters இருக்கு. first வந்து notochord வந்து present இருக்கு. அதுக்கப்புறம் dorsal hollow nerve cord present இருக்கு. pharyngeal gill slits present இருக்கு. post anal tail present இருக்கு. இதோட opposite தான் நம்ம non chordataல present இருக்கும். chordata வந்து absent இருக்கும். Okay, clear? And you can download it from the description after the session. Dorsal hollow nerve cord, pharyngeal gill slits, post anal tail. Okay, sub file enna irukku kana urochordata vandu present irukku. And in the urochordata la enna nadakumna larvae la mattumda only larvae will have notochord, adult will not have notochord. Okay, so adnala idu vandu romba sad ah irukum. So salpa acidia doliolum, salpa acidia doliolum ரொம்ப சேடா இருப்பா பிகாஸ் அவனுக்கு வந்து லார்வேல மட்டும்தான் நோட்டோகார்ட் பிரசன்டா இருக்கு. நான் வந்து அடல்ட்டா இருக்கு ஆனாலும் நோட்டோகார்ட் வந்து ஆப்சென்டா இருக்குன்னா ஹவு பேட் ஹி வில் ஃபீல். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி சால்பா அசிடியா அண்ட் டோலியோலம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன? செஃபாலோகார்டேட்டா. செஃபாலோகார்டேட்டால நம்ம சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஏபிசி ஆம்பியாக்சிஸ் branchiostoma, notochord extends to the head. இதுல complete body ல present இருக்கு ABC. Clear? Now, vertebrata have vertebral column replacing the notochord. All vertebrata are chordates, but all chordates are not vertebrates. நேத்து தான் நான் வந்து இது already revise பண்ணிருக்கேன், so you know this already. Clear? Now, vertebrata also have ventral muscular heart. அது வந்து 2 chamber இருக்கலாம், 3 chamber இருக்கலாம், 4 chamber இருக்கலாம். Fishesல 2 chamber, reptilesல 3, amphibiansல 3 chamber and mammals and avesல வந்து 4 chambers. Okay, and in the vertebrata is further divided into divisions like egnatha and gnathostomata. egnatha oda meaning என்னடா? mouth without jaws. correct? egnatha oda meaning என்ன? mouth without jaws. adile example என்ன? cyclostomata. இந்த cyclostomata oda most special character வந்து 6 to 15 pairs of gill slits. 6 to 15 pairs of gill slits. Clear? 6 to 15 pairs of gill slits வந்து present இருக்கும். Guys, are you understanding? Can I see some thumbs up in the chat box? இதோட எக்ஸாம்பிள் எப்படிடா? இது வந்து ectoparasite. It will attach to the outside of a fish and all. So இது வந்து PM, petromyzon and mixin. Yes, mouth without jaws. And இதோட ஒரு feature வந்து spawning. That means in the adult will go to the fresh water, they will lay their larva will undergo metamorphosis. By then the mother will die and in the larva will come back to the ocean or the wherever. Okay, அவரோட வீட்ல திரும்பி வருவாங்க. Simple as that. Okay, next cyclostomata jawless ஆ இருக்கு. ectoparasite. ecto ஓட மீனிங் என்னடா? outside. ectona outside. Okay, ectoparasite ஆ இருக்கு. That means it will attach to the outside of the organisms. Okay, outside of the organisms, ectoparasite. And இது வந்து aminocyte larvae migrate for spawning. petromyzon and mixin வந்து எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து constrictus. constrictus ஓட மீனிங் என்ன? Okay, constrictus ஓட மீனிங் என்ன? cartilaginous skeleton, placoid scales வந்து present இருக்கும். 3 to 4 pairs of gill slits, operculum absent இருக்கு. poikilotherms, oviparous. Okay, cartilaginous fish இருக்கும்டா. அவருக்கு வந்து air bladder absent இருக்கும் and these people have to keep swimming. Okay, example என்ன? You remember PTS. Okay, that is Pritus, torpedo and your scolid shark. Okay, shark. Next one என்னடா? ostrictus. That is bony fishes. இந்த bony skeleton வந்து present இருக்கும். cycloid and ctenoid scale present இருக்கு. operculum present இருக்கு. அதே மாதிரி air bladder present இருக்கு. viviparous and oviparous இருக்கு. So இதுல வந்து என்ன? RCB, rohu katla beta.
Rohu, Katla, Beta. Clear? Rohu, Katla and Beta. Got it? Next one is amphibians. First land vertebrates, moist skin irukka, 3-chamber heart irukka. They do metamorphosis and they're also helping for external fertilization. External fertilization. Okay, RBC and RCB, you can write anything. Okay, parents, teachers, society. Yes, Pritis, torpedo, illana trigon, illana nama shark. இப்போ இதுல என்னடா ஆம்ஃபீபியா, இது வந்து நம்ம RBI. ஓகே, இது வந்து ரானா புஃபோ இத்தியோபிஸ். ரானா புஃபோ இத்தியோபிஸ். Okay, yes, very good Navya, you're remembering all the tricks. Very good Kirtana. RBI. So kana yaar வந்து என்னோட class ஒரு 2 times ஆயிரல attend பண்ணிருக்கோம், அவருக்கு வந்து எல்லா ட்ரிக்ஸுமே by heart தெரியும். So that's why I'm telling you, please check the lectures. Every lecture is made with lot of thought process. So நீங்க வந்து ரெகுலரா if you attend my lecture, you will be able to remember all the examples. Okay, reptiles வந்து kana dry ஆ இருக்கு, scaly skin வந்து present ஆ இருக்கு, 3-chamber heart, internal fertilization, amniotic eggs, poikilotherms. இது வந்து reptiles ஓட features. Okay, reptiles ஓட features. இதுல you have to remember notch notch. Okay, snake வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க, notch notch. அதே மாதிரி so naja, alligator, crocodile, hemidactylus. Next வந்து aves தான். இது வந்து featherless ஆ இருக்கு, feathers இருக்கு, 4-chambered heart and homeotherms, pneumatic bones வந்து present ஆ இருக்கு, hole. So அதனால light weight ஆ இருக்கும் fly பண்றதுக்கு. No teeth are present, beak is present and internal fertilization. இதுல you can remember Psittacula, Pavo, PC, Pavo and Corpus, Psittacula and Neophron, Appendictalis. Okay, P square, C square, NA, something you can, okay. Please call, no answer. Oh, that is the trick I give you. Okay, okay. Please call, illana please call, no answer. Oh, perfect. Okay, no answer. So Pavo, Corvus, Psittacula, innanada C for innoru C, I forgot. Please call. Okay, crow irukku, Corvus, why am I not able to remember? Okay, and then a Neophron and Antedon. Okay, ma'am, please 2 times. Please irukada, one please. Call. ஒரே ஒரு call இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Please call, please, no answer. Please call, no answer. Columba. Perfect, guys. You people are smart, okay? I have my brain in after 8 hours and all this much only it will work. Okay, I'm so sorry for that. Okay, Pavo, Corvus, Columba, Psittacula. அதே மாதிரி Psittacula SP வந்து சைலண்டா இருக்கு. Okay, yes. Mammals-ல என்னடா hair இருக்கு, mammary gland இருக்கு, ரொம்ப ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ். 4-chambered heart வந்து present ஆயிருக்கு, diaphragm இருக்கு, viviparous இருக்கு, homeothermic இருக்கு. இதுல remote தான் trick. Okay, remote தான் trick. Okay, so you can remember multiple examples இருக்கு, you can remember it. Okay, very good. I'm so proud of all the Hamsini, Navya, Kirtana, Glado. Okay, all of you good. Raghav, very good. Okay, so remote le you can add whatever examples are possible. Okay, guys, done. Okay, done. Do the questions, you will feel little confident. Okay, yes, my god. Consider the features: organ system organization, bilateral symmetry, true coelomates with segmentation. Which animal groups possesses all of the above? Okay, yes, Rattus, Elephas, Macaca. Yes. Come on. Guys, I haven't opened Instagram. I know you people have made some edits and put some stories. I'll definitely check, okay? Class ku appuram check pannalam, okay? I've not got time to open any social media, so I will open it later, okay?
எஸ் கமாண்டா கண்ணா நாளைக்கு கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் இருக்குது மிஸ் பண்ணாமல் ஜாயின் பண்ண அஸ்வதி மேம் வந்து ஷீஸ் மேக்கிங் த பிபிடி எல்லாமே ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா செஷன்ஸுமே அட்டென்ட் பண்ண ஓகே என்னோட ஆன்சர் இது எல்லாமே எந்த ஃபீச்சர் அனலிடா ஆர்த்ரோபோடா அண்ட் கார்டேட்டா வெரி குட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் எல்லாமே சூப்பராக ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே மெம்பர்ஸ் ஆஃப் சப்ஃபைலம் வெர்டிபிரேட்டா possesses notochord during come on okay yes yes go for it come on okay very good another answer only during the embryonic period replaced by vertebral column which of the following is not a feature of conductus which of the following is not a feature of conductus which is not a feature of conductus come on yes very good என்னடா ஐயோ என்ன நடக்கும் operculum present in ostrictus not in chondrictus okay next என்ன radula is a characteristic of which phylum sorry I forgot to tell this but I hope you people remember okay come on C mollusca okay very good next question da water vascular system is a characteristic of water vascular system is a characteristic of quick water vascular system is a characteristic of water vascular system yes என்னடா ஆன்சர் வந்து எக்கைனோடெர்மேட்டா வாட்டர் வாஸ்குலர் சிஸ்டம் எக்கைனோடெர்மேட்டா எல்லாம் அதிகமா சாரி மெயின் ஃபீச்சர் which of the following has an open circulatory system which of the following has a open circulatory system which of the following has an open circulatory system என்ன மேம் இது மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க எஸ் that is my power to repeat it again and again
Come on. Yes. என்னோட ஆன்சர் வந்து ஆர்த்ரோபோடா ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் பிரசண்டா இருக்கு. ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் இல்லைன்னா மெட்டாஜெனிசிஸ் இஸ் சீன் இன். I have taught you this yesterday, not today. Yesterday's class clearly I have taught you this. Okay, clearly I have taught you this. முடியல கண்ணா. Mechanism I'll explain the Umag. I'll make a separate video for mechanism. Okay, yes. என்னோட அந்த லாஸ்ட் டைம் அந்த பேக் பெயின்னால ஐ ஹேட் டு கோ டு ஹாஸ்பிட்டல். ஆல் ஆஃப் யூ, ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ரிமெம்பர், ஒரு 2-3 months பேக். ஸோ அதனால இப்போ வந்து லைக் பிஃபோர் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டேக் கிளாஸ். ஐ ஹவ் டேக்கன் ஃபார் 9 hours 10 hours, பட் இப்போ வந்து லைக் பிஃபோர் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டாண்ட். என்னோட பேக்கில் அந்த பெல்விக் டில்ட் வந்து அது அதிகமாயிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஐ எம் அண்டர் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ தட் இஸ் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் அ வெரி லாங்கர் டைம். Before I was able to stand, but now I'm not able to stand like that. So yeah, I'm sorry for that, Kanna, or else I would have really taken a 10 hours marathon. Okay, so nidaria. Okay, nidaria, clear? Yes, once back pain comes, no, adu vandu it is forever. It will not leave you people at all. Okay, andha mari da ennoda flame cells are excretory organs, and you know what, in the back pain nala it has affected my walking also. I walk very differently because my legs la vandu பேக்கில் வெயிட் கொடுத்து அது பேக் ஹேஸ் காட் டேமேஜ். நவ் இட் இஸ் கிவிங் ஆல் த வெயிட் டு மை லெக்ஸ். ஸோ ஐ வாக் வெரி டிஃப்ரெண்ட்லி ஆல்சோ. ஓகே, I walk very differently also, so it has affected my walking style also. So that is the problem with back pain. Back pain will affect the entire your, you know, axial skeleton, appendicular skeleton, all the skeletons. Okay, yeah. So flame cells are excretory organs of என்னடா, it is the excretory organs of platyhelminths. Okay, flat worms illa platyhelminths illa it will help. Okay, yes. Next என்னடா, crocodile has how many chambers in the heart? Exception da crocodile. Okay, yes, exception is crocodile. Spinal cord, yeah. Thank you, Raghav. All of you please comment and go. Okay, and hype option இருந்தா கொஞ்சம் ஹைப்பும் பண்ணு. I think hype is only for recorded videos. I'm not sure எப்படி அது ஒர்க் ஆகும்னு, but yeah, I think it's not there for live sessions. Okay, crocodile has how many chambers da kana? It has 4 chambers. Okay, but we have done majority of it. நீங்க எல்லாருமே ஹாப்பியா இருக்குன்னு I'm thinking. Please tell me. Okay, which animal is called the seahorse and belongs to the class Ostrictus? Everyone knows this. Come on guys. Okay, என்ன ஆன்சர்? seahorse ஓட இன்னொரு பேர் என்ன? Seahorse. Seahorse. Sitting also it's hurting me, that's why I'm standing. கமெண்ட் பண்ணாமல் யாரும் போகக்கூடாது. ஓகே, உங்களோட கமெண்ட்னால தான் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்பி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க வீடியோ. ஓகே, எஸ், ஹிப்போ கேம்பஸ். ஓகே, ஓகே, டன் டா கண்ணா. ஸோ we are not, I mean digestion is not there. So we have completed breathing, we have completed body fluids, excretion, locomotion, neural, chemical coordination and animal kingdom. Biomolecules we have left, but we have completed 7 chapters in 7 hours. Okay, 7 hours, almost 40 minutes. 40 minutes வந்து break ன்னு consider பண்ணலாம். So 7 hours. Okay, yes, I know, hats off to you guys also for sitting and studying in the class. Okay, we will do it. Let's do it. நம்ம கையில last option da, we have to do it. Okay, RE-NEET. Okay, so Kanna, those who are still finding it difficult to join the crash course, I have pinned it to the comments. அதை click பண்ணிட்டேன்னா automatically this will open RE-NEET to the crash course. Click on buy now. Phone number enter பண்ணதுக்கு அப்புறம் you will get an OTP. and the OTP enter பண்ணதுக்கு அப்புறம் they will ask you, can you join the batch? You want to join the batch. அதில் click பண்ணிட்டா ஒரு green screen will be visible. That means you have enrolled into the batch. அதுக்கப்புறம் you will be able to see classes in the batch format. அதே மாதிரி you will also get access to test series. Okay, so test series ஓட access இருக்கும். Okay, அதே மாதிரி you can see here scheduled test, syllabus, அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். Okay, clear? So here you can click on buy now. Okay, அதே மாதிரி lot of books ஓட access உமே இருக்கு. So make sure that all of you enroll, and if you want paid,
okay, நீங்க வந்து paid all India test series, okay, some of you have bought paid all India test series. Paid all India test series வேணும்னா நீங்க வந்து இந்த வீடியோ உட கீழே, okay, see now also I have 86 students after 8 hours. This is something that this is why I do it, okay. Many people ask me, why do you work so hard? Okay, because actually I work very hard, not just me, I think majority of them, and I work so hard because of you guys. And I sometimes it's very difficult agana, but classes like it's never difficult. Other doing other things, meeting attend பண்றது, அதே மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்றது, அது எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டம் தான். பட் கிளாஸ் எடுக்கிறது I've never felt it as a difficulty. It is because of you guys, okay. Clear? So gana இதுதான் நம்ம வேதாந்தோட நம்பிக்கை re-NEET crash re-NEET ஓட இது டெஸ்ட் சீரிஸ் தான். ஸோ இந்த டெஸ்ட் சீரிஸ்ல நீங்க வந்து 14 ஃபுல் சிலபஸ் டெஸ்ட் இருக்கும், 20 OMR ஷீட் அண்ட் ஒரு 2520 மோஸ்ட் ப்ரெடிக்டபிள் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். இது வந்து 549 நம்ம வந்து அமேசான் கூட டைப் ஆயிருக்கு. ஸோ வித்தின் அ ஸ்பேன் ஆஃப் 5 days யூல் கெட் த டெலிவரி. ஓகே, வித்தின் அ ஸ்பேன் ஆஃப் 5 days யூல் கெட் த டெலிவரி. ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி. அதே மாதிரி கண்ணா ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் நீங்க வந்து இந்த என்ரோல்மெண்ட் இந்த பேட்ச்ல என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. I want all of you to use all the paid features, okay. I don't want even a single student to think 2 times. So the free ana course enroll pannunga batch la, okay, rest we will see. Clear? So thank you so much guys. I hope all of you, are you feeling confident? What are you feeling? How are you feeling? Please tell me in the chat box. Please tell me in the chat box. இதே மாதிரி I'll be doing for class 12, but class 12 வந்து கொஞ்சம் difficult தான், because all are big chapters. Human reproduction, okay, அதே மாதிரி கொஞ்சம் biomolecules, all a little biotechnology, little big chapters, so it might take some time, okay. Yes, we completed 8 hours, okay. I will write it as 8 hours because I think another 10 minutes 8 hours will happen, okay. Yes. Okay, we have done, guys. So we have completed. I look like a zombie now. But Anna look. Yes. Confidence pakka. Konja kuda question practice panna guys. Now you still have time. Take a proper 1 hour break. Don't do anything. Use phone, watch reels. Edo panna or 1 hour timing. Okay. 1 hour kappuram thirumbi in the revise pannirukra ella chapters uda try to do at least 10 questions of each chapter. And if you people already have group, neenga on the Instagram la ellame group irukku, and the group la if you can do it, please do it. Illana 10 questions, please practice from the PYQ book, Tattva book, whichever book you have, please practice. Illana batch la enroll pannadukku appuram, in case content library is not opening, download the Vedantu app and try it from the phone. Okay guys, so yes. Okay guys, so without fail, make sure to let me know in the comment section how the class was. Thank you ma'am, I'm feeling so confident. Okay, yes, don't worry kana, viral fever ellame, like health issues will keep coming, climate nama kaile illa, so don't worry, we will do it. Okay, so guys, bye bye, see you all. Okay, I hope all of you loved the session. I will see you all in the next class. I will take very soon or zoology class kuda edukala. Okay, I need a full day, but let's see, tomorrow possible and or 4 hours class. Only problem is kana evening la power cut romba adhigama irukka, and even in the afternoon time power cut romba adhigama irukka. I don't want the session to end. Okay, so adanala da I'm like trying to avoid sessions in the evening, but let's see. Okay, illana I have to come to the office la enna problem na, studio enakku vanda veetla irukku, teachers ku indha studio thevaiya irukku, so na vanda use பண்ணிட்டேன்னா teachers ku adu romba problem agum, so that's why I'm not able to konja balancing problem வந்துட்டே இருக்கு. Okay, okay guys, so bye, see you all. Okay, yes, நம்ம வெற்றி பேட்ச் கூட லைவா இருக்கு. நீங்க வந்து டிராப்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயர்ல பிளான் இருந்தா 2027 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக வெற்றி பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, so you can join there also. Okay, clear? One second bunny, where's my phone da? Yeah, because screen or a light I'm not able to wait. Some question he told on May 3rd.
எங்கே இருக்கிற question? Ma'am, on May 3rd, we have received questions. Flightless birds with paddle-like structures. What is flightless birds with paddle-like structure? நமக்கு flightless birds ஒரு ostrich மட்டும்தான் இருக்கு. Okay, they have only spoken about ostrich and penguin. That would be the option. என்ன option இருந்துச்சு? What was the option, Bunny? Okay, I don't remember the question paper. Yes, everyone will do well. Thank you so much. Thank you for all your hard work. He's our new teammate. Okay? Yes. You're asking paddle word would a meaning na paddle na like நம்ம penguin ல எல்லாமே இருக்குல்ல கண்ணா paddle is like one how do I tell that word oar na என்ன நம்ம boat இல்ல that thing we do no oar so that is why they are fast about penguin would a paddle. Okay, yes. Okay guys, you're in class 12th na gana Radhika, you will miss the morning classes. Nama vetri in the batch ka re-NEET students can join, any re-NEET student can join, but vetri batch la vanda it is mainly for dropper crowd. Okay, penguin was the only option and penguin is the answer. Okay, bye Ankita. Okay, bye guys, see you all in the next session. Okay, I hope all of you will show me all your love in the comment section. I will see you all. Bye. Notes I will upload now. Okay, notes vanda ipa I'll upload. Okay, Rakana, bye bye. Thank you so much. Thank you so much. Guys, if you wait, I'll try to upload the notes in the pinned comments. But it might take 5-10 minutes for me to download this notes. Okay, if you wait, I can put the notes right now itself. 1 second, I'll just try that. Okay, so அதனால நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணாம அந்த நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். Okay, 1 second. Okay, I will just get the notes done. 2 minutes it will we will be able to create the link because that drive link should be created. Okay, you'll wait. Yeah, I'll also just make it happen. By then you can ask some questions to your friends. Ilana, I'll play the biomolecules question. You can answer that also. Okay. How to study while traveling? Unga kaila flashcard edo irunda kana. Okay, if you have flashcards or something, then you can use that flashcards to revise. Ilana in the mari tricks ellame revise panna. Okay, you cannot do a lot during traveling, but try to do the basics. Okay, 1 second. Okay, I'll share the notes.
கைஸ் the notes வந்து இப்போ பின் ஆகும்டா அந்த டைம்ல நீங்க வந்து கொஞ்சம் பயோமாலிக்யூல்ஸ் இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண okay we don't have to waste our time by then the notes will get uploaded. I'll make you solve some biomolecules question okay because many times na நீங்க வந்து போனதுக்கு அப்புறம் you people will not come back and download the notes. You people will be lazy. Okay ஐயோ biomolecules question ஏ இல்லையா அது எப்படி question was there no oh my god I think somehow that got missed. Okay I'm so sorry Dakana we'll have to wait otherwise only all the questions we have done ella questions may we are done and done biomolecules question has missed okay yeah now they will post the questions okay you can ask each other questions okay yes Harish what and all you are telling